Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuona sana, simutirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambusana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, ku Ddc. Tenema feel seva. 4x4 family car. Tenema feel seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemihlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo MUKWASHA Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline MUKWASHA Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle MUKWASHA Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. MUKWASHA Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Murise say, Salibona Mashebazula Masheli, Janba Wait. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. And did you Murise? Bo, mkoma Murise. Ine Murgunz Gragure, Semazwa, there to Nasemad. Ha, Dagafuka, I'm so good to goodly. Others Murise. I only Bojan. That would be that. Ya, tongo te Murgunzika, so you Murgunzika, Murise.
zvakaoma. Good. Dr. Love, what do you say? Yeah. Tiri boko no kuri sei koko. Kuno bomurdo takaenda takaenda. What's up? Muri say. Bo. Good. Katia Vincent Kemp, how are you doing? Katia or say Mbocha, Mary God Marzani Mzangur says Ambulance Rofun Deb Shila Mkonyo, what's up, my dear? True DGs, it say Mary God Marzani, or say Mzaya Mkoma Charochak, it says Debbie Jazz, what's up, my dear? How are you doing? Sonia Smith, what's up? Mkoma Charochak and Debbie Spong Kumalo. How are you doing? Ukonanda kusia bagap uningo ngwetu wagomunyama, but otherwise for the meantime, these are the people that I can see panapa ambulance Debbie. Right, murdo takaenda. Guys, munoziva kuti chii? Ndorangotanga nengoti, you know, it's nice to be good to people. Kungoitika ka likable character soga. Zvinhu zvakanaka stereke. I mean, to be nice to everyone. And zvinofadza. I was blessed na Sister P. I think ndakatoposta ndikaita TikTok and everything. I'm gonna post nasi nchibika mbora wangu ndezvegarden izvi nematemba ndakaona na Sister P. Longo kunyemudza ingakanani young blesser zolo after the show. It was awesome. And I just want to say thank you so much, Sister P, for your kindness, for your love, and everything that you've showed to me. Unoziva munhu kutakura zvinhu vaZimbabwe uchinziva utore ndakaita kuroderwa chaiko chaiko. And guys, thank you so much for the for the comments that you gave, Sister P. One love. Murdo takaita say takaenda. So before starting us, it's about it's a discussion. We want kudansonzwa kuti our culture kana kuti mafungiro edu, our mindset is Zimbabweans yakamira. So it's a discussion. Yadauta say, please, I want to please send me to. Oh, you want the link? Okay. Link ndokusendera sei manje? Because phone ndanda kusendisa manje ini app number yako ndokushandisa. But okay, let me put the link here, then you can take it from here. I think I can do this. Right. Sorry guys, let me do this. Katya needs the link, and let me put the link here. Right. What I want to do is, but briefly, just quickly, pay feedback. Show weekend where I was Leicester Zim 10 up. I normally don't wrote about my shows, but normally wrong. And this one no ones that was again more about shows, but do just my observation, 2 or 3 things. Then again, in terms of that show, this show that's coming up, Y2K promotions, 26 August. The names are 28, Eben Grooves. In Engage of the Eben Grooves, Muswa 28 August. Saka, I'm gonna talk about those things again, but for the meantime, Draco copy feedback, show Saturday where I was. Then Gutenda Sister P with all your love and everything. Right, I'm not gonna talk much about the show, but Ndongo Pai is more of my own views and Ndongo Pai, because Tiriban in we need to understand the hassle. Kate, we're on a link. Did you manage to get it? Okay, let me see. I think you should. No. Shila Mkonyo Ru Waraki Ndeipi Maria Kawema. What does it say? Kate, let me try and the link in the pin up where you, if you can get it. Right. So let me just jump into the weekend show. Right. Trust me, guys. It's not easy to do an event or to organize an event. Even look at a party, but I just want to say the show was perfect. For me, it was perfect. The sound, I would say, give it 10 out of 10. No glitches, no nothing. Artist performance, 10 out of 10. But from artists, the only thing that I want to encourage these Zimbabwean artists, because Varukuridzira more of us as Zimbabweans. It's good to sing in Patwa
if your song is in Patwa, well, you can sing it in Patwa. But you cannot address us in Patwa. Because at the end of the day, the reason I'm saying this, ndeyekuti kuno kuti nemajama acho vanotaura Patwa chaicheka. Saka it becomes like noise to our ears when you're trying to imitate, because we go to their clubs, we mix with them, we know how they speak. Saka Zimbabwean artist, I know, I think this is where the problem is. They are not going far, they are not being recognized internationally because they are putting so much effort in imitating other people than for them to be loved with their Shona language. That's one downfall which is affecting these Zimbabwean artists. Please don't try too hard to speak Patwa. Speak fluent English if you want to speak fluent English. No. For me, it was a turn off, and so many people were talking to me. What's the point of this? But anyway, besides that, the show was perfect. All the artists, they gave it all. I'll give them 10 out of 10 or 9 out of 10. Trust me, they gave it all. And every artist was unique in their own way, the way they presented themselves, the way they performed. But generally, perfect. Challenge and deniement. It's not about the promoters. It's about my fans. Right. Like now, let me show you. Murugona flyer re Y2K. Y2K yakatanga muna April, if not first week of May, to say they've got this event on the 26th of August. Kunema early birds tickets. Tenga rebuta 50 pounds, 40 pounds. Tenga early bird rabo ticket ugare winner because you know for sure you're going. But the challenge that we are facing as Zimbabweans, ndakazona kushow you last Saturday, ndekuti munhu anozota kasvika padhoo akuda kutanga kuharasa or kuda kunetsa someone who is selling the tickets. Remember what promoter badara vanhu vanotengesa matickets, vanemploy vanotengesa matickets, they are not your friends, they don't even know you. Saka that person is at work. You can't try to torment, you can't try to harass that person because matickets are kudura. Promoter akatipa link. Tenga my early beds, people don't buy my early beds. But also netsa kuti no zviri kudura. No, you knew you were going to come to the show. Why can't you buy your early tickets? Why took my tickets in my early beds and people didn't buy? Is him turn up tickets with my early beds, people didn't want to buy, but they want to cause trouble outside the venue, which is bad. VIP, right? We need to respect those people who pay more for the VIP, because the purpose of VIP, you will be relaxed. At their own comfort without push. Why do we need to give security hassle, pushing and shoving? You bought a ticket for the general. Why do you want now to go VIP? Ticket for VIP. Yet the link was there for you to buy VIP. Zimbabweans, we need to change on this, please. Please. Advantage of other people, of promoters. Advantage. I can seduce the security guard. Advantage. You would also say security I'm gonna sue them. No, why do you wanna give security this work? You are not in VIP. Belong where you're supposed to belong. Which is VIP, buy your VIP ticket. Please, it's high time we need to change our behavior as Zimbabweans. We need to change this behavior. Unoda kuzoita get crash with VIP kuti munhu achitengera ke 70 pounds yaka 150 yake 160 yake ye Y2K VIP yakada kugara ke akazorelaxira. You wanna go there. This show we end up angori VIP chinongo asiri VIP. Kana ne VIP card rako you have got access to go in and out kwara kwenda, but kana uri kumbombera stay kumbombera. Unozona mune mazaro nekumbombera saka enda bhadhara mari yangu yeku VIP bhadhara mari, and what's the point of me paying this? Because Chawani what they wanted to do because of Mandata Maholicans. So, Zimbabweans, please, on this note, I'm just asking you,
next time, let's try to respect these promoters. Let's try to respect our colleagues, our peers who have paid for the VIP. Let them enjoy their VIP. Because murukuti viringira. Muruku viringa vanhu vanda opisi yao. Then my drinks. I don't know who has got control of drinks, but that Saturday way, I was quite happy. I don't drink. But pandakaona vaitenga like my Carlsberg, my Foster's name for I bought water, ne drink. Younger $2 for water. Then my tots, I think I the £5 for 3 tots or whatever, I can't remember. For me, which was quite affordable. Then I think the cheapest Yangari my bodroma I think we had £100, the other one £90. One 160, 170. But so I don't know who regulates the thing, the price for the alcohol and everything. Coming to food, kune waiting such calf chaita $20, £20. Yanga sadza upo sadza rako rice, pork rib yako, nyama yako. I think yanga a little bit of a mixture of I didn't buy it wrong, but I went there nika observer. Nika wonder what I saw. So for me, I think it's fair enough. Then isusu vacho vanozviti tiri close to the artist. Hanzi ndinenge ishona ndataza kuverenga today nyora shona yakanaka. Isusu wacho who are close to artist, say we are friends, we are relatives or whatever, please, kana artist auya kubasa, can we not give them their space to perform? Mabvana kumahotera kwangu muri magirlfriends acho kana muri hama dzacho kana muri anani wacho, mabvana kumahotera anditi vauya kuimba kwawo kubasa kwako chivapeyoka space amane zvichiri ngoita kuti unosenza mumutesco inini boyfriend akundia kumira patimu pako chishanda ipapo zvinobuda here wakomana. Let's respect these guys kuti they at work. Chigara uko kuri uko, let's give this people space. My promoters, I don't know kune maartist anoshina. I've seen this, but ndakape reference here last year, one night worship yakaitwa go dance table. Kuti artists, they were mingling with the crowd. Pampasina kana pressure. Maybe it's because of the atmosphere. Kuti kana gospel, maybe kune respect. Kana kuruma ngoma, maybe kune ngitwa SS. But I don't think kuti kune munhu angabva umba kwake kuda kuya kuro artist kana kuda disturb artist. Can we not give these artists the freedom to mix and mingle and meet my fans? Because my driver we don't go to a picture chat, because access normally people they don't get access to these artists. People say they want to pin on artist and no power over that. Promoter no power over that. Hama dzacho dzakaungana my girlfriends acho anenge ari kwa artist anakana kufema stage yakazara. I will think kuti can I win access to this? Pane pambe kuti common sense should be coming to you, right? Kuti no, I cannot overcrowd a stage. Let me give these guys enough time to perform. Let's do what they want to do. But vamwe vedu todos ungana ku stage kokutaka ungana. What are you doing stage? Una kana phone yokabata. Maybe ndikaungana ku stage ka pamwe ndoti ndiri kupa vanhu live, because at the end of the day, promoters, you need to understand kuti kune vamwe vanhu, even new artists, kuti for you to be known or for people to like your music or whatever, at times some people they like seeing your shows. Saka one kuti muna uya rapper ari ku record director live here, director say maybe you might give them that chance. Okay, you can record there some of that vari kusina kwanisa kuya, they fall in love with the artist. Next time when they hear kuti they was promoting, they were akana promoter show yakamboita yakana artist akanaka, things were flowing nicely. That's the way at times people come to these shows. Vanoona what isusu tunaenda pa live nemafoni edu, she recorded the whole show, she said no, this show was brilliant, this was brilliant. But if I'm not recording anything, if I'm not doing anything, but because I'm close to this artist, what's my job there? Stage, what am I doing at this stage? We need to learn to get out of the stage if we don't have business on the stage. As no matter how close I am to the artist, but please let these people enjoy their work. Give them their space, give them their freedom. Matisto kana mapedza kuredza wapoza pa show
kumbira promoter ndirambonokika nazvo unoona mukati ndingotorwa picture ita sei. I think that way it helps. So that's my view on the last show, and I just want to say to William, thank you so much. Job well done. Show was perfect. Saka, thanks for the support for those who went to Winda say Tienda Takadaro. Saka, that's what I wanted to say. Anyway, coming back to business, how are you doing? One Wangari Murisei, the motor and as Gentle say, even Yandura, how are you doing? Tendai, Lisa Gambiza, say, right. I don't think I missed on Sibon, Daping. Mukoma chataka anzi tagara totengesa hove zvebasa kwedu kumuchatoti kuda kukokwa pausina kurima ndinenge ndisingazive. Okay, tudiji ndinenge ndisingazive zvekuti ndichakwanisa kuenda ndozongowana mukana musi iwoyo wokuenda. Okay. Rose Ndudzai Mashaya, how are you doing, my dear? Principal of Zuri say Rosemary Chigombe Zuri say Sheila Mkonyo Ndakwan, how are you doing? Sibon the Ipi. Right. Katia, how are you doing, my dear? I'm fine, thank you. Ndikundo fuseka hangu zvangu kutaura. Urunzikira kure. Loveness, how are you? Dewa nditumira matemba kana nowe. Urudachi? Matemba ni sadza naMwari ndoda kuya matemba or anything from Zimbabwe kana mauyu kana vanonzi chikoya maputi chaiwo. Hey. But inga ndakataura ingoti chinhu chekupuwa nefriend handingakwanisi kuchigowera. Inga I said this inga one. I know, but ndoda kuti hangu in future kana wazopuwawo kana wakupuwa nditumire ndapota kani. All right, in future ndichakutumira MC Vazi Murisei. In future ndichakutumira uruda matemba shamwari ndoya sadza nematemba. I'm craving matemba sadza muriwo mutikiti akomana Mwari we ndibatsire. I feel like going back home. The Europe ndazvinetsa ndana aiwa. All right, chimiro wakadaro. Sister P ngakanani? Sister P. I don't know if it's Sister P. Okay, let me see. Sister P. Sister P nditumirewo kani. And put her up, but she's there. I've added there, so she's there. Right. The other thing, just a quick one for those, because some of you guys, very good Ddc WhatsApp group, ready Ddc Vamwaru Divorce Club. So Mukoma Gwangu, like I said, is turning 60 next year. In January 28th, but his birthday is on the 28th. So we are planning to do him a 60th birthday. So, kana uzatuda kuya tichaona kuti tichatsvaga cost of food. Are we gonna say 60 pounds per head for 3-course meal including drinks? They're going to say we are still working on it. Then it goes on to hotel munano zvibhadharira. Usually we are busy in the middle of kuda kutsvaga venue nema course, but Garango zia kuti mukoma gwangu ane birthday. Tichaita birthday ramukoma gwangu next time na January. Kanada park, if you want to be part of this, if you want to come by any time, ndagadzira group remukoma gwangu birthday, then we can add you there. Then Kandazo finalize everything. Down not in a hotel, but we trap a hotel. We're gonna do this at a hotel. Music will be there. We need to finish up 2 in the morning. Saka Kanachi contribute Marie food. Maybe it can be 50 pounds per head. That includes your food and your drinks. Then hotel knows if we can get a discount code for booking as a group, then whether say also traveler from Banana Canada, Kunana Australia, Nambuya Australia, Canada, Australia, Anna Clara, my Brian, and Baku States, Anna Coney, and everyone else. Tineda say Tinoku, Tinga with the sister group. If you want to be in that group as well, I can add with them some of that. Tesa to Fambera and our Gurunga Panama ideas. Then for those who are flying in to Onaguti Morufla Papi, if you are going to organize transport, you to pick from the airport, cannot Chatakapane center of venue, you can just take a shuttle to the venue. This is what you're trying to do. You want to add me as well. You want me to add? Please add me, Dewa. Right. Trukuda Ndrukwedai.
right? Count me on the 60th, please. Okay, Msivas, I'm gonna count you. Yvonne, I'm gonna count you. Nchakwe group ram koma gwangu. Then we put at the moment we started to just brainstorming, but we want to give a cut-off time, say by September. To find any cut-off time. Everything is set. Tungoza tangomira chete mso 26 January. Saka tunoti Friday, Saturday, Sunday. Saka birthday Saturday. Saka Friday to boka. One on a Friday. One say maybe varukuta deko and everything for Friday. Then with the rest, mukado boka Saturday into Sunday. Then that's it. Loveness ate me elder. Okay, I'll do that after the show. So that's for Mukoma Gwangu 60th birthday. Everyone. I cannot say everyone is invited, but those who want to come, because pange pay any food, you have to pay for your food. Then data say to you, because I think I'm about one number of guests. So far, Tambo pega for 100 people. So I cannot say it's open to everyone, but those who can make it, you have a cut-off day where you have to pay for your food. Can ask hotel, that's not a problem. But you're not food, you do 100 customary, then do not Mari for your 3-course meal and the drink. So that's for Mukoma Gwangu 60th birthday next year, Muswa 27 January. So make it a date. If you're going to fly from wherever you're going to fly, kana shika mswa 26 kachungo boti flight yako ndi mswa 26 kushuka pono dzoka, but birthday ra Mukoma Gwangu muswa 27 January next year. Right. Saka na muri kuya, what you need to do now, chagema tickets enyu birthday rako Saturday mswa 27. Saka chagema tickets enyu ndi muda ku fly from muda kupinda mu UK which days. Then kana mchikurumudza wakuya, then toza tuita say tuona kutambira ipa taenda say, but birthday rako mswa 27 Saturday. Saka isoso mwari local, maybe tinge tiri kubva Friday, Saturday into Sunday. Saka ndo zvatikuita sei ndaningokudze 27 pani time. But chapa cut off yema payments e food kana iri maybe £50 asada zati partiona accommodation kana chitwara tipa food imari for a 3-course meal chizoenda takadaro, maybe cheta like we don't know, but for the meantime this is what you're saying. Accommodation munanozvibhadhara accommodation yake yepa hotel, but you are looking for the chapo a discount code yekuti chapa as a group maybe inenge chipa pane patamboona pamba chita 55 per night. Saka kana dziri 2-3 days zako yanga normal price pasina discount, saka unongoina 110 per 2 days, but Friday Saturday was Budama Sunday. Saka this is for Mukoma Gwangu. Those want to be added, munonyorera ku inbox pangu WhatsApp. You guys have got my number because makawanda pamwendo zokono dewa mnonde daska just remind me ku WhatsApp dewa I need to be added unani kuna Mukoma Gwangu. So murudo takaenda muri say good people, how are you doing? Thanks so much for listening to me. I was just ranting by myself. Nichitaranya the feedback na chipa right. Sister P inga kanan. Sister P phone yawo zvinenge zviri kunetsa. Right, regai ndingoti tonight's program sponsored by Ddc Car Rental. Regai ndikudai so ndimbopa Ddc yacho tichenda takadaro regai nditi dai so Ddc Car Rentals. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika pagoda para mokuta uya kuno Ddc fona kuno ku Ddc tene mafiwa seva 4x4 family car tene mafiwa seva 4x4 family car unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. So tonight's program is sponsored by Ddc Car Rentals. If you are planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you are anywhere, if you've got a friend or relatives who are planning to visit Zimbabwe, please get in touch with us. Please, guys, this Ddc Car Rental is yours. Mubatsirwa kusheya nekungo ndo business acho apachibhoyi mazimba tisapotani ndatisapotani musazoti ndani 5 years ka ndandutanga muchiona muzotanzane chikwambo ndisapotei tichienda takada kuzoita mangwana muzotanga akaromba namumbuvira ndaromba
Tongo support na cheni takadaro. Please share the page, like the page. It's www.ddccarrendals.co.za. That's our website. Kana mukanda pa Facebook ngati DDC Carrendal pa Facebook. Muita sei munotoona ipapo. Go there, give a review, write your comment, even to follow the page and like the page. Show it and see wherever. If you are new here, please do likewise, follow and like the page as well. So those are data by DDC Carrendal panapa. Right. If you're in UK, koida build on www.florencemeets.co.uk. If you're planning to have a show, uchidama bana munobata mkoma simba graphics vanogadzira flyers, mabana, pamphlets. Zese mkoma simba graphics does that. Vanogadzira. Kana uchida kuvakirwa kumusha iwewe, uchi adewa ndoda mabirita. DDC constructors dziriko dzakamira unongo wanokudza kuti tenga zvakane then wanokuchaja labor chete. Tinoita tiling as well, tinoita painting as well. Saka murudo takaita sei takaenda. Right, Y2K promotions iri kuti izvo takapedza show yeSaturday kai. Iri kuti izvo musi 26 August. Yeah, he makes the big ayo. 26 August. Legendary tour. Wingy D, Mukanya, Japreza, Saint Flo, Pananafoot, Mambo Tutere, Selma Mutukudzi, Confused, Judge, Zimchild, Vanning Varigo. My tickets, my elevates Zakapera. Yes, my tickets are 60 pounds, 160, my VIP. So please get in touch. He said, I'm not better, and when the paling with us, more at the door. And I was don't lose out. Was it my tickets anyano dura? Makadi kutudza. My tickets makaudzwa kudhara. Mukatopuwa special discounts on. I'm not out in Saka. Please, Twitter say tosangana iko. Right, kunanda kasangana kushow mse Saturday. Thank you so much for the love and kind words that you're giving to me. Thank you so much. It's overwhelming when people come to you. So you know what? You don't know me, but I know you. We follow your page. I think I met 11 guys. What are they? Thank you so much. Then I met someone. They were no kanzi ndingi ndikendri pa DDC. This is my husband. Murumake kata domakaita semukadzi wangu anouya ku DDC. I was so happy kuti we've got couples who watch DDC together. And they was thank you so much to know now your show. So just wanna say, guys, thank you so much for the support and thanks for everyone. We are doing good. As much as we think we are not doing good, but I think we are doing good. So much good feedback from the people. Thank you so much. You guys are doing great. So guys, I just want to thank you everyone for your time, everything that you do. Like I always say, after the show, if you feel you have been affected by this, or if you need counseling, a strong team, it is so much dedicated, and you don't pay anything. They just do it for free to support you. And whatever I say to them, they don't even disclose it to me. Everything's private and confidential. I will sign post with someone else who will do this for you. So please don't feel left out. Usache kuti ukaita problem of what you know. Ndinozita sei ndinozoseka kwandita sei no. You need to reach out. You need to talk. My legs systems I need to talk. Trudy, unonyora message then I can aid you. You need to talk. Gift changu ziri say right. Sister P, inga kanan. Sister P need to go in and get it. Right. So like I said today, our topic is a discussion. We want to analyze and hear our own opinions based on who is right, who is wrong here. So getting to our tonight's show, right. Like I said, it's a discussion. Mukadzi akarorwa nemurume vakaita mwana 1 vese ndokubva varambana. Then mukadzi ndokuzororwazve nomwe murume. So munongoziva life kwakazoitika rufu mushure mekunge atezvara vashaya baba wemudzimai. Mukwasha nemukadzi wake ndokuenda kunhamo kunochema atezvara. Uyo mukwasha ex-husband kwakuenda kurufu. Munongoziva chivanhu chedu paiti pakanzi mukwasha basa iro. Mukwasha yakurambwa aiuya achiitawo. Uyo akarora ari pezvinezvi uyo achiitawo pakanzwe zvirango.
wekurambwa ex husband anenge aripo, uye anenge aripo, wachibata basa pamwe chete sevakwasha. Chakazoshamisa ndechekuti pakupuwa mvura yekugeza kumeso makusenai, mukadzi uyu aipa vese, ex husband wake nemurume arigara naye, mvura yekugeza kumeso makuseni. Pamukwasha chaiye aiona apa mukwasha chaiona akachingonyarara, then ufu rwapera vakadzokera kumba. Murume ndokuti zvaitika ndazviona muchiri kudanana, rongedza uende kumurume wako, nekuti kana makarambana wai mai mutrita nekumupa respect, saka kumusha menyu muchiri kumuda. Mubvunzo unoti mukadzi akatadza here nekuti paive nemwana pavaviri ava? 2, murume akatadza here nekudzinga mukadzi wake? 3, ex husband yekurambwa akatadza here nekuenda kurufu kunochema tezvara sekuru wemwana wake? Saka the $1,000,000 question nyaripo yanzi iri kunzi, let's say kwawakaroora wanga wakaroora then kwetika nhamo, unotadza here kuenda kunochema vatezvara wako kana kuti unokwanisa kuenda uri ex? Kana waenda kuri ex, are you going to participate in everything that is happening there? Pakanziwo mukwasha, because une mwana nemunhu kwawanga wakaroora, muzukuru ari papa. Saka zvakanzi mukwasha zvakati vakwasha, unotadza here to participate or you participate? Zvinoreva here kuti vanhu mukarambana hauchafaniri kutaura nevanhu vekwawanga wakaroora, kana kwawanga wakaroorwa you become an enemy, kana kuti panenge paine that relationship? Kana ari mukadzi, zvoreva here kuti inini kana ndaenda kumusha kwawo kwandandakaroora ndiri ex mukwasha, ndiri kuchema tezvara wangu, my ex wife haachakwanisi here kundipa maservices ekuti chikafu, mvura kana kuita sei? Pane here pekunzi hazvichafaniri kuitika saizvo because wa ex? Saka ndonyaya yatinayo nhasi kuti hani tezvara wakashaya. Pakashaya tezvara, mukadzi akatora murume wake munyowani waakaroorwa naye kwakuenda kunhamo. Uyu ex anzoti tezvara wangu washaya, akati ndine mwana kane munhu, rega ndochema tezvara wangu, kwakuenda kurufu. Asvika kurufu semunhu anga akaroora izikana parufu apa, painzwa kwashata zvakati aenda chinobatsira wachiita sei mangwana makuseni pakugeza mvura. Mukadzi akati akapa murume wake mvura inodziya, akapa ex husband yake mvura inodziya kuti ageza chofidha chikafu. Uyu current husband ari kuona zvakakanyarara, kwakuzonhamo yapera vadzokera kumba. Current husband akati mai mwana pana pachagariki, akati what's wrong? Zvikanzi aiwazvo uchikuda murume ex husband yako? Zvikanzi why? Zvikanzi you are treating him the same neni, waimba mvura yokugeza, waimba chikafu, plus nomusha kwenyu wachikumufarira. Saka mubvunzo uri kuti current husband yakanganisa here nekuudza mukadzi chidzokera musha kwenyu because treatment yawaipa mukwasha ex husband yako, treatment yakapa ex husband nehama dzako, it means vachikumuda vanomufarira kudarika inini. Number 2, tobvutizve ex husband akanganisa here nekuenda kurufu kunochema tezvara wake? Number 3, toti mukadzi uyu akakanganisa here nekupa mvura inodziya nechikafu ex husband? Saka that's our topic for tonight. Discussion. Let's hear your views, your opinions. Good. Uriwe pakadai so apa unoita sei? Saka ndisikazoti kuti co-parenting inobuda here pakadai so kana munhu akuramba mukadzi. Saka handizivi kuti kana mukarambana, are you supposed to become enemies? Kana kuti toenda netsumi de kunzi kana waroora, kana kuti waroorerwa dzinza rese, waroorerwa musha wese. Saka toti here isusu vese vakarambana, you have to cut ties nehama dzemu kwawanga wakaroorwa. Kana kuti paunoroorwa hapana taso mucharambana. So when you get married, you come into this family, you become a family member. Pane waunowirira zvekuti you become so close, you cannot separate that bond. Saka ndondaramba nemukadzi wangu ini ndoti hama dzangu dzese musasataura naye futi, hadi kunzwa mutaura naye, kana kuti
I don't know. So this is our discussion for tonight. How can this be resolved? Zvangofanira kuti mukadzi nemurume, ini ndikafa nhasi kuno, mukadzi wangu anonzi ndauye kuZimbabwe chitunha ichocho, kana kuti they start to override trying to rule kuti no vandaisa. Saka handisi tingapaita sei semabhoyi. Saka topic yedan me Robert, how are you doing my dear? Zviri sei. Saka ndakuudza kuti mukadzi akanganisa here kupa ex husband mvura inodziya, achipa murume wake mvura inodziya, achipa ex husband chikafu, achipa murume wake chikafu. Hama dzemukadzi akanganisa here nekufarira ex husband kuti mauya baba atanaka muri sei, zviri kuzodidi, achirespectwawo. Saka ndo topic yedu yanhasi, toonesana kuti zvingaitwa sei pakadai. Andichera anti muri sei, munoiona sei discussion yedu yanhasi? Ya, chekutanga ndoda kumhorosa zvangu veridare varipo. Handizivi kuti pana ndanzwa muchiti pana Dr. Love muri sei? Right, pana Katia, Dr. Love, Sister P na lini mwana Ephraim muri sei? Ndiri bodewa muri sei? A long time no see. Sister P ngakanani kunjani? Bodewa. Kunjani Sister P? Kalakata dewa. Sharp. Right. Yeah, break us this one. Dewa. Ingakanani? Yeah, break. Network is giving me problems. I'll try and charge the other phone. Okay, ingakanani? Sharp. Anna Miley, it doesn't show a good picture to the current husband. It feels like there is a connection somehow. Vachiri kudanana. Right. Auntie Clara, what's your take on this? Ndoda kumhorosa Katia iwe haudaro iwe. Hello, my darling. Usadaro iwe. Ndafara kukuona. Kana nini? Ari kuchemera matemba ndakapuwa na Sister P mukadzi mukuru usainyara. I'm homesick kana mwari. Muverengere matemba hanetsi mukoma. Unongomuverengera 4. Okay. Marika, I'm being honest, I'm homesick. Ndafa, ndoda mutikiti, ndoda matemba, ndoda maputi, ndoda zvese, anything, matimbi, anything. Chinobva Zimbabwe ndapota. Okay, right. Mira, hold on, Auntie. Anna Debiges, we have an ex-wife who attends all family gatherings, although no longer married. Vanoti manya semurora, everyone understands in the family. Ndibwana Debiges wo. Kana shila mkonyi ex-husband aisafanira kuenda. Mumwe woyo. Kana shila mkonyi mukadzi ana respecting husband yake. Right. Tendwai nenzimachukanyika, how are you doing? Ana shila mukadzi benzi, current husband is the right. Hatisi varungu. Okay. Andiendera imberi. Yeah, zvakaoma nyaya yachona. Chekutanga chandinoda kukuudzai ndechekuti mukwasha kana akaroora aine vana, ukwasha ihwo haumboperi. Whether wanoroorwa kangani, mukwasha uyu mukwasha wavo chaiye. Ende kukafiwa anotoenda zvekudaro. Ende ndiye ane chikumba chinoputira mbuya. Saka ndiye mukwasha chaiye uyo. Ndiye ane danga kariripo. Saka kana danga rake mombe yake iripo iri kuurawa, uyo karendi uyo anenge achinouraya ipi yachona. Saka ipapo mufana kuti mupanzise kuti mukwasha anenge akaroora. Ende unondonoroora uya ndiye ane mombe dzakaberekako. Ane chikumba chiri kunovhiwa, anototorwa semukwasha chaiye. Mudzimai ndiye andinotoona kuti akakanganisa. Aifanira kuti muramu apei kana muzukuru ape uyo ex-husband mvura, kwete iye kuti ape ex-husband mvura yekugeza. Ipapo ndopaakaresva mukadzi uyu. Asi pakuti mukwasha uyo aende, haana kana kutombokanganisa zvachese. Ende anotoenda kana kwafiwa
tisakanganwa kuti vanhu panoroorwa kana kuroora munhu unoumba ukama, unoumba unenge une shamwari dzako, unenge uine kuita kwako zvakanaka kunokupa chiremerera, mutsigo wokuti nyange paunodzokerako nyange kungaitika chii vachakuzivisa nokuti wakaumba ukama, ukazviumba iwe ukave muratidzo muenzaniso wakakura kumhuri iyoyo. Ende pane muzukuru ndiye mukwasha mombe, ndiye anosvitsa tsvimbo kana vatezvara vemusha iwoyo, ndiye muzukuru wemusha iwoyo. Saka munogozomutsaudza sei baba vake vakwasha kave musha iwoyo. Saka handioni kuresva kwaakaita. Avawo baba ava of course wo vanongogodokerawo mudzimai wavo, sezvo mudzimai wavo akaonekwa achimirizika kupa ex husband mvura yekugeza. Ipapo ndinoti kwete, akakoniwa ipapo zvachese. Kana pakanga pasina varamwe kana vana tete vake chaivo vaifanira kupa baba mudiki wavo mvura yekugeza. Ndopandinoona pakaresveka ipapo. Izvo zvokuti vozonosvikawo pakurambana, ndona yaingori nyaya yekuti yaifanira kungoti vatsiudzane, kwete zvokuzosvika pakurambana. Pakurambanawo it went too far. Ndo contribution yangu yandinopa ipapo. Saka anti muri kuti mimi kupuwa mvura kudai akasaina tete kana muramu handitika zvanga zvine musiyano wechiyapa. Okay, akapuwa mvura. Okay, let's put it this way. Munatsonijekesera. Akapuwa mvura ne-ex wife yake handitika, nekuti apuwa mvura nemuramu, musiyano uchori pakuita sei? Mutsao uripo pakungoti uyo kamurume ari kugodokera mudzimai wake, kuti mudzimai uyu asava involved pachii, pakungopa respect kumurume wake. Saka can you say kuti murume ari suffer from insecurities? Yes, murume uyu ane shanje kumudzimai wake, ane kodzero yekuve neshanje kumudzimai wake. Mudzimai wake, he has got the right. Asi mudzimai ipapo aide asiriye akanofuganira ex husband, aide ari akapa munun'una wake kuti ndokumbirawo mupe baba nhingi mvura yekugezawo. Okay. Ende hautombodaro futi mumusha mune vanhu vakawanda vanotoona vanhu kuti baba nhingi avo, kana angava masisters ako, vangava vana tete vako kana vana mbuya, ndo zvavanofanira kutoita kuvhariridzira maincidents akadaro. Vana mbuya ndo basa ravo rokutoti baba nhingi muenzi wedu wepano vawana mvura yekugeza here. Rosava iwe basa rako kumirizika kutsvaka kuti ex husband yako yawanirwa mvura yekugeza here, yawanirwa chekudya here, kana paine vanhu vakaungana kudaro. And the same applies kuti sezvakaita inini ndakasiyana nevekumhuri yandanga ndakaroorwa, asi vanotoita zvinhu zvavo, vanotondizivisa. Ende inini vanotondizivisa samai guru vemusha, vanotondizivisa kuti tine basa redu rakadai, kana ndichienda ndinoteendera ndiri pasi pevana vangu neruremekedzo rwavanondipa nokurarama kwandakaita mumusha mavo. Okay. Saka muri kureva here kuti mimi kupfugamirwa uku nekungopuhwa that food and everything, it becomes an issue. Vakadzi vangani vari kupfugamira napapa and varume they don't complain? Let's be honest. Iyi haisi wedding kai, parufu. And again we need to understand kuti munhu vanhu vane vakagara vese, vane mwana vese vanhu handitika. Ende murume wese kuti vanhu vekumusha kwenyu vachikumufarira handitika. Munoziva chirika ndechekuti patinoroora nekuroora napa handiti, your character, your behavior leaves a print maunenge wakaroora kana kuroorwa. Kototi ex husband uyu kana anga ari very good with everyone else, could connect, liaise, achitotamba natezvaro akachita akauya notezvaro nekuharira vachita sei vaita sei, odiwa nevanhu vese. Uyo aripo karendi uyu ndifundu, ndiviginda goria, ndo matoti majumba musandukwa,
He doesn't respect anyone. Saka, are we to say kuti vanhu vakarambana relationship yes inofanira kubva yakatwa off? I don't see the fuss or the big deal yekuti ex wangu andipa mvura yekugeza. Haasi kundigezesa kungonipa mvura yemukapu dzatopuwa parufudzi dzinenge iri mukapu yekuti unopuwa kapu ine mvura iri kudziya wochurudza wogeza kunga tsuru kugeza kumeso wakadai so apagezi unesipo kapu handi munoziya kungopuwa mvura chidai. Seriously? Izvozvizvi mukomatewa ndoda kukuudzai, munhu nemunhu anoziva character yemunhu wake. Munhu nemunhu anoziva kugodokera godo rine murume wake, kana shanje tingati shanje, shandise inzwi rekuti shanje. Shanje dzine murume wake kuti dzinosvika pakadini. Mukadzi wega wega anoziva measurement yeshanje dzemurume wake. Saka mukadzi uyu aida akadziva umwe wake kuti umwe wake anosvika pakadini. Izvozvi pamuri ipapapa maidhewa imimi munotoziva kuti shanje dzamaidhewa chikero chadzo dzinosvika pakadini. Kumhorosa munhu chaiyo unoona umwe munhu atotsutsa meso asi sabvisi meso ake kuya achida kuona kuti amhorosa ndiani, ane zvazotaura here mushure mekumhorosa. Saka mudzimai uyu to avoid zvinhu zvakadaro ade akangoziva munhu wake akangoavoida izvozvo akazvigarira zvake opa wake murume mvura osiyira vari pamusha ipapo vachaona zvokuita nekuti munhu wese anenge ari ipapo anenge ari muenzi wepo. Ende uyu mukwasha ane kodzero chaizvo yekuenda panhamo inenge yaitika mumusha. Mukwasha wavo kana ukama hwake wanga hwakanaka hapana kana chakamboipa. Ende ari mukwasha anenge aine mhuri. Isusu makare taitoti ndiane chikumba chichapeta ambuya. Saka mukwasha wepo. But to be fair, hapana fairness yaungamboita mukomadhewa kana wave munhu anenge ane murume wake. Fairness yachona kuti uzvienzanise zviti dika dika necurrent neex chidheku. Mukadzi akangwara anoavoida mascenarios akadaro, anomaavoida oziva kuti ai ndine munhu wangu, munhu wengu uyu ane shanje. Saka kuavoida izvozvo kana waona kuti apa baba nhingi ava shuwa havana kana kumbowana kana chekudya kuda meso ako azviona kungonokwenyawo kana munin'ina wako naipaiwo baba Dhavhidha mvura avo vageze kana kuti vawane kana chekudya kungoavoida. hazvizoiti kuti problem here, hazvizoiti problem here kuti okay sei muda kuti adivide attention yake kuti wopa ana muramu kuti vaite sei neshanje dzamutaura dzikaidzi achangoti zvefuti ataura ngotanzi ex husband yako hama dzekumushako dzinomuda stereki because pane kuti saka it's a no winner. Hapana changa chiwina because at the end of the day atocomplaina kuti anzi ex husband yako iyoyo wanhu kumushako wako vachikumuda stereki ndiye mukwasha wako. Saka that means to say mukadzi wika for me hapana panga chawina even mwana muda akamba dish aiwa aiwina. The mere fact yekuti iye akasuduruka panyaya yachona yekuti vamwe vavo the family likes this guy. Iye dai mukadzi akasuduruka ipapo ka asina kuamplifya nezviito zvakazoita ipapo ka, that would be the aitowina ipapo inenge yenyaya yemhuri kwete yake iye directly ndiko kuwina kwaita. Exactly Dr. Love. And anozvirandurira kuti maida kuti ndinorambidza mainini here kuti vape munhu mvura yekugeza. Inini I just want to know kuti nguva iye ndichataura ndiziye chete. Urukwe. Katia, I missed you. I miss you too, guys. Dewa, you need to learn. You need to know me by now. Ndikapinda mu live nditero kuti ndiri nhamba yakati. All right. Uri namba. Ndiye Katia. Ayo, Katia chaiye haana mbodzoka achinja anongori iye Katia.
After Aline, drop Aline ari kuZimbabwe data because network ichanetsa. Okay, so Then Ndomira. yeah, then wazotaura then Dr. Love then Sister P Sekuru Benford. Sekuru Benford muri sei? Kule. Imi kule. So Benford wakanyarara but varipo. Right. Andienderera mberi. Then ndopa mwana wa Ephraim. Muri kundinzwa? Tirikunzwai. Hana so Benford Katya's back. She's back. Yeah, she's back with a bang. Saka inini hangu ndinoona kuti nyangwe mukurarama mukomajewa pane zvimwe zvinhu zvinoavhoidika. Ukaziva munhu wako wongo avoida kuti apa zvinhu zvinogona kundiunzira mutauro mumba mangu. Kuavoida mutauro chiita zvinhu zvako zviri smart zvisingakuunzi zvisingakubackfire zvinoita kuti ugare nemufaro. I think zvinongokosha izvozvo. Munhu nemunhu anoziva munhu wake, anoziva hunhu hwemunhu wake. Saka zvimwe zvinhu ndezvekujaira nekuavoida kuti vanhu mungogarisana murunyararo ende muchifara pasina kana unhongo. Saka mai vakakanganisa vaide vasina kudaro kunopfugamira ex yavo current husband ende for sure zvinogona kuti chachizve choita mudzimai wangu izvo. Pamwe anenge akatoenda nehama dzakewo, murume uya anenge akaendawo, pamwe akaenda natete kana nabamudiki. Saka hazvizopi chimiro chakanaka kutaura chokwadi. Mai vaide vangu avoida izvi zvavakaita izvi. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Chiregewo vamwe vataure nenguti. Alright, musati maenda pana da recap. Saka kana zvakadai so, saka zvotoreva kuti mai ava kana varowa nemwana kana kuti mwana aina baba ava, they cannot go shopping vari tuku vachinoodhira mwana, they cannot do co-parenting. Co-parenting inoitwa mukomadewa, asi pane pamwe pokuti ziva malimits ako, ziva pekuisa gumbo rako kuti this thing zvichazokonzera mutauro. Saka kuti co-parenting iendeke zvakanaka, ivai nezvimwe zvinhu zvamunoavoida. Saka muri kuti here ma-ex havakwanisi kuva okay. Saka in short, are we saying vanhu havakwanisi kurambana zvamutozoita dzaurara vese? Ndo zvatingwedza kuti because apa vanhu mukunzvenga muri kuavoida sex. Saka you saying vanhu vakarambana mukavapa vakasangana vari kuti vandorara vese chete. Hatinambosvika kwese ikoko, nenindi mango kuinda. Hatinambosvika kwese ikoko. Because andika problem iri kuitika paka ndeyekuti chiri kuavoidwa apa chete kunzi pachaita mafeelings, vanhu vachakwirana, vanhu vacharara vese parufu ipapa. Kana vachimbokwanisaamazazi lekhona kumadewa bakhona balala nayo emfeni, so into le yenzakala vele emfeni uhambo alala khona lumfazi womuntu. Okay, elalwa yi-ex. Vanhu vakambochachurana vanochachurana havo. Akakambochachurana nochachurana big time to remember the old good days. The first cut is the deepest. Amusana makambozvizwa here. Vanhu vakambochachurana vanochachurana, asi kungoavoida chiita zvinhu zvako zviri zvokuti haumbosiyi umwe munhu aine kamwe kakufungira pauri. hey, zvino takaroora ma-ex ari kutochachurwa hatichagarisikani because kana muri kuti vanhu vakamboonana vanochachurana zvine upenyu here manje izvozvo. Why can't you have faith with the person? Why can't you just have faith with the ex and the ex is ex for a reason? Why isusuka tichitadza kuweni? So why you marrying the person? Uchazoti munhu ane mwana wake because the father is going to remain in the picture. Even kana ari mukadzi, the mother is going to remain in the picture. Saka why can't you have faith with the person that you're going to marry? Why? Because kugara nemindset yekuti muchachachurana cheteka, then you've got a problem. We're not going anywhere. Asi indosaka ndiri kuti zvinhu zvacho ngazvichingova zvine mugano kuti haungati ndomboenda kwakati kunosangana nababa vevana nekuti pane zvatiri kuda kuronga. Okay, let's forget about that one.
apa parufu hapasi pamuchato. It is a funeral. Parufu handiri kuchema. You need to scrutinize. Wazipa mvura wombire mvura. Parufu. Rufu harina protocol guys. Isusu tine kurarama kwedu kwechivanhu mukati kwekuti uri kupa murume uyu wawakabuda mari mvura yekugeza. Andizvazvo hatirarama upenyu hwechirungu, torarama upenyu hwedu hwechikaranga. Uri kumupa mvura yekugeza uri ani? Ex yakika. Ex yake wamondi ndopa ione karendi yako. Saka ndopa tiri kuti ndo basa revaramwe nevazukuru iroro ndokuti vape ex yako, nokuti ave ex hauchanomupi mvura yekumushongedza kuti ageze. Wakusiyira basa iroro kune vamwe kana kuti kune vekwake kwaawanira manje. Saka vachatomira vachataraveseka panhama, havachatobvunzika kana vataraveseka. Tiri kumvura yekugeza mukomadewa, tiri kumvura yekugeza. Kupa munhu mvura yekugeza murume wakasiyana naye tiri kutaura according pachivanhu chedu. Hatisi kutaura zvekuchirungu zvekuti kwaya we can just meet and mingle. Tiri kutaura pachivanhu. Tadzokera back home. Tiri kumusha kwedu, kumusha pavanhu. Une murume wako wabva naye kwawabva naye maenda kunhamo kumusha kwako manosangana neex. Drama rauri kuda kungokonzeresa raunoziva kuti hazvigoni kuti unopa fugamira ex nemvura. Current husband, meso mekurrent yako kumuderedza current husband yako uchimuderedza. Kunodziisa chimugomo chemvura uchidziisira ex husband pazere vanhu, pane vazukuru, pane vanin'ina, pane varamu, uchimunaira uchitogadzirisa kusunga chizambia uchisungira ex husband. No, hazviite mukoma. Handi kuti arogezwa mirere imi munhu arogeza mukapu muti ati imeitai musha. Mugomo unokweswa pamvura. Tave kumusha, hatisi kuBritain, hatisi hatisi kuSouth Africa, hatisi kuCape Town, tiri kumusha. We are back in the village. Tapfeka chivanhu chedu manje, ndochatakutaura. Uri mudzimai wawanikwa, wave mune imwe mhuri, wakunokusisa chimugomo pamoto uchidziisira murume wakasiyana naye. Hazviitiwe. Rega ungatodziisira baba vemuraini hazvina kana nebasa, asi because pane mhanga chena wakakanya kuti pane akatotarisa ari kuona kuti chii chiri kuitika, chii chichaitika. Why do you do that? Iwe uchitoziva kuti pane chakatariswa neumwe munhu akatochitarisa kuti chii chichaitika pavaviri ava kana vachinge vasangana, then iwe undangokonzeresa zvinhu zvaunokwanisa kuavoida. Alright, tomboti ndekwenyu kwafiwa imimi uri ex wangu handiti ka ndobva ndauya and I'll do everything. Ndatenga box, ndaita sei, ndatenga mumde, mungazviramba here imi? Chaizvo, ende unotoita zvakanakisa. Mukwasha uyu anodoita, mukwasha uyu sezvandataura, mukwasha uyu anotoita, anogona kutobva nemwombe yake igourayiwa ipapo, ione current, ibasa rake, mukwasha wepo, nokuti akaroorapo, ane vana varipo, mukwasha wepo chaiye. Asi iwewe manje kuti uzochitora mvura yekugeza umupe, haachisiri murume wako, mukwasha wepo, asi haachisiri murume wako. Okay. Dewa, ngicela ukubuza umama akahamba nje. Okay, wabuza. So uthi how can he be mkwasha if there is mkwasha here? So an ex is an ex for a reason. You cannot call him mkwasha wepanapa because as mkwasha kune mkwasha mutswa. So this one is an ex and he should have cham kubata maoko and go, not kurara ipapo. Aiwa. So there I don't agree, my sister. Manje pachivanhu chedu ndosaka chivanhu chedu ka at times tichinyanya kupikisana nacho nokuti pane zvinongoramba zviripo zvisingachinjiki. Uyo munhu ndiye mukwasha wepo manje. Uyu wamuri kuti haasi mukwasha, ndiye mukwasha wepo manje. Ane vana vepo, akaroorapo pamusha iwoyo, ndiye mukwasha manje wepo. Chokwadi. Okay. Kuzvida kana kuzviramba antipi
hapana chinochinja. Mukwasha wepo anotonzi rufu So gunotonore bengazi bebe my sister bonke ngabakhonyana bakhona apho yikho kutshoyo. Rubbish both lokhu of mina nguvumi lokhu. both of them are there, but that one, the ex who married first, he is the son-in-law. All right, turn the tables. If it was your husband who did that to an ex-family, would you take it? Chivanhu chedu hapana zvaunombokwanisa kuchipikisa. Ndo zvachiri magadzirirwo achakaitwa iwayo. Whether you like it or not, whether zvinokurwadza, whether zvichakuita sei. Asi tichienda pakaucha yedu, uyo ndiye mukwasha manje. Manje achasara nemukwasha wake uyo originally, then she should go back to an ex. Dewa, I totally kubocha unongosina kana amuna kana danga. Mukwasha ndiye wakatoenderesa kuisa danga. Mombe first mai, mombe mbudzi kuzipane danga papa kumba uko ngekuti panga pane mukwasha. Saka let's not forget kukanda munhu ngekuti wa ex. Ngatisadaro ba. Ende azvinonzi mungauye parufu apa. Danga riri kunoba kwa ng'ombe iyi. Gedza dzakabva kwake. Dzakabva kumusha kwake. That's why they respect him. Mukaka wemai mwese kwenda kuDB makanganwa Solonga lobolanga yini solonga lobolanga kabonwa azvani singaboyengana manje asikhulume iqiniso manje. I can't wait for my all right, hold on. Right, mwana Eric, what's up? Sorry. Inini zvizvamu kutaura zvinhu zvandaka experience first hand. Okay. My parents divorced the year that I graduated from varsity. Okay. Then 4 years after I graduated, my grandfather passed away. Baba wangu. Okay. Okay. Right. And that was 4 years after the divorce, right? Then when my grandfather died, before he actually died, Tishinawana hospital, he would always ask, nei mai venyu vasiri kuya kuzondiona. Ndaingoti sekuru handisikuziva. And I would come up with a story kuti vazoenda kumadhira wakatakati vachauya kuchikuvisiting our emanero or something like that. Zvikanzi, you should tell her to come and see me. Zvekuti vakarambana nemwana wangu ndikuzoda vakaramba nemwana wangu, but muroora wemumusha medu. She should come and see me. Vakasvika pakufa sekuru wangu vasina kuona mama wangu, vachibvunza every visiting hour kuti mai venyu ngavauye vandione because vachiri muroora. Because of you, vana varipo imimi, it means kuti vachiri muroora. Dai panga pasina vana, yes, taigona kuti zvinhu zvakapera, but just because she gave birth to you, vana vamumhuri mangu, vazukuru vangu, she is still my daughter-in-law. When my grandfather died, taenda kumusha, mai vangu vaitobika kuvaroora. She did everything that varoora did. Nikavabvunza kuti, but why is she doing that? Zvikanzi the fact yekuti vakazvara imimi and the fact yekuti pavakauya vakapa sekuru venyu mvura kuti mukwasha muroora auya mumba handinopa anatezvara nanateche mvura uchisima mabhaketi what. The fact yekuti she went through that, we don't throw that away just because pakubvarwa certificate remuchato. We don't throw that away. She is still the daughter-in-law of this family. Saka she went through that, the whole process, kutobika mabhodho zvemvura kuti asese, she did everything. After 4 years varambana nababa wangu. Tombstone yasekuru wangu yakaiswa last year 2022. My own grandmother vakasimudza foni vakafonera mai vangu vakati takupedzisa basa remukwasha wenyu, takumugadzirira tombstone yake, muuye mupedzise basa renyu semuroora. Mama wangu ndokatozoti aiwa mamwe machima tombstone masisters angu anikuti ase handidi kunoenda kunoisawo, saka ikwanise kuuya. Dai pasina izvo ndingadenda se ndikadenda touya. So culturally we cannot do anything about it. That's the way it is. So long paine mombe dzakabviswa, mukadya mukaka, sasisi wangu ataura kuti mukaka maidya, mukatodya nyama iyoyo, the fact yekuti you accepted zvinhu zvakabva kumba kwanhingi muchiti taroorwa taita sei, you will always be a daughter-in-law of that family. Zvekuti mama nkuita cohabiting yenyu pasina mari yakabviswa, yes, that we may understand, but culturally tadzoka kuchivanhu chedu chemuno muZimbabwe, practicing what we should be practicing as Africans. Kana wakaroorwa zvekuti makabvarura certificate izvozvo mukashiyana 50-50, it doesn't change anything.
you will always be the mother of the kids of those family. So uri kuenda kunofukidzira vana vako. That's what my mother told me. Ndikuenda kunokufukidzira nekukuperekedza inini ndimafirwa nasekuru. Saka I have to be there for you to support you kuti mukuchema sekuru wenyu. That being said, I will have to play my role as muroora because ndindakazvara inini. So culturally we can't change anything. We may say we are 21st or 22nd century, whatever it is. Culturally as Africans, unotoenda untoenda chiroora ikoko. Zvekutoti izvo so ndakatomira kuti ambuya mwana wangu wafi nditonita chiroora kwandakarambwa. Ndakatomirira izvozvo kuti nditoenda ndotonomonera mazambia nekutonochera mvura. Kana murume wako anomwe mukadzi, what will happen? Ndakatosa izvo. Kwanditi mwana wa aripo atori nezita rasekuru vake. Mwana mukomana nezita rasekuru vake atori. Mama. Ndiwa ndiri kunochema gogo vake. Ari kwanza nochema gogo vake. Simple. So you do your role semuroora. Ndozviripo. Yes, unogara pasi. It's okay you go kumunhamo but unogara pasi, you respect the current. Hanzi gara pasi na sister P. Kana ndakavapa mvura yekugeza pandakasvika ndikavapa mvura yekugeza. Ndikavabikira poto ndikaveta se ndiri muroora wepo zvekuti ndakazodzingwa ndikavharira bepa rekukoti hazvishande ndiri muroora wemumusha imomo. Just because ukazora mafuta ndikavazora mafuta ndikavabata mwana mukomana nezita remurume wavo, that will remain kuti ndini ndakazvara mwana iyeye muzukuru wemumusha imomo. I will go and play my role. kuvapukuta tsoka kuya kunoreva zvakawanda mukomadewa. Cooking oil iya yataizora vanhu tichivapukuta tsoka dzavo ndozvazvinoreva izvozvo. Dende riya raiswa mafuta riya dende riya ndo muchato, kwete chipepa chamunotaura dende riya raiswa. Okay. Saka tikubvira go mwana iri. Inini yes, I might choose kuti inini hangu I will sit down and that will be my choice. And but if I am told kuti varoora vari kuenda nomona bhodhoko ndorina kuti unomona. Okay. Bosi ndiri muroora. Kana zvakanzi varoora mvura yakudiwa kwakwati kwandi watonochera mvura bosi ndiri muroora. I may choose kuti zvoniwo right pana mainini ningi vauya varipo. But zvikatonzi varoora vese simuka imoita zvakati unotosimuka. Because culturally uri muroora wewe. Playing which role because you are an ex. That is not going to change. Wakazvara mwana wepo wakauya ukatororwa ukabvisirwa mombe. So go back to your ex. That is not going to change. And then pana mwarume watongorwa nedrama natural, I think. Wanenge watongorwa nedrama. Inini tete wangu parufu rwasekuru wangu ipapo. Tete wangu was, everyone knew kuti tete wangu was my grandfather's favorite. And vanga vakagara, she was just sitting by the coffin the whole process of funeral. She came from the UK vachiya kufuneral yasekuru wangu. And she came with the in-laws. Vakapfeka masheds. Vakapfeka, you know, the rich aunties. The rich aunties kadefura. Ndomba zvandizoni vakaine ma-in-laws avo handiti. And ma-in-laws avo inini handiti ndirenge ndichitokuva ndivanatezvara vanguwo since vari vanatezvara vatete vangu hanzvadzi yababa vangu vanatezvara vanguwo. Inini nevamwe vanatetewo we were the ones who were taking care of those in-laws handiti. Tete wangu achingochema vakagara pakufini yababa vavo. But her husband when she went back to the UK, her husband akaita chaos, akaita drama yekuti pakatozogarwa dare futi achiti zvoni you did not serve my father food pawakaifunira yababa wako. Tete wangu akati but I was the one anga ari kuchema angafirwa nababa. And I even assigned vazukuru vangu nevanina vangu kuti no chindibatsire muone kuti sekuru chakati vapiwa mvura yekugeza nagogo ningi varapapo vamwe mapiritsi avo vazidai. I was also looking for comfort kuti ndafirwa. I was also comforting my mother wafirwa nemurume handiti. But he went out, he blew up kuti hanzi hauna kusevha baba vangu namai vangu plate yechikafu. Saka kuna mwe warume atongori dramatic kutongoti anenge atongori munhu wedrama. I agree nezvataurwa nevakoma kundizoni angadai akatuma vanin'ina nanatete kuti vasevhe uyu the ex-husband mvura. That is very, very right. Ipapo they are very, very right. And I don't think hangu kuti it actually leads to a divorce. Unongotaura kuti sha izvo zvawakaita zvandazvifarira. It's not like like you said, there was not like it was a party yekuti people enjoying themselves. This was a funeral. Anditi takaungana bosi tiri kuchema. Iwo kana unoona kuti zvoni mwe wakaita zvausina kufarira maakudhena asha ini nangu zvawaita zvizvi naikiswa kuchi
handina kuzvifarira. I saw another comment section kuti mvura yekugeza was a bit too intimate. That's true. Mvura yekugeza hangu apa mvura yekugeza apa vakoma vanenge vakatibhaizei. She was just supposed to send kana paine vana vakura. Isusu pakafa sekuru, my mother was cooking kuvarora. She was just say baba venyu ndaona ngo vasina kudya. Oi plate mine ndose mune unopa baba venyu kuti vadye. My mother vanamboenda kunopfugamira baba wangu parufu rwasekuru vama ex kuti zvodionda kunza chikafu. Vaitotuma iwe maine nyasha iwe Natasha baba wenyu ndaona ngo vasina kudya. Or plate ndemweta se ende munopa baba wenyu vadye. That's what she was supposed to do. Mukwasha uife first husband we haana kana chaakambotadza. Akabvisa mombe dzake akazvarirwa vana auya kuzochema nemwana wake afirwa nasekuru. Hapana kana problem. Kana kanza kwasha ende munotema mombe iye andoendawo because Mukwasha akabvisa mari. Pavakarambana makamudzosera mombe dzake. Hani makangoti bepa roko kuti ndorabvarurwa mombe mukachengeta handite. Asi kana maya kuti munhu akushanda zvonzi aingei imombe dzake muchiri nadzo mudanga. Saka achiri Mukwasha. Saka ngaite marozi ake iwayo. Deva muri pamute. Naye mwana Ephraim, saka the difference is the same ka. Kuti mai vako kana vangu are so observant yekuona kuti baba vako who is the ex havana kudya wachitotuma handiti ka muchitizotoendesa handiti ka. To me I mean, sorry I'm not trying to be whatever, but to me zvangu bonga kana karana nemusana ibonga chete, because that move mai venyu wakati initiate that move handiti ka. Saka it was just as good as kungonopa apasi pamuchato wakomana. This is not a wedding. Ndianoziva munhu wake because he's your father. Your mom knows, everyone knows. Pane pekuti how can I explain this? Kano chaidii kai pamba ndisine mbunyikidza isusu munoziva pane pekuti we need to change this narrative. Let's try to be civil to a certain point in life yekuti pamwe pacho ka munada kutofunga with the right answer. Pana munada kubvunza one question panapa ari kufonu. What uda kubvunza kuti chii? Hello. Hello. Ndaikuda kubvunza kuti kona yati ndakatomirira kuti gogo mwana wangu ashaike ndigoenda notamba chirora. Ngatimboti akaroorwa tomboti akaroorwa I mean to second marriage. Mwana wangu ex kunzi nashaya oti ndipinda unotamba chirora kwagogo mwana wangu kutovhalelisa shuwa kumusha kwakaroorwa kuti gogo mwana wangu ashaka saka ndakumbonota muroora kwandakabva kuya zvinoita here ndezvari kutaura ndozvaanoita mwana Ephraim zviendera nekuti iwo nemunhu wako munonzwanana sei. That's another thing. If someone understands kuti ndo zviripo pachivanhu izvo hazvichinji. My father has been married, I don't know for how long, arambana namai yangu, but my mother still went there kunotamba chirora sekuru vangu vashaya. Saka iwo baba vangu vakatonzwiswa nemukadzi wavo kuti no, that's what she came to do, because pane mwana handisi kuenda ini kuti because ndiri kuenda kungonoita zvekujaivha nekuita sei. Mwana wangu is still young, he is 7. Handingakomuti aende kaikoko kunokwira bhazi ega kunochema gogo wake. Obviously I have to go there, and me being there means that I'm going to do the duties of Murora. Aiwa no, izvaiva handisi kuramba kuti kunobata maoko kana kuendesa mwana wangu kurufu izvozvo yapo. But pandisiri kunzwisa ndepekuti mati ndakatomira kuti gogo ashake ndikuenda nobata kunotamba chirora. Muchitobva kwandakaroorwa kwechituku muchiti ndikuenda notamba chirora kwandakaarambwa. But ane mwana zvandada chirora kana mwana uche handari kuenda saka ndikasvika ikoko ndikanonzi zoni maine nyasha mabhodha ada kumona apo ndoregedza kumona njesi because pane kumwe kwandakaroorwa. Indiri kutoenda muna August ndakatoda mwako ndakabheke ndakaroorwa ikoko ndikatozvara mwana. Saka I will do that. Kana vakanditi mabhodha ada kukweshwa varora chere mvura yekuumba yekuvaka guva, we are going to do that. Because kutoendako muna August mwana waEphraim ndikutoendako kuti vageze vari vapenyu. Kana vafa tichevacherera mvura yeshe kuti guva ravo rivakwe, it's not going to change. I did that role vari vapenyu. Vafa I'm going to do that again. Because vakabvisa mombe kumba kweduku, ini ndakazvara mwana womumusha mavo. Saka that's going to muchiramba, don't cry, don't come to us. That's going to stay. Ini kutoendako mufunge kutoenda nedzine zizva chairo ndakapfeka ndakakiya. And I know he kutodarika current wacho aripo.
It can be my choice kuti ndindirozogara hangu kuti hapane apo rege achita zvakati ngachino but kana zviri kunzi varoora vese ngavasimuke vaite zvakati, I'll be part of it because ndiri muroora weko. Zvekuti ndakabharira marriage certificate izvo, baba wangu mombe dzizvo vachiri kudzidya nanhasi kuti ndakabvisirwa. Mombe wachiri kukama nanhasi chero marriage certificate yakabharurwa. Saka I will go and play that role. Have you been answered, caller? Yeah, the answer, but shock days the same time. Thank you. Right, Mwana Ephraim. And Rambir tipe kati at the end of Dr. Love. Dr. Love, this is not zvakambowanda zvekutaura hangu, but chivanhu chedu chiri tricky, and some of these things we have no choice but to do it. Okay. We have no choice. Inini vana tete vacho vakandidzinga pavakandidzinga kuti siyana nehanzva dzedu, they are the same people who actually texted me kuti zvoni baba vemwana wako vafa. Saka vaida kuti ndiye uko kuzoitei. Handiri kuzviona. Saka they still recognize me in the family. They still recognize me in the family kuti munhu yanofanira ngokutouya atoziva kuti zvoni baba vemwana wake vafa. Mwana Ephraim. Kana kundofanira kunoitei. Mwana Ephraim. Manje ipapo anditika. That's where you are supposed to go nemwana wako. I don't mind kuti X kuti munhu wangu aende kunobika X nemwana wake. I don't have a problem because ndo baba wemwana. But panapa kuma external families every time kunofika wotakura bheki ndiri kuenda kurufu haiwa tisataro on your ex munhu wangu. I don't have a problem at all. If it is his sisters, I wouldn't go. But his mother, I definitely have to go. His mother, I have to go. My sisters ake, my cousins ake, vana bamukuru vekuseri kwegomo kwati, yeah, that izvo zvazvinei. But his parents, I have to be there. His parents, I have to be there. Zvana sekuru nana tete vekukoko aiwa, chero akasatondiudza, that won't even bother me. But iye muridzi mwana nema parents ake, I have to be there. Ndinogona kugara hangu ndakapfeka mashedzi nemwana wangu takagara pacheya takaita sei, that can be that I can do, but I have to be there. What is the difference? The difference now is his parents kandova ndakagezisa pandakasvika. His parents ndova ndakabikira pandakasvika mumusha. Tauitisa vana ndiana kuroora handiti ndiye. Ndiye akanditaka, but iye akanga azvarwa nani kuti azondiitisa vana. Akazondimitisa inini, akandizvara inini akandiroora 2015, but kuti azozvara anga azvarwa nani. I have to respect those people akandizvarira murume akandipawo mwana. Lapha vayedewa vazohamba besenza ama-grudges emfeni kuphela umuntu ofuna ukuyenza idrama. Mina vele I don't advise that one. To go it's okay, but not kutamba chiroora haiwa. Just going to respect the people who gave birth to the father of my child. Like I said, my siblings, like Anabasa, they're not that important, but the people who gave birth to the person who gave me a child, I have to be there to respect them. If it means I'm going to fetch water, I'm going to do so. That's my way of respecting. If it means I'm going to cook, I'm going to do so. Because when I came in as a Murora, I cooked. I fetched water. What has changed now? Just because we tore apart a paper. I support you. I'm with you on that one. I 100%. I will still go. I'm with you on that. I will still go. What I would do there would then be my choice. But I have to go to pay respect to the people who gave birth to the men that I married. I have to go. I support you. Kana ndikafirwa nababao vakauyawo ndizvozvo because ndine mwana navo. And vakabvisa something na baba wangu. They are respecting my father. They are respecting my father kuti makatizvarira mukadzi akatizvarira mwana. That's just how it is. Nekuti vazoya vakagara ukona vakapfekawo mashedzi vachiita ma-rich aunts and rich uncles, that would be their choice, but they definitely have to be there to give their final respect to my parents, and me giving my final respect to his parents. That's all. Right. Mwana Ephraim, thank you so much. Wait, they were getting basa.
All right. For those who are just joining us, welcome to the show. Tonight's it's a topic that we are just doing a discussion on. Nyaya yakaitika yakamira yakadai so kuti maonero enyu ari wrong apa ndiani yanzi mukwasha hanzi mukadzi anga akaroorwa nomurume vakaita mwana wa1 ndokubva warambana then mukadzi yakwazorwa kutoka 2 nomwe murume then baba mukadzi ndokushaya baba mukadzi washaya iye necurrent husband yake kwakuenda kurufu ex husband akateerwa kurufu kuya asvika panhamo panzi pukanzi wakwasha sumukai ex husband aisumukai tozoenda kwakwasha pakaita zvirango vakwasha uyai ex husband anga ripa zvirango po sachiita semukwasha then mukadzi makuseni akapa murume wake semvura yekugeza akapa murume wake ex husband yake apa current husband yake mvura yekugeza chikafa chinguva sevha zvakafanana chienda zvakadaro izvi zvakaita kuti mukwasha current husband ndisamufadze vadzokera kumba nhamo yapera current husband yakati kune mukadzi shamwari nanichakuda because zvirodza kuti vanhu musha menyu mese vanoda mukwasha ex husband yako iwewe saka mubvunzo uri kuti current husband yakatadza here nekuramba mukadzi mubvunzo zvoti zvefuti ex husband yakatadza here nekuenda kurufu kunochema tezvara wayo because eti ndiu sekuru yevazukuru vangu mubvunzo zvotizve mukadzi akatadza here kupa ex husband yake necurrent husband yake mvura yekugeza ndo pane mhirizhonga isatana nhasi saka it's a discussion yekuti toona kuti pana right kana pana wrong here apa does it mean to say vanhu mukarambana ukama hwese hwatopera you have to erase everything ya aziya kwache kana tinenge rangu dongo watonga ndebvu dzembudzi ndo nyada yatina nhasi katia uyabva dona ai oh sorry uripo how are you fine tipetiswe asi vanimika ini ndauya number 2 ndauya number 2 ndapota nditi kuti kananhu nhasi ndakasika aiwa mukoma dewa ndanauya pano pana nhingirikini ini ndauya number 2 tanga tiri vatatu mamuri imi nani Dr. Love panga paina nani panga pana imimizve inini nanhingirikini ndiani andichera chera tiri vatatu katia sorry Dr. Love ari pamberi pako aiwa ndanga ndichifungirawo kakuti muri kuitira vekuzimbabwe kava vasiri aiwa sorry katia sorry mbura ndiri kuzimbabwe ndokutumira matemba katia ndokutumira matemba chizoro Dr. Love ndiri kuzimbabwe aiwa ipingirira henyu manga mamirira and manga mataurirwa kunzi makuenda I understand ndikuti ndiri kuzimbabwe hamusikora ndiri muchidima here ndiri kuona hangu ndiri kushandisa chigabhu endera henyu Katia wauraya dhiri rematemba manje zvatovharana sekuri taurai zvenyu zvavharana kana uri kuzimbabwe dhiri rematemba rafa iya zvishuwa mlaya ndikunyepa ndiri kunorway dewa iwe nditumire matemba ndapota titaura tinzwi but promise me kutonditumira matemba kana ndokutumira promise ndokutumira unozondumira adresi yako okay anyway ndandototaura hangu kuti yes chigaranga chiriko yes tine culture tine chinyi but let's not forget kuti kana hama dzikasangana mukwasha kauya either kana murora kaupinda mumba let's not forget kuti we are human beings above everything tiri vanhu tine mafeelings it's not only kundoroorwa mumba mumusha mwemunhu you become a family member you become a part of that elements saka some people yes we get divorced things we move on but pan memories and their strings attached nehama dzinonga dziriko saka to be invited murume wekuinvite kuenda kurufu I think that was a very good idea kuenda kurufu. One, because he's a human being. Two, he has memories and feelings and respect and consideration for that family. Three, wakabhadhara anhu amwarika kuzimbabwe munhu, if you talking about chikaranga, let's be honest, kuzimbabwe munhu unobhadhara rora unoitwa clean
unobhadhara rora kubva kumombe yamai oti brangeti oti hameno majuzi aya ekuSouth Africa aya. I'm talking about the old days when vanhu vachirorwa pachikaranga. Unongo uchibvisiswa huku wazobvisiswa kuti takasvika pano mahi. Saka that, and you must understand kuti kana uri the first mukwasha, it's most of makwasha vanonga asina mari, saka they save money. There's a lot of things involved kuti wazosvika pakunzi alright, finally this is your wife. Saka akazorambana, it's not about only kurambana, but those memories ekuti inini pamushapa ndakapa bhadhara zvakati, pamushapa ndangandipanga pari pangu, this and that. But manje, another thing, the fourth thing ngechekuti anu tiri imuziyaka, human beings are the weird people in the world, in the planet, because kana mukadzi uyu echida kudana nemurume uyu ka vanogona kutonyatsodanana zvakanaka visitombona problem zvekupanana mvura izvi, it's nothing, it means absolutely nothing, because vanhu vanodanana o vachikudanana ka kana vachida kuita futi connection, reconnect, haisi mvura yekugeza kusu inokuti mangwana udzokererane, haisi mvura. And you can still have sex or cheating. There are so many marriages being cheated on and people are playing blind. But now kuzo blame mukadzi kuti awamupire mvura is a consideration. It's also, remember, the first cut is the deepest. Kurorwa nemunhu the first time kunzwa mukomana pamba penyu dewa yonokuziya kubocha kwetinobva, kuti kubocha kwawe ndumba nharaunda yese yakamira kuti zionzonzi kati ari kubvisirwa mombe mbudzi pano zvazodai pati sikaperi kwagorowa tazofamba tazodini hanuka, then mangwana wakuti mama enemies mana Hitler nana Putin. It doesn't make sense. Let's be honest. I agree with this lady kuti wakapa mvura. Kupa mvura doesn't mean kuti she still likes him. It's just a consideration, respect ya inayo, never anane hama. And he's a human being waya kurufu. Do you know that kuti kusiya your life kwenda kupa ma sentimental feelings, it's a big gesture to a person. Saka I don't see in a wrong way. Kundoti aidususu vanhu vatema tine problem insecurity. Tonga chifungo kuti zvanonga ari kundiitira ndo zvari kuitira umwe, ndo zvanonga, but between, if you read between the lines, I don't blame either of them. Mukomana wakazo abva kurufu kumurume, the current husband, kwenda after kurufu kokubvisa judgment yake, there was something else behind. Haurambi mukadzi wako, you don't, haurambi mukadzi wako for that, for small little nonsense. You fight for your marriage. Kana ari kufila kuti murume wake uyu mukadzi wake uchikuda murume the ex, then he needs to put his socks together. Kuzvinyatsa kuzviti, alright, now I need to, kana if it was sex once a week, then it's 5 times a week, or I don't know, to pull himself together. Haikona kuti kunyepota aiwa michikudanana pano. That's an excuse, and a very dumb excuse. Inida kutori nintori hango ex wacho, initora ex wangu endatopa mvura ndatozvitakura mabhegi, and ndinyatsavatakura mabhegi hangu vanati darling, let's rekindle izvo ndauya ndane maexperience. That time ndanga ndisina izvozvi zvindaanawo mastaira hande moto nawo ona. Saka we need to be really, really extremely careful when we talk about people. Ngatisatamba nema feelings anu kuti ayo uchikuda nhingi even kana nchimuda. I can, there's so many ways to kill a cat. So many people, I know people who are cheating on each other, but kana pa public, they are like normal. Kuti hautombo fungiri. And zvonga zviri kuitwa zviri clean, zvisina kana neka crack yekuti unototi iwe ngezveshuwa here imi ngezveshuwa here, but izvi tori hako blind zvekutoti unotoonawo zviri kutopuwa mvura yekugeza, uri kutoona uchitopuwa mvura yekugeza, chibva watotanga kuti thank God hapana chiri kuitika, because behind the scenes dai pane zviri kutoitika ka wangosikaoni mvura badewa, kana mvura kana nothing waitotora futi mwana wababa mukuru wa ex. That's how dangerous people are. Saka inini hangu I agree nemukadzi uyu kuti she did a well job done
she did well kupawa kuseva two varume ex and the current, and she did haana kukangana hunhu hwake, even though is an ex, and uri kutocontinue kushowa kuti even wakandisiya, look what I can still do, in a positive side. Look, I'm still the same person and I'm still a loving person. Ndiwo wakatoruza iwewe, wona ndi kutotreata wangu the current. Saka it's both ways of learning kuti problem yedu susu vanhu vatema, especially ku Zimbabwe, when we get divorced we become enemies. Ndo pane problem yedu. Tamatemo nemapadza zvese nebanga zvese zvinobva zvabviswa mumakabhodi, ndatoma on defensive side where there's no need. You can actually show your ex-husband love, or not love such as love, but a little bit of respect, and showing him that you're actually the one who lost me. And then I always say, if one day, I'm not saying I'm gonna get divorced, but if one day the shit hit the fan, I want to stand up high and say, you know what? You are the one who lost a good wife. You are the one who lost a good person. I'm not the bad person, because everybody's expecting to see the ugly side of you. Let's say parufu, I can already see the scenery parufu. Your wife ononga kamtsamwira mu ex wako, wechimudaira hora, wechimuvhunza kuti waya kwaitei, kana riri sadza mompa makoko, kana iri fish mompa kamusoro kaya ka the last musoro nonga wasara mudish. That's what people are expecting to see. So to see this amazing woman, this is the father of my child, and this is the guy who married me before, and I'm so honored that he came to the funeral for my father or for my family. This is actually a good example that he never forgot us. He never, although he moved on, but somehow we made a big impact for him to be able to come and spare his time to spend time with us and share this sensitive moment with us, and trying to bear with us in our pain. Then what's wrong with a good gesture, a good warm water, gezai kusu zatopera. Dai kuzakasangana usiku anhu unziya kurufeka zvinoitika zvakawanda dewa. I'm talking about kubocha. Kunonga kati hakuna kana marambe, hakuna chini. Iwe, sex doesn't need 1 hour, 2 hours or 3 hours. Unonzi baba tosangana kumasuroko over kudangare mombe ikoko ndo kunonga kutotetwa majaive, wapedza makutotukana papublic, anhu akati vakavengana kana, there's no way. So you see what we portray as human being. Saka not everything that we see or what someone do is what is exactly happening. Munogona kuaccuse munhu pasina zvaanonga atoita, and it's just a friendship which is left, or because of this woman is carrying that guy, the ex-husband's genes and generation. Saka there's no need to despise munhu. Imagine kana iyo uri wedewa wauya watospare time yako. Sorry, there's an echo. Okay, hold on. Yeah, sorry. Yeah, imagine, sometimes we need to put ourselves in the same shoes. Kudenga ndirini, how would I feel? Denga ndiriwe, how would you feel? Saka pale panonzi nana sekuru edu kumusha panongororwa uyu wawe ukama utahama tazoda mangwana mozotukana makupe mana zvinhu zvisina musoro. I don't think it's fair. Saka this current guy, he needs to pull up his socks. He needs to grow up. He needs to tackle his problems and saying, it's also communication. Mukadzi wangu, papa mvura yapapa, do you still love him? Unza muka mchinobhuya. Akusi kumakuziana, akusi kutema jealous, but kuvunza timi. Pongori kupa mvura dewa baba. Do you still have feelings for him? Pamuntu leto kutara taiwa. Andina ma feelings, ondina ma feelings. But that's where communication comes into play. Kuti michibuya michitara mwese. Mona. Kana muri tu, kana mutori ma friends murume nemukadzi, especially the current husband. Munonga muchimuseka kuti nanga nombofungei kupana sekura, ona kushata kwakaita, makumbo akaita nga madhadha, ona boots dzakapfeka, ona shirt, makutobhuya. Haikona kuti maakuzana futi, because by the end of the day
that ex-husband ndiye uchatoseka the current husband kuti wautoramba mukadzi nezvinhu zvisina basa. This is nonsense. Haurambi mukadzi nezvinhu zvisina zvakadaro. Panonga patori something else. Unzara kusvika panhu kuti kuaccuswa nekurambana. There's so much happening behind the scenes. Munhu unga atonaye plan yake. Unonga atonaye plan yake. Saka iyo inonga ato plan B yokuti this is a good opportunity, my way out. Ngekuti we are old fashioned people. Kana kudhara kana unge ne boyfriend ukona ex boyfriend yako unofamba uchitoswinga kuto show off kuti I moved on and I'm happy. Haikona kuti unozviita down or kuiswa pasine munhu. That's what I wanted to say. Thank you. Thank you so much, Katia. Thank you so much. Dr. Love, what's your take on this one? I'm serious for Matemba nwe pana pane munhu une good heart une moyo wakanaka. Nganditaure ndimutumire address anditumire Matemba. Chembo medza mvura. Dr. Love Murise, Edna Clegg said, ko ex wacho hana kuuya nemukadzi wake here kutaura chokwadi mukadzi uyu aisafanira kumupa ex wake mvura yogeza dai akapa masisters ake oro vatete vake kuti vamupe mvura yogeza. Ex anokonzeresa kodzero yekunzi mukwasha kana pane mwana plus kana anyatsorora zvine anoremekedzwa. Right, Dr. Love, what's your take? Hello. What's up? Agula. Agula, unokhuluma namhlanje? Khuluma phela bhuti wami. Angifuni ukukhuluma ngiza khuluma yezinhlobo. Okay. Khuluma phela siyakuzwa. Sister P antu yamuzwa Dr. Love namhlanje uyakhuluma. Ngicela ukuyangise Dr. Love wena ukuthi uyakhuluma. Angikhulume mina. But let me put it this way. Today I want to be as fair as I can always be. Fairness is fair. I'll start by saying result was pakaita divorce. That's the end result. Saka isusu tiri kudebata. Sorry, Dr. Love, tangonzwa pa fairness is fair. We didn't hear the other one. Oh, Ndrukuti, let me just start from the get go. The end result yachona. Munhu akato divorce wakao. So we already know the consequences of what happened. What we are trying to get to the bottom of is to extrapolate what caused that divorce, Hantika. And then we are going to make our own assumptions, kuti maybe this and this and this and this. Changu nchandinongechida kunzwisisa nchekudai so. There are three parts dzandinoda kunzwa. And these are questions dzandingapawo kune vanoziva chivanhu chedu. One ndechekuti chivanhu chachona ichocho kuremekedza mukwasha asisiri mukwasha pamusha. Kuremekedza chirudzii. Is there a limit to that? Ndiyo one. Second ndiye kudai. Ipo pamusha pachona anatete vanga wasipo here kana kuti havana kudzidziswawo here kana kuti hapana tete akafumuka ane njere here kuti otaridza umwe ngirikini mwana wavo kuti apapa zvinodanzwa. Wasn't there anyone that could actually have given her uyu murora wedu advice and wisdom? And the last thing ndiye kudai, and I want to use a story. Ndo kandira kuna vakadzi vose. And I know kuti vakawanda vari kuti no murora wedu anga asingafanirwi kudaro. This is my scenario. This is the story. Chinzwai. Inini ndiri murume. Baba wangu wafa. Hanti. My ex-wife ane mwana neni. But ndine current wife yangu. Ouya achibata maoko. Hanti pachivanhu chedu tunoti aiwa varora vose vanobata uko vachienda kunobika kunochera mvura vachiita zvehuni zvepamoto zvepachoto hanti. Iye anobva angopindirawo kachiita hanti. Mungaita sei vakadzi? Chinditaurirai chokwadi chenu. Kana mukadzi my ex-wife ukoko my current wife abatirwawo pamwe apiwa kunomonya sadza
yava nguva yekuti varume vaitwa sei vakunohendwa mabhaketi kana kuti madhishi ekugezera maoko. Iye ex wangu ouya opfugama pamberi pangu, inini ndochigeza maoko angu. Ex wangu ouya neplate yangu. Uko kwa mukadzi wangu current wife is busy and she's been distracted by so many other things nekuti vari kutumwa uko sezvo ndiwo current wife ka uyo ari very free ari kukwanisa kuita izvi. Imimi sevakadzi mungazviona sei? Mungati mungangogara makuzviona kuti makucherechedza kuti uyo mukadzi uyo ex wachona ndiye ari kupfugamira murume wangu, ndiye ari kupa murume wangu chikafu, ndiye ari kutora maplate emurume wangu. Inini apapo ndashaya kuti ndiendeko nekuti pane macircumstances that ndiyo scenario yachona yandiri kukupa iyoyi. But if anga ane nguva yachona ndizvo zvaaizvoita mukadzi wangu. Maiti mukadzi iyeye aigara akangofumbata maoko ake achiona zvichiitika izvozvizvo oti zvakanaka here? That's my question. Kana takabvumirana kuti ehe zvakanaka zvaakaita mukadzi uyu ex-wife, inini ndiripo semukadzi the current wife, no debate up. Takuitei? Takuti hapachina debate nemukwasha wedu uyu, ex-mukwasha wedu. Because hapachina kana makabvumirana kuti izvi zvanga zvakaipa, zvanga zvakanaka ka pane mukadzi uyu ex-wife. Anditaridza respect iyoyi imi muripo current wife yachona. Kana mukati zviri bo hapana, no worries whatsoever. If you can say that with honesty, zvemurume uyu kauyu mukwasha wedu uyu ex uyu hapana chatingataura, tunongoti fair same zvatopera, tapetesa nyaya yabva yaenda. But I can rest assure you kuti pane vanhu wastori iyo inoika vakawanda, maybe a few vakawanda, they actually will be like, I want mirezvozvo. You get what I'm saying? Because nyanga chiri pachivanhu ipapo, it is the etiquette and also the anonzi mayaya ethical moves ma conducts achona atinofanira kuconsider. And we are also going to have to consider so many things beyond that. Tiri vanhu venyama, vanhu vanogudumuna, vanhu vane ruchiva, vanhu vane hasha, vanhu vanofungira. Muri kunzwisisa? Saka hatingati apa pakafa topatsanura nyaya inoiti chiti hapana chinomboitika. Mukwasha achauya akabvako anodikwa anodii, saka hapana zvakaresva mukwasha uyu ex uyu. Tisingaconsider feelings dzani dzemukwasha current. So inini hangu pama 3 questions iyanayo kai handizive kuti achandipindura ndani. Ndombonyarara for a few minutes vanokwanisa kundipindurawo pane especially yekuti pachivanhu, are there any limits kune mukwasha asisiriwe pamusha asi akabva ari mukwasha akaramba mwana wedu asi ane mwana muzukuru wedu? Are there any limits to that? Ndombonyarara hangu tozopinda. Okay. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Right, mngoma gwangu. Mngoma gwangu. Ndiri mngoma gwangu. Okay, Murise. Yeah, takunzwa Murise. Oh, right. What's your take? Problem mwana sisi wane addiction yokuramba. Sorry mngoma gwangu. Mati Dr. Love. Ndati ndingapindurawo 3 questions idzodzo nekuti pandinopa 3 questions idzodzo ndipo pandiri kuda kuzotanga kutsanangura. Hamzani mapedza, sorry. Handisati ndapedza. Sorry, your questions dziri kuti ndabvunza kuti pa 3 questions idzodzi kuti ndinzwisisewo zvandisinganzwisise inini zvechivanhu izvi, zvekuti kana munhu
ava ex mukwasha kapa pane malimitations here anokwanisikwa kunzi apa neapa mukwasha anofanwa uyu ex anofanwa kubva apa achisvika apa pachivanhu chedu nehunhu hwedu. If anyone can answer that question for me, nekuti ndikuda kana ndawana that answer I can proceed nenhikini yangu neconclusion yangu. Alright. Mazana Dr. Rababu Zanadzi, pachivanhu pedu pane limitation nekuti munhu kwacharamba nemunhu. Pane zvanofana kuti aizogumira here. Hapana limitation. Ndewarega ndipindure semaziri andinoita uchivanhu. Okay. Mukwasha kana auya panhamu mukwasha. So ndoda kutanga nokurelate how vakwasha vaviri vasvika ava. How are they going? Are they related pachivanhu kama hwavo? Vanenge vachidzana baba mukuru nababa munini. That is the proper chivanhu. Wakanga akaroora first ndo baba mukuru ndiye mukoma. The second one ndi baba munini. That's how they relate. The same applies kuvakadzi kana pane the current wife ne the ex. Vanoidzana mai guru na mai nini. The ex ndiye wakatanga kuuya ndiye mai guru. The current ndiye wauya kechitu ndi mai nini. That is how those two relate pachivanhu. I'm going to shorten my response because ndandichazotaura hangu pamuchandipa mukana mukomatewa. Ndoda kubatsira Dr. Love. When it comes to mukwasha the ex, kana tichiri tiri kuita basa rinoshandwa, haana limit munhu iyeye. Tinongomutora semukwasha, tinogona kumutuma anything chinoda kuitwa nevakwasha, munhu iyeye tinomutuma. The only thing chaanogona kuzvibvisa, okay, unless he opted ma-financial responsibility. Hatisina control yokuti tingamuti mukwasha tiri kuda mbudzi kana pasina mbudzi iri kudiwa. Hatisina that power yokuti tingamuti mukwasha titengere mbudzi kana kuti vakwasha tengai jira rakati. Hatisina, but he is free, can are willing to chip in and contribute some kwasha. He has that room. But isi vana baba hatichakwanisi because he is no longer direct mukwasha. Ukuthi tingazomuti mukwasha titengere jira rakati by ginya hatichakwanisi. Takungoisa nyaya yase sivakwasha. Ava mwari pakwasha tinogona kuvapa that responsibility. So that's the short answer yaningapa Dr. Love. Everything else kana zviri zvebasa mukwasha uyu mukwasha tinongomutora sevamwe vakwasha tinomuisa ipapo kana pakanzi pari kuvhiwa mombe haagoni kuramba tinongomupa izvozvo mukwasha. That's I hope vanobatsirika Dr. Love. Yeah. Thank you so much. Ipapo ndanzwisisa. Saka inini ndobvunza kuti limitation yachona ndeye kudai. It's imposed or it is actually implicit. Ndeye kuti iye ex wife wachona mwana uyu afirwa nababa tezvara. Does she have to connect and also kuremekedza the ex-husband maremekedzero anoita the current husband? And is there any consequence beyond the fact that murume uyo anga ane mwana muzukuru pamusha ipapo? Are there any consequences to that? Ndiri kubvunzawo. Hapana anokwanisa Pinrai. Muda mhinduro handisi kuda kuti ndizoti speech yangu iperere ndichikuwanzai ka Dr. Ndiri kuziva zvandiri kuita. Apa pachivanhu hapana ma-consequences. Okay? Kana tiri panhamo tiri kuita zveparufu. Handiti ka? Saka tine ma-responsibilities atinawo nezvatiri kuita ipapo. Hazviitwi pachikona pokuti unonopa munhu mvura kuseri kwekona hazviitwi.
it's in the public domain. Usually mukadzi uyu unotora mvura kana kune kunogezera varume kana kune hazosviki ikoko unoisa kana riri bhaketi remvura unotsveta apo oya odaidza umwe muzukuru kuti ina unoudza sekuru vako ava kuti ndaisa mvura but ova pane sipo iyo unogere varume ogwadama pana eggs omukwenya kuti ndaisa mvura uko hachisi vanhu ichocho hachisi vanhu pachivanhu unoisa mvura paanoisa uko otuma kamuzukuru mukomana unenge aripo ndiye unoenda ikoko unoudza vana sekuru vake kuti kwaiswa mvura even iwe murume wacho chaiye mukadzi wako hauyi pauri kuzokuti ugwadamira kuti kwaenda kuisira mvura apa hazviitwi izvozvo pachivanhu ndizvo sekubenford pamwe azukuru ari pafoni ari tumainstagram turi pafacebook hatutatumiki saka it's easy kundopa hake kapu kuti geza nguzu tati pachivanhu ka tati pachirungu takuti pachivanhu chimirai ndichipedzisira ndichidai so mukoma benford maita basa. That is where the crux of the pith yangu iripo ipapo ndepekuti just imagine varume ava vaviri ava I don't think kuti vakagarisana side by side handi vachiti vari kudya woti uyo apa umwe apa chair 1 2 umwe akagara uko probably opposite varume vakatarangana kudati maybe they are 10 umwe ari panumber 5 umwe ari panumber 10 opposite each other. Wozoona mukadzi wako achiti kweshe kweshe ouya pauri iwe ogwadama okupa idhishi osumuka okrosa vamwe vose ava oenda kune muex wako onogwadama ikoko omupa dhishi kuti ageze. Just that mental picture iyoyoka should at least kutaridza vanhu kuti zvanga zvisingafanirwi kuitwa nyangwe pachivanhu kana changa chiri chivanhu ichocho, because at the end of the day that's the act of service that is so apparent ka pamwe kuda kumba kwake iyeye murume uyu mukwasha mucha uyu hatombogwadamirwe ozoona kuti ipo panapa kwakugwadamura umwe gwadamira chi x apo vari kutotaurawo vachiti hehe handi akuchemedzwa kana kuti kutukwa vanhu ongotaurawo nyaya dzavo vachiseka iwo hauzive kuti vataura kuti chii pamwe atotsveterwa chii iwewo wakanaka nhasi mukwasha chii kutopfimbana ikoko in so many ways kupfimbana. So what I would want to conclude ka ndizvo kudai I don't think sezvataurwa namukoma Benford zvinhu zvakadaroka mukadzi uyu akaresva zvikurusa ende vakadzi if I were to put a poll ipo panapa yekutaridza kuti dai zvanga zviri reversed vari ma-ex-wives angu ex-wife necurrent ex-wife wangu ouya tembe nenhingirikini achigwadama pandiri inini ombosekerera achiti chii baba nhingi chii obuda odzoka futi achindi serving mika mukadzi wangu aiwa asingazombozvifarire izvozvo. I want to bet you 100% kuti at least 90% of the vakadzi havatombozvikwanise izvozvo kuti zviitike vasina kutaura shoko. Can I answer that one, Dr. Love? Hold on. Paitoita hovhi ipapo chinonetsa pane nyaya yakadai soka, if this is true kuti tsvakai zvakatoitika izvozvo, there are 3 things chandinonzwisisa kuti pamwe zvanga zviripo. This is the last straw that broke the camel's back. Panga pachiri, this wasn't the first time. Panga panotova nenyaya dzakawanda sezvataurwa nevakawanda pano kuti there must have been some type of history yazotisvitsa murume uyu kuti angozobvuma hake kuti apa pakapa ndakurirwa, I'm not in the game here, chienda hako kwaunodiwa ikoko.
because for sure hakusi kurambwa kwekunzi munhu uyu akaendesa dishi kune ex-husband. There is more to this story than that, and it wasn't from that day. It would have been from my history, past history, and it culminated to this. The second thing ndiye kudai so Mkwasha uyu ex kuzouya munongozwa kuti pane kwikwidzano. We are human beings, sevarume kudai soka tinenge toda kutoti ndiri Mkwasha chaiye apo oita zvakawanda zvinopfurira vamwe vose achida kuti kuzvitaridza kuti ndiye angari Mkwasha chaiye makaruza. There is a possibility yekuti ndiyo zvaitotaridza kusvika ipapo nechivindi chakadaro. Anokwanisa kuuya, it's his right kuti hapana entrance fika kana kuti special ningrikini invite kurufu kunobata maoko zvinowanikwa pachivanhu chedu, but kuzosvika pakuita all those ningrikini machozi yayo kuzosvikira paakaita kudai soka, ndinofunga kuti panga pane chicompetition chokutaridza kuti iye Mkwasha X is better than the current. Zvakabatwa neiye current. Insecurity yeMkwasha wedu uyu current ka ndiyo yakazobva yamudonhedza manje kumudhingura zvimwe zvisingaite, based on any and all the other factors that were historically past experiences and events. Obvati aiwa apa pandakundikana kuzosekwa kapa current husband anosekwa ake kunzi urifuza ungarambirei mukadzi nekuda kwekudai so, asi pamwe chokwadi nchekuti akatozvibvisa panhamo yakakura, nokuti kana family yeuko ichiri kuda uyu apo iye achipiwa respect yakadaro kupfurira kana kuti as much as the husband, current husband. What's the difference between the two of them? What's the difference? Chawa chete chawa kungopinda same house kuitana bonde, and who is to say they are not doing it to begin with? Nokuti vane vana kana uyoenda kunosiya mwana kwe ex-husband hazvigoneke here kuti vanongopindawo nekuti vanowirirana sokudaro. Those are all assumptions. But based on the three scenarios sokuti Mkwasha anga achifanira kuuya here uyu ex-husband, ndinoti kuuya ngaauye hake. He would have, kana anga ari Mkwasha ex-husband anoremekedza mhuri iyoyi ne-ex-wife yake and current husband aisazoita zvaakaita kubvuma kutambira nengrini dishi re-ex-wife iri. I know it's very preposterous kuti nditaure kudaro, but semunhu angari kwaye kana dai anga asina competition kana kuti chinhu chaanga achida kuprove, ndizvo zvaanga achifanira kuita. Secondly, mukadzi uyu kauyu ana tete vake pamwe vakamukwenyerawo hamenowo kana kuti vakaiteya vanga vasingade current husband hamenowo, nekuti havana kurayira mwana wavo zvakanaka. And we all know kuti the consequences, say story yoyi, whether it's true or false or it's made up, as based on the story, the consequences of all those actions ended up kuti mwanasikana akadzoswa kumusha kwavo. And the husband if it was solely because of that incident kuti akaramba mukadzi because of that incident, ndinoti nayewo good riddance, nekuti mukadzi uyu that type of low self-esteem haidikwi, you haugari nayo yakadaro low self-esteem iyoyo, unozopfura wakutambura ramangwana. So it was good riddance. But if that wasn't the only reason why, if there were so many other insurmountable events kusuro that mounted out to this culmination, tunobva tati haipo panapa kapa mukomana wakapotsa bullet. And the last question yandinoda kubvunza, vane vana here vari vaviri vava? Kana vasinaka, even better. Kana vane mwana toona hedu kuti achazozviita here kana kashaya or somebody in their family, you ex-husband uyu
our new freshly ex-husband osvikapo uchazozviita here izvozvo kupfugamira ex uyo new current husband kana yavapo? Kana achizviita ka tinenge tichiti ihure remukadzi, nekuti ipapa anenge asina kuitei kudzidza the consequences. Kuti hure handisi kuti hure rinorara nevarume, hure rekuti ihure risiri kukwanisa kunzwisisa the wisdom of her own actions, and she is open to being manipulated at all and every time, even after she's figured kuti ichi chinondirambisa ichi. Maybe hure is a wrong word, but ndinodaro because to emphasize the fact kuti haasi kukwanisa kudzidza zvaakafundiswa. Beyond that, chivanhu chinonetsa. Asi tose tinoziva kuti tine nyama, and we've got feelings. Tiri vanhu venyama, we've got feelings, and we definitely can sometimes misjudge situations. But to this extent, jekuramba mukadzi ka, ndinoti aiwa, makaresha, if this was the only reason. But I suspect there were so many other things behind the scene. Tapedza. Thank you. Dr. Love, before you go, and na clarity, my brand, do you think munhu ari kuchema baba wake would be laughing and joking with an ex? Imi. Handi kurufu kunosekwa. Vanhu vanoseka. Handina kunomboona ndufu dzandakaenda vanhu vaitombosekawo. Pachoto vakadzi vachibika paya hakusi kungochema chete. Kuseka vachitaura nyaya. That's celebrating someone's life. Okay. All right. Thank you, Doc. Right. Mukoma kwangu. Yeah. Problem mwana sisi vane addiction yokurambwa, so akangorambwa akawani une addicted zvokuti kugara pamurume kunovava to some of our sisters. Zvechivanhu chomunoda kuzoteedzera pechinosuta imichi hazviwanzi kubuda. Apa ndiri kutaura ndine imwe a-distance relative akapinda musituation yakafanana naye. Mwana agwara wakaita nomurume havana mbenge vakaroorana vakangomikisana. Avo vaenda kuhospital ndinofanira kugarira mwana isection hospital handizvangu zita. Uyu murume uda wakafonegwa kuda wakaita sei, ndokuuya nemota. Murume kana atachirega nteera mukadzi nedzimwe hembe nezviupfu because pamission hospital pachona waipuwa chimba chokurindira chiya but waisvibikira. Wasvika vanhu vakandisepi vaenda kune imwe hotera kana vandorya kana kuti pakarogwa kwangu, God knows. Uye achakagara. Ava vazodzoka vari kuona vanhu vari kuburusana mumota. Akati kochirudzi izvezvi wakapera muchato nearly 30-40 years. Sokuseka. Izvi zvokuti iwewe mukwasha kuonenga wakarekera kuone, yes, kunhamo ndikanzi nhamo iriko paex wangu ndinogona kuinda nokuda kwangu, kana kuti zvandakaita inhamo ndogona kungotumira kamari because zvokuinda kana akaroorwa handidi zvinhu zvinondiaura. Iwe zvokuzorwa uchimirizika chiuno serekera sorutetera guya kunorya makugwe, uchimininura chiuno uchindomuisira mvura uchiita everything zviri mumaziso avanhu, ikoko ndo kunonzi kuita overbounds. Papana ana mainini vawakwanisa kutuma, papana vamwe vanhu. Endoona achifarigwa, pamwe vaidyikawo mukwasha wachona. Iwe kana wakaomera kana kuti usina chonacho, because mazuva ano vanhu vanorespekta mari kwete unhu hwake. Zvakapera kudhara zviye. Ndo zvinozokonzera zvinhu zvakafanana nezvizvi. Chivanhu ichi tinoda kuchiita pechinosuta isu, but chivanhu chacho hatichigoni. Because apa ndawana nhasi papa chitaugwa chivanhu stereki chakachaya. Let's review situation. Masamba osiyana, toti murume aiita izvezvi nomukadzi wakaramba, taiwa matendera ngoma amashoko panapa nasi. But chivanhu works
to a certain type of people when it suits them. Kana muchisiri addicted kunyaya dzokurambwa idzi, zvimwe zvinhu zvisiyana nazvo. The wandinomboenda mamafunctions ini vakadzi vagwangu wotogwa kana mafoto ndieni wakagukuchigwa mafoto iwawo kwendiri ini nhangu are not for public consumption, anogara mudura mangu because I don't want zvinhu zvinondipinza muconfusion. Zvinonetsa. Kati yawo unogona uchiripo here kati atiza aripo ndiripo unogona kuti sekuru Tomasi foto touya togukuchirana inini nakati yes. What happened? Anisuze ndo amadzoka. Right, mukoma gwangu wari kudzoka. Right, guys, as Ddc School of Thoughts, mukoma gwangu is turning 60 on the 28th of January 2024. So what we are planning to do is to do a 60th birthday for mukoma gwangu kuno ku UK. So you are all invited, but we are going to have a cut-off date. Told us that because we need to secure a hotel, the function room and everything. Then I think people are going to pay for their own food because the economy so I think China $50 or $60 per 3-course meal. Then accommodation, your hotel. So we're gonna forward not so per hotel, but then maybe we're gonna get a discount code. You could see since that discount code you can get maybe my rooms are cheaper. So I put down a date for those who are not traveling. Clarity my brain vanambuya vanhu sort of vana sekuru benefit ro kwa America na Dr. Love wesana koni uye vana kati ro ku aile ku Scotland ku Norway. Ziya kuti muswa 27 January 2024 ibidzi ramkoma gwangu. So those who are flying in mukauya whichever day you want to come, but the date the 27. Mukadakuya Thursday, mukadakuya Friday, mobuka then to jabla because we need our part to prepare na 2:30 makuseni ro 3. Kana kune matemba nelacto ndikuya kana kusina hama. Don't worry matemba lacto matrimbi zvese zviriko saka inyorai pasi 27 January 2024 vantsvaga maflights tsvagai maflights enyu then toona kuti muri kutoreka papi tiri kuita sei then tosangana as Ddc. Then we celebrate mukoma gwangu's 60th birthday. Thank you so much. Ndagadzira group birthday ramukoma gwangu rakanzi mukoma gwangu 60th birthday. If you want to be added ikoko, you'll be added. Ndoko tichanga tichona vari kuparticipate roda kuya topana malinks chipana maupdates kuti zvakadai so kuti tese tiri on the same platform. Then you suggest kuti are we going to have a dress code, what do we need on the day. If there's someone who said, okay, ndokwanisa kubhadhara keke, ndokwanisa kudai, so those want to chip in can as well chip in. Thank you. Right. Mukoma gwangu muri pera. Ndipo. Alright, tandamira mimi. Right. No, ndanoda kuti nditi wende on the battery rangu is getting low but ndikapedzisa wagwangu. Alright, alright mukoma gwangu. Ndende rangu. Enderai. Okay, I want that but ndandowasoma pamukoma 10:40. Right. So vanasisika zvimwe zvinhu zivaipo munogumira chivanhu saizvezvi chasenzei wasiwa nomurume for nyaya imwe iri easy yaikwanisika kuavoidika izvo kuti handinodai ndinoenda kana wazenge wawoga zviya wasara navana ndopaunozoona kuti hausitsotsi handi munozviona chivanhu chachiriko chivanhu chedu chese chachakanaka but noti chese chivanhu chachakanaka ende zvazvisina kunakira munhu wese but mukada kuti pezvinokusutai moti chivanhu chiri right ndokuzopedzisira munhu wapinda muna taisireva
saizvezvizvi. Like ipapo ndiri kutaura nezve distance relative yedu, zveshuwa panogona kunge pasina gwangu yakaitwa, vanhu vanga vangoenda kundorya. Asi maresults akazobudapo disaster. Ehe, chingava chakanaka chivanhu, asi zvimwe zvinhu ivaina malimits. Musongana X wako wotogwarekera, wotogwa pikicha akakuhaga ndi X kamuna vana mese oikanda paFacebook. Uyu bhangu naye unofunga chi pasina kana gwangu yamboitwa kana mbichana. Pamwe ndiwo ato request oga kuti ngatitogwerekera. Zvinomutaurira izvi. Zivai munhu unoputsa marriage yako oga. Papana namainini, papana vamwe vanhu vawaikwanisa kutuma kuti wewe ndiwe waitomirizika ipapo. Ende hama dzako dzichiratidza uye akati panapa ndenge ndisingadiwi panapa. Mukwasha wakabva pana achiri kudiwa. Izvezvo zvisamwisa any munhu. Vazhinji even kusaidi kwenyu chaiko yemi madzimai. X wanga akauya achimirizika ndaenda newe kana kuti kunhamo kwacho. Handizivi kuti iye wakaenda asina mukadzi wake here. Mukuru wacho naye vawo. Naye vaifana kungozvibatawo somunhu. No. Izvi zvinhu inenge handisa. Saka kwaita nhamo kana muri muraini, of course ndotongoendawo zvangu muraini akaroorera muraini. But kana kuri kure ndikamira kamari and story committed zviya zvokuti kwai ndofana kuindisa something because ndakasiyana nemwa. Anyway, the ball is in your court. Zvimwe zvinhu musabatwa neaddiction because zveshuwa kurambwa chaiko kune addiction. Zvakangofanana nedoro. Unongosiya imba sokuseka usingatozivi kuti addiction yakurova. Zvakangofanana nedementia, haumbozivi kuti yakurova asi unongozoonekwa namaitiro ako. Saipapapa imba yake zvino gone. Wotangazve nachinhu chinoshupa. Bvunzai isu vakabuda mumamarriage, pana chinhu chinoshinetsa sokutanga futi kechiwani. Zvimwe zvinhu pane zvimwe zvinhu. Ndikuita ndichidona? Pane pamama break. Zvimwe zvinhu ngatingetraya kuavoida zvinoavoidika. Zvisingaavoidikiwo hazviavoidi. Mainda kunhamo mondoita zvapanhamo zvoperera ipapo mudzokera kumba. Thank you. Thank you so much mukoma kwangu. Sekuri maenderenge message yanyorwa nemunhu panapa ati hanzi inini I can go kumusha kwe-ex-husband, kwe-ex-kurufu and do chirora if relationship with the family is cordial and they gave me the platform like uchiri murora wedu, why are you seated whilst others are working? However, it takes common sense to know my limits, particularly if I am now married or would rather don't. And if X is also married, I would rather don't. I'll just minimize my involvement. My ex, especially women, vanozoita problem yokuda kuita still the show. Same as ex Mukwasha should know his limits when doing chikwasha pava neumwe. It's best kungouya kurufu chete and end there, but kana pasina imwe kana box anotengeswa. Right, Sekuru Benford. Thanks Mkomadewa. Murunza zvakanaka? Tirikunzwa izvi zvakanaka chaizvo. All right. Yeah, this topic pandakatanga kuiona Mkomadewa, I didn't think it was a good topic at all, so I wasn't even going to participate. But let's take this opportunity kuti dzidzisane chivanhu kutanga. Because vamwe tinozobva kumadiaspora toenda kunhamo kumisha uko tonosvika ma-exes emadzimai edu aripo topedza tapinda masituations akaita seiwaya. Now ndakutsanangurira earlier on how these people relate to each other pachivanhu.
The hierarchy that is set nechivanhu. Munenge muchidzana mukoma nemunin'ina baba mukuru nababa munini. Wakanga akaroora first ndio baba mukuru, iwe wechitu ndiwe baba munini. The same applies nekumadzimai. That's the hierarchy that you follow. Interaction yenyu panhama apa nazwa mukoma gangu achibvunza kuti amere kuti uyu X wakaregerekinda nemukadzi wake. Tinofanira kuziva kuti mukadzi wa X haana relationship nevanhu ava. Therefore haana obligation yokuenda kunhamo ikoko unless kana vari muarea mumwe. Topanzwana ipapo. This X has an obligation, especially kana vaine vana. He is going there on behalf yevana vake vari kuenda kunochema sekuru vavo kana mbuya vavo. Therefore that's why this X is there, and that's why this X still maintains an important role pachivanhu. Wakamirira vana vake and he is playing that role on their behalf. Saka isusu pachivanhu wanazotarisa the way this is operating pachivanhu. Tine vazukuru vese ava vauya kuzochema mbuya vavo. We cannot discriminate vazukuru ava. Hatidi kuvarenga. Therefore vana baba vavo tinovarespecta zvakafanana. And that is why vachipiwa respect yakafanana vanhu ivavo. Panonzi vakuwasha endai munovhiya mombe. Mune muripo mese muchidzana mukoma nemunin'ina muchibatirana tambo, muchidhonzerana tambo, muchichekerana. Kana makundodya chikafu munopirwa musemuimba. Munogona kutopiwa mundiro imwe muchitodya semukoma nemunin'ina, baba mukuru nababa munini, muchitodya makadaro. Zvine respect iyoyo ndo chivanhu ichocho. Now todzokera panyaya iri kutaurika panapa yekunzi kupa mvura and stuff like that. Ndikuziva maiti kwanzi mukadzi wanga asingafaniri kudaro. I can only speculate kuti ma-circumstances avakanga vachidzila nawo vanhu aya anga asiri the usual setup. But hatizivi kuti mhuri yanga yakamira sei, because we don't have those details. Zvinogona kunge zvakadaro kuti uyu ndiye muroora wanga atongovapo ega. Ani muri kunzwisisa? Yeah. Hapana vamwe vana mai nini, hapana vamwe vana dini. There are mafamilies akadaro kuti pamwe unongozvarwa uchingori one musikana, and then hapana vamwe vakawanda vanenge varipo vanogona kukubatsira. And therefore that is the only circumstance I can imagine why mukadzi uyu had to give him varume vamvura directly. In most cases, sekutsanangura kwandapita ndichibatsira Dr. Love, even ini dhewa ndikaenda nemudzimai wangu kunhamo, anditika tinoita kagara sevarume apa, hapana paanosimuka iye ondocheta mvurapo, ouya pandiri ogwadama onditi ndakuisira mvura uko. Hazviitwi pachivanhu izvozvo. Unokwenerawo samuani, zvingava vazukuru vanenge varipo. Muzukuru chena unodza sekuru wako kundaisa mvurapo, taurirawo iro, muzukuru ouya ondikwena, asekuru mbuya vaisa mvurapo ndoenda ndinogeza ipo. Saka hapana zvokuzoti wagwadamirwa uchiisa mvura pachivanhu, hapana zvakadaro. Zviri kuti Dr. Love zvazvikuya munoita chikweye muchiseka makadini, hatiwanzi tadaro parufu rwokuti vanhu 2 munoenda muchikona chenyu mongonzikwa chikweye chichingosimukako totarisa kuti ndi X hatidaro katida kuva realistic about our culture yedu. Vanhu vanopiwa mvura mukanyatsodzitarisisa iyoyo kunoisirwa kuseri. There are people who are extremely busy. Ndo vanenge vachimhanya vachimira uko vakatotsvaga matombo vakanovhiya mombe vakadii. Saka havana nguva yacho yekuzoita kuti vaende kunogeza kurwizi, kunonogeza mwarume kana kuchi. Otherwise varume vazhinji munongojoinana ivome consortium yenyu motsvaga kana riri bhaketi mautoendawo uko munogeza ikoko, munogezera munozvionera ikoko. But this one uri kupiwa mvura because he is very busy, he is deeply involved. Okay. Some of you might say, why would he be seriously involved? EARX ndo vandatsanangura paya kuti he is representing vana vake. That's why he's given that role. As long as he are willing kuti auye kuzopa respect, okay,
he is going to be involved to the fullest. Okay. Saka hakuna zvokunzi chivanhu chedu chinozodini tikachi understanda hachina problem, chinozvisota choga, chinozvigadzira choga. The only reason inogona kunge yakaitika apa is ignorance this current husband. First of all, I don't think he anticipated that the ex might be there, and as a result of that surprised him. Okay, but ndo zvandiri kuti tichidzidzisana chivanhu ngatizvizive kana wanga usingazvizivi kuti ex wako might be there, especially kana aine mwana nemudzimai wako, he will be there, and munenge mune an equal role. Hakusi kuti vachiri kumuda kana kuti iwe haudikwi kana kuti vazodini. That is our culture. Aina padipo kuti chi aina mpambari nebvi aina ndataura paya kuti even ananditi ndiri kumubvisira some of the financial obligation painotouya ichaurwa nyaya yacho munongoishuma sevakuwasha meso andika. Saka ende iye kana ari munhu uri willing to chip in, the only difference is it has to be voluntary from him. And in most of cases kana iwewe une vana nemunhu uyoyo waenda wakamira nevazukuru vako, you have to chip in. Okay, but kana usina vana tsano chete vanotezvara havagoni kutizokumanikidza, because kana vari vakuwasha vedu togona kutokwasa naye kuti even rufu rwapera totozouya takutora mbudzi kumba kwako, but uyu waex hatigoni kutidaro, but he can volunteer kuti ndotova nembudzi, mozotuma vana votora, kana kuti iyo ndozotuma vana vake uchizva vazukuru vasekuru ava kuti voya votora. Zvinenge zvakangonaka, it's part of the part of the culture. So ndichida kuti ndipedzise nyaya yedu, there is nothing wrong chingava chakaitwa nemukadzi uyu pakupa mvura, pakumeka sure kuti the ex wake wadya. Chimwe chinhu chinogona kutozoitika chisingazikanwa nevanhu ndechekuti ndambonzwa vamwe vachiti iwewe unogona kutozoinda ukasiya mukadzi wako ikoko. Kana yanga iri reverse yanga ichinzwa namaininyaya, unogona kutokumbirwa because vana vaenda nayo vazukuru vepa. Kana vana sekuru vachiri kuada, munogona kutokumbirwa kuti musare mukadzi wako ukatomusiya ikoko. So but chivanhu chedu chine hachina ukasha hwakadaro kuti tinongorasa hunhu zvakadaro, tinenge tichiziva zvatiri kuita. Saka ma-insecurities ari kushowa nemurume uyu, inini I often wonder kuti how do other people survive? Because ukangofungira mukadzi wako pese kuti akati wagirosa watofunga kuti waenda naningi, ukamona akamira naningi watofungira kuti how do you survive? We should get to a point yatongoziva kuti apo panhamo paenda. Vanhu vari kuchema ava, hapana nguva yekuti tikangofunga gwangu pese rokuti nemaex tongoti pese ngatisadaro. Kana pane zvimwe zvinouya zvinowanikwa, mamuchivabvunza ende aone nyaya yekuti how do we cooperate, how do we do all stuff like that. Worst case scenario yaunofanira kuziva kuti inogona kuitika pane vanhu ava, vanogona kunosangana panhamo vanhu vaviri ava, kana iri yemwana wavo, vari vese varizive nhamo. Andinoona, in that case it's even more emotional to them because now they've lost their product yavo vese. Saka interaction yevanhu vaviri ava haifani kugara ichitikisa most of the time. Tofana kudzidza kuti tizviaccepte kuti interaction yevanhu ava inowanikwa within malimits ayo, isusu tichitrustana, tichivimbana. That's the message yandoda kuti tizive. And then lastly, I'm going to emphasize ndamozwa vamwe vachiti pana tete vatakakutaura vataura chivanhu zvakanaka, Sterek, she explained everything well, but vazorasika pekupedzisira
maybe havana kurasika because vanga vachifunga what normally happens. But like I said, this might have been extraordinary circumstances that singazivi. Takazoita kuti mukadzi uyu ave directly involved. Otherwise, chivanhu chedu hachitauri kuti murume haapuwi mvura kana auya kunhamu. Hakuna chivanhu chinorambidza izvozvo. Unopiwa mukwasha wemusha, unoramba achikosheswa, achichimuvhaluwa, importance yake inoramba ichiemphasizwa pachivanhu. Okay, I think ndo ndida kuti nditaure mukomandeo. Thank you so much Sekuru. Matara mapoints akanaka neeffect yekuti kana pangori nemwana chete hazvivi zvakadzimika ndatsara kuti no matter uri murume no matter uri mukadzi kana ungori nax, as long as you've got children involved, that X is going to stay forever. Whoever is going to marry you, whoever you're going to marry, those two people need to understand that there's going to be interaction between you and your ex because of the kids. And again, I don't see the reason why people are feeling very uncomfortable. Kuti X upper X wake mvura parufu, it's not a party. Who's going to my bridesmaids so panam I don't go down. If they've unfinished business, regardless of what mvura, they can still see each other behind your back. Saka, why do you want to suffer from insecurities? Yet you know could this person was divorced or she's divorced or they are divorced. Already they've got a child with someone else. You don't need to suffer from insecurities. Masanga na kureflex. Ben Farji have said that's true. Maybe the current husband didn't expect to see the ex there. Because even the wife maybe didn't expect to see the ex there, but relationship, yeah, ex, nema family members, made him to go. Even besides the relationship, he had the duty. Because he has to go and fulfill and stand in. And let me give you an example. Pakafa mbuya, mukadzi wasekuru, hanza dzamai vangu. Baba vangu ndo mukwasha. But my father was late. I had to step in. Parfur wambuya. Ndakambokuta mbuya wangu wafira umba. Sekuru wangu vakaramba mbuya wangu dhara, vakatoistata new family yangu mukadzi. Mbuya wangu wakasara kuchitungweza kuzengeza vakafira mumba. Ndaura ndau South Africa ndingisema wewe. Sekuru wangu akaita mama uri kwaraserwa ari kumba kusvika mbuya wangu watofa. Wakafira pambedha. I had to call the police. Ndikawapeta ndikaendesa kuchitungweza General Hospital. I'm gonna cut it short. Ndikaendesa kuchitungweza General Hospital. Ndikaendesa kuchitungweza kumochari. Ndakutuma vanhu nhame yakufambirwa zvakuita sei. I think ndakaita 1 week to a week. Right? Hama dzavo dzauya. Sekuru wangu kuti vauye manje kubva kumusha wazati no vacharipiswa. He played hard to get in delayed, knowing kuti mbuya wachavigwa why communicate kanza mbuya vamumba varira mumba mangwana achi masikata udonoiga mbuya kuero kumapurango bhazi ramirapo dhavzi yakamirapo imari dzangu nzima wayakaidzi nefanira jobek bhokisi rauda kubuda hanza dzambuya zikanzi toda kupinda dare hanza dzedu haisi kuigwa kana tisina kuripwa pakabudiswa A5 mapeji 2 akadaisiwa akanyorwa zvichemo zvambuya nezvaida kuripwa kwaida mombe 25 muri kunzwa 25 apo anogara mubhazi riri munhu edhavhuzi akamira kubhokisi kwada kutakura bhokisi kanzi asi kubuda munhu mombe tsino dzaripwa. What I did ndangotaka because takanzi veukama huyai kubva tagara kadare kedu pasi pemuti ndikatana sekuru with all due respect handisi unatsoziva kuti zviri kufamba sei but ndine chinhu 1 or 2 zvandira kutaura ndezvekuti nhamo ipa yakatanga test takadai zvatiri panapa nevanhu vese vari mabhazi vese vari kudya hapana kana 1 akabvisa cent. It's my money. Boxi zvese because mbuya kwasanga police kana boxi funeral zvese it's my money yandiri kuita inini. And chamukanganisa kuziya ndechekuti mbuya vada kuiga hasi mukadzi wangu rapo inini nditori muzukuru baba vangu is late kana muri kuti ndiri mukwashaka zvamuti mukwasha ndisi mukwasha ini ndori muzukuru. If my father was here
ndomuti ndiye mukwasha umuti mukwasha kwana makombo kwana sekuru ini nditori muzukuru saka I'm standing in for my late dad but ndauda kutaura pafeya chava ndisi mukwasha ndiri muzukuru saka mukaramba kuti mbuya vanovigwa bhazi rikaenda iri dhavzi ikaenda iri ini ndageza makunda kuna South Africa mukadzi wangu andienda tiri kumba ndikati hamunokwanisa kuita tinoviga mbuya then after kuviga mbuya muramba kugowa hembe ndopo wakazobvuma because ndakati kana zvatovharana pazvavharana saka pane pambe kuti zvimwe zvinuka ndatingozvitarisa kuti kana vanhu vaine vana vese ndiri kutaura kuti ini ndakaplaya role yababa vangu but ndiri muzukuru ndanditori mukwasha on that day pana ndiri muzukuru saka no matter what this ex-husband anotofanira kutouya and do his duties semukwasha because vane mwana vese. That's all I want to say. Right, then I'm gonna start out. Right, Chief Saidi Mursai. Chief. Kwasadikitizati kwadewa nevedare makadini tiripo muri kuzvigona sei kosekuri pavo wari kupi hai tiri nani taurai Chief. Chief. Hello. Utaurai munenge makuita se okay nyaya yakaoma tatsanangurirwa chivanhu nasekuru Benford chata tisingazivi kuti kune dzimwe nzvimbo ndo zvazvinoitiwa. Ine angu ndakamira sadunga munhu sachifu. Mavonero angu ndeyekuti kana waenda kunhamo wazvipira kuti waenda kunhamo yokwa X unofanira kunomira paya uchiziva chinzvimbo chako mumusha imomo. Indoona sokuti mai ava vakakanganisa chinhu 1 pakuti vakabva vapa murume wechinzvimbo chakafanana nechemurume aripo ari current. Saka inini ndoona sokuti kurambwa ako ndonga pane dzimwe nyaya dzadziripo. Otherwise haisiri nyaya ifanira kuti irambise munhu except kana paine zvimwe zvinhu zvazviripo. But I think mukwasha kana uri ex mukwasha unofanira kumira panzvimbo pako sa ex mukwasha. Haufanira kumirisika zvikuru. Unogona kutotumira kana vazukuru kuti vanomira panzvimbo yako kana zviri zvokuti wakamiririra vana kana wafunga zvokuti wada kufunga kuti waenda. Saka ndiona sokuti maboundaries anofanira kuti aobserve pakuti kana iwawo ex chimira kubackstage kwete kutobira kumberi kwestage. Rega vari pastage vatambe nganikire marecords. Kana uchitamba iwe tamba uri kuseri uri backstage. Ndofunga ndo respect yaunogona kupa mukwasha anenge aripo ari incumbent. Anomunoona zvinoitika ndezvekutiko kana panopinda president pachinzvimbo pakapinda vamunangagwa papa havana kuramba vachiitira masairini vamugabe vanga vabva vari. Saka ndiri kungopa zvangu this example figuratively pakuti kana iwe uri ex mukwasha unofanira kutamba uri kubackstage and uyu mukadzi waifanira kuobserva kuti murume wangu neuyu waimba wamurume wangu vakatosiyana. Let me give them respect dzakasiyana. Aitogona kutuma kana mainini kana papa ina mainini kana kuti kutsvaga umwe munhu aikona kuplaya role iyoyo yokuti aisire uyu murume mvura because kuti azoisa mvura iye ari iye sedunga munhu hayi wakakanganisa. Ndoona so ndo chivanhu ichocho. Ameno kana pazvichinzwisika. Tiri kunzwai. Maboundaries akarashika. Vamai vaifanira kuti dei vakaobserva kuziva kuti ako umwe wangu uchafila sei kana ndikange ndichizonogwadamira umwe murume. Achinge wakarashika pakuzonangirikira kuzosvika ipapo. Ani makamudzi wakasimuka kaimbona sulu kwanzi
Mave sano. Deva fare sano. Okay. Iyo song yakatoimba ichitaura ichiexplaina nyaya yatiri kutaura nhasi kuti kana uyu munhu wava x chimira paposition yako sax usachinova active mukwasha. Kana uchinga uchinomiririra vana vako unofanira kumira but unofanira kuziva malimits. Ndofunga chero pamaobligations pasi mukwasha kana vanhu vakakwana vari mumusha umu havafaniri kuti vazokupinza pasame position yokuti vaexpect kuti umirizike semukwasha ari active. Hai, iwe unofanira kutamba uri backstage kana uri mukwasha kumbakwana x tezvara unomira kubackstage. Kana even chero pakunge makagara unofanira kutotsvaka pako pokugara kana kubheki uku mukwasha aripo ari current ndiye anofanira kumira mberi oplaya part yomukwasha. Indogona kutonogara kana navazukuru tiri kubackstage. Saka naye awo ndofunga hangu akakwana. Ndo contribution yangu. Thank you so much. Mukomadewa ndingambobvunza chifi Mubarak. Yes. Handisi nyatsonzwisisa kana vachiti kupa respect zvakafanana pakati panomudzimai ndo paakairasa. I'm not sure kuti vaida kuti dzisiyaniswe how. Because zvinhu zvatirikutaura nazvo zvinhu zviri very simple and straightforward. Kana uine bhaketi remvura panhamo, haungazopi murume wako mabhaketi 2 wopa x1 kuti zvioneke kuti zvakasiyana. Uchangowapa bhaketi remvura, bhaketi remvura ndo kwapakawaipa. Is the same. Point yandiri kureva ndeyekuti iye waifanira kuzviexcuse pamarules iyawo otsvaka kana umwe munhu wokutuma kuti aite ro iyoyo. Okay. So that's why munoona kuti zvakafanana nokuti tiri kumabenford vanhu vechirume tine dambudziko hwane rekuti munhu ukangoziva kuti uyo ndiye aimbonangikira apapo wangari iye mukomana womunhu wandiri kudanana naye panenge mukamboyera nongouya pamunhu kangofungaona kuti kuda pamwe hamene kuda iyo yamuritaura kuti insecurity here yakangoitwa built into us. I think iyoyo situation iyo yamukadzi waifanira kukurumidza kuiona iye pachake kuti azive kuti no tiri panhamo uyu munhu wauya but inini ndine dzimwe situation zvakafanana nekuti nenyaya dzekunzi kwanzi jaji unoziva kunotonga nyaya yomwana wake undozvibvisa pabhachi iroro kuti regai ndisuduruke kutsvakwa umwe jaji anotonga nyaya yachona. Ndo situation yandiri kuenda try kuexplaina iyoyo kuti it's an awkward situation. Right, ndoda kukupa one simple example Mukomadewa na chief. Ngatizive kuti panorambana vanhu ka tisarambana tiri 2 but tine vamwe vabereki vokuti vanogona kunge vari vabereki vemukadzi wangu vaex wangu vandaiti vane relationship yokuti ndinotonyatsa kuti mai vangu baba vangu tinenge tine that close relationship nevabereki. Isu tozorambana hedu nezvatipesanisa hazviurayi that relationship zvokuti pandinonzwa kuti vashayika I feel kuti I need to honor them. I need to give them the last respect they deserve. Even yange daipanga pasina vana ndinotonzwa kuti ndenda simukawo ndanobatana nevamwe because of the respect yavanenge ndichipa vanhu ivavavo. I'll give you one simple example ndobva ndadropa. Okay. We had a case yakada kudaro.
kumaraini kwedu vaita vazukuru vedu vanhu vacho vanga vari involved, but the husband wanga aramba nemukadzi wake, he maintained maparents ex ake vari pafuneral policy yavo, and pakashaika baba vacho people were in a tight spot, vasingazivi kuti totangira papi because of the situation yanga iripo. And this husband came and realized, no, Nyaradzo, in the policy, they remain on my policy. So Nyaradzo brought bazi, matende, food, everything was then covered. The wife, they were both there, but pressure. But this ex-husband, gave them a lot of dignity, respect, boxes, policy, some of the most expensive boxes in Nyaradzo. So that's how they were buried. Because at our speech, divorce. But I had respect. I loved them as my own parents, even though so I had that obligation to visit the police. And he had kept them on the policy for more than 8 years, I think so. More than 8 years. So it was a surprise to everyone. But the point I'm trying to say here is it should be normal. I should pay respect and I think in that is why chivanhu chedu chichipa izvozvo tine maboundaries edu, and that is why zvinhu zvepanhamo zvichiitwa pajekerere, even kana akapa munhu mvura uyu vaigona kumira pazvikona, but hauiti izvozvo. It was in the open for everyone to see kuti hapana zviri kuitika outside the normal limit yekuchema. Okay, ndaupa vamwe mukana mukomadi wekuti vataure. Okay, no, that was a very good scenario. Because when you marry, when you get divorced with someone, it doesn't mean you divorce the whole family. Warambana nemunhu wako wakadanana naye, munhu wako akakwindirisa nemafamily members ake, whom you became close and being a relative to those people. Saka let's be fair, I think ukaona uchiti wewe warambana ex wako and wabva wati hauchataura nekumusha kwacho a bitter person. Let me bounce with you, because haungati musha wese ukaona musha wese uchikuwenga iwe kunzi unokumwa nehuku nembudzi nemombe nezvese zvokwa ex wako. You have to look around yourself and ask yourself, why am I not a likable character? What is wrong with me? And when I end up out of people, ask yourself a question. Why is it this ex, everyone likes him? And why is it this one cannot relate with me? You have to ask yourself those questions. You are the problem. Because the problem is you expect people to do good to you, yet you can't do good to the other people. Right? The example ndakaenda kwa Sister P, vakandondiwanda dzoka, vakandipa a whole lot of grocery. Right? Why? Not because I'm good to Sister P. She sees good in me what I do to other people, and I see good in her. Saka chingozvibvunza kuti ndiri kutadza papi kuti vanhu vandisandifarire. Ukangopapata chete papo hauna kana problem. Ndakasangana Clarity my brain, vakandiona kuhari ndazoti vari kuZimbabwe, vakapfuura kati amundidewo, vakamisa mota kumberi kwadewa mira, tikamira tikafara. Muri sikapane bekuti you as a person, iwe wega uri ex, zvibvunze. I mean, let's take this as a learning curve. Yekuti tega tofanwa zvibvunza kuti why is it people don't get along well with me? Why is it that I cannot get along with other people? Tikangodara chete hatina problem. And again, zvibvunze kuti why you suffer from insecurities? Why? What makes you feel insecure with another person? Because chanaka ndechekuti iwe kana uri hure kana uri ndururani, you are trying to project yourself in another person. Zvaunoita unofuati
your partner is doing that because you know yourself with inini I'm not trustworthy. Inini andikwanisi kumira chierengeka pane vanhu ndingori jumba musandukwa. Saka you see the other person, you project yourself in that person. But kana uri munhu anomira paida asina unhongo asina chichi, there is no problem at all. You don't feel insecurity. You don't feel insecure. Unotsofarot go. But kana uri ndururani, we come to this. Sister Pinga kana sorry. Kunjani sis one? Hello, doing. Sharp. Magiwa ndrukwedha my mind auna mafona kwatsa mundokwedha. Ikhuluma sizwe sis one. Hayi benithi umbesele ngikhohlwe ngilala. Awulalela. Linjani panelist, how are you comment section? Wazi sister buda abantu bayaniphazamisa kanjani nelokuzi negrocery nikizayo. Inbox yami igcwele kanje so. Abantu bayanqonqoza. Nginikiza amathemba, nginikiza umfushwa, ngifuna amacembi. Ngithi hayi. Batshela ukuthi awufaki imali uzobona. Even nama afake bala ngaphi? Nix. They need to be good with other people. If present yanikizo, I cannot give it to someone. Uhamba right. Atu ziloti siwenze ilokuzen. We are going to do 60th birthday kwa mkoma kwangu. Yeah. Right, good people. DDC, Panapa DDC Tese, we are all invited to Mukoma Gwangu's 60th birthday in January 27th. But it's not a free course meal. So what we are going to do, because so we are going to find a hotel where we are going to be charged 3-course meal. Maybe it's going to be £50 per plate or £60 per plate. Accommodation a package. We book as a group to put a discount code. Kada kwenda kune kudzoka, unenda kune kudzoka. But pachikaf, your money is caters for your food. We need to find out kuti panotipa bawa here kana kuti we bawa people buy for themselves. So we have enough time for you to prepare yourself. If you want to book your flights, if you want to do anything, we need enough time for you to prepare yourself. Kana zoshada zonwo drink yako kana parumba mu hotel uchizotengwa ungoiswa £20 yakupa side wait azozotengera, but music, ma photos, mix and mingling, zvese it's free. Tichabuka disu tichabhadhara venue, zvese it's free, but food I think you need to contribute for your plate and everything. Kana tikona number yakawanda but tatangwisa 100 people. Can I chase it more? Then we'll see what we can do. But everyone is invited to Mukoma Gwangu. Skatiata cut-off line time. By September, those who say they're gonna come in terms of food and everything. Then you book your flights and everything. Nema hotels. Thank you so much. Right. So this is the Koloma season. Good right. Akula abantu mbona kungena abantu abanid recap. Okay, right. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Where's my topic? The topic that we are going to discuss today, it's about MUKWASHA. Right. In discussion, what happened is with her first husband, then she got married again. When she got married, Baba Mukadzi passed on. Then mukadzi akanochema baba wake nemurume wake current husband. Then ex-husband akanzwa kuti zvara vashaya. He went to the funeral. Aswa funeral painzi vakwasha uyai. Ex-husband yasimuka achita vakwasha urayai mombe. Ex-husband will do. Vakwasha pane zvirango. Ex-husband will participate in everything. Mukadziwo painzi vanhu puhwa chikafu aipa murume wake ex-husband yake nemurume wake akadzisira murume wake mvura yekugeza kumeso akapuwa ne-ex-husband yake mvura yekugeza kumeso. Current husband ari kuona sezvi vanhu pamusha vari kuti ex-husband vachifarana vachita sei rufu rwazopera vadzokera kumba. The current husband akati no shamwari yangu ini handichadi, go back to ex-husband. Akati why? Because vanhu vese appears kuti vanomuda, and the other thing waimudzisira mvura yekugeza niye uchinima mvura yekugeza, saka you treat me the same with him, saka that means you still love him. Saka inini zvangu zvapera. Saka mubvunzo uri kuti ex-husband yakatadza here nekuenda kunochema tezvara wake sekuru wemwana wake, kana kuti mwanasikana mukadzi uyu akanganisa here nekupawo service kuna ex-husband yekugeza mvura inodziya kumeso nekumpa chikafu kana kutaura naye kuita sei, kana kuti toti current husband yakatadza here
nekuramba mukadzi kuti no because wani kumusha kwenyu ex-husband yako achikuifarira iwo iwo akazombera mvura yekugeza saka ndozvada kuonesana kuti pane malimitations era pane maboundaries anofanira kudraw. What needs to be done neculture yedu yekuti akakanganisa ndiani apa ex-husband yaisafanira kuenda here kurufu, mukadzi aisafanira juti rake rekupa ex-husband yake mvura here necurrent husband yake here, current husband yakanganisa here kuti handichakudi because iwewe wani kumusha kwenyu yafarira ex-husband yako. Saka that's what we are trying to discuss this topic. Chingoonesana kuti as people toita sei kana sangana masuyens akadai so yakafanira masuyens erufu atiri kusanganawa kuti ini ndikapana panasi munochochorodza sister P ya dewa wacho mwana wedu hapana zvanofanira kuita sister no dewa angati ndoda kuigwa muharare unzi aiwa ari kuigwa kubocha no sister P chibva panoimba ino ndeyadewa but takawaka tisina sister P. Saka these are some of the things that we need to educate ourselves as people tiona kuti hapana here where we can change some of these whatever we might call them cultural policies or whatever and maybe move on with time and think like adults. Sister P, khuluma. Yebo. Yebo. Yabona indaba le Dewatsho iyahlupha but isimple. Mina vele policy yami singahlukana. That's it. I don't do X, I don't do your family. That's it. But you guys, we are mixing. It's different from co-parenting. I don't mind co-parenting my kids. But other things, I cut off everything. I don't. And the only thing, even if he dies, and I don't mind either my sister or my auntie taking his kids there. That's my policy. Okay. Then, co-parenting, it's okay. That's what I'm saying. It's okay. And there has to be a limit as well. If you are married to someone else, Dewa, I have to respect it. If we are co-parenting, if Mzumako says, Wango, I don't want you to have contact na sister P and it's okay. We find there is always a way. Kunema relatives, which okay. Sisi, I'm not gonna go in the savannah, and you know what I mean. Me, that's what I prefer. And then when it comes to funeral, Dewa, the only time I would say I'll allow Munwangu to go with ex's family is when the ex dies. If he's got kids with her, I respect that. I don't have a problem. Never back kubika my ex yake. That one I don't have a problem with. But what I have a problem with gofa ningi munwangu ari kutakura mpachka. I'm going. Hey, and in Namo, you know how Namo is in our society. Next week is somebody else. Watakura my bag. You are running. Till when? So there has to be a limit. Okay, when it's like an ex, it's okay. But when it comes to Babereki, chi. Even if you go there, Zurinani and Nemun wako. And then you obata maoko. Wosuturuka papo. You go again per funeral, it's okay. But not when they're going to camp as if MUKWASHA papo, blah blah blah. This ex was wrong. He shouldn't have gone to camp, in that family. No, he needs to respect what it is. There is a new MUKWASHA, and the family also needs to respect that. Nene, if I was the guy, I would lose it. Because why? Even me, I don't want my family to entertain my ex. I've got someone new now. They have to respect him, not to be busy with that ex. He's an ex for a reason. But you don't go playing there. Even now, if something happens, I go ex. Yeah, he's got somebody else. Who am I? No, Zumboyako, know your position. If it's kubata maoko, it's okay. Atirambi. But no. Lapho kuphelela khona Dewa la ufika ukhalisa abantu akula problem, and then you take a back seat. Don't expect the provisions, and I don't agree with this here with culture. This culture is the one that's troubling us now, and it's just we can't hack that culture anyway. It was okay for them, but for us, we've got weak men, we've got weak women.
we can't hack that culture. Hey, Mkwasha is Mkwasha forever. Forever, papi. He's an ex aputa. Mkwasha. Why not respecting that new husband? Because there were even men, you are even worse. You didn't want another man to be coming, playing pulling his boots around. No. No one can tolerate it. Guys, let's tell the truth. It's okay. I know we are Rufu, but Maoko, keep a distance. Even me, the wife, it's me, I would go. And then I'll go on the funeral. It's okay. But not with Indo camper. And imagine with how you feel yourself as new Mkwasha. We are here. And then my ex is there as well. He's camping up here in my room. No, that's not right. And then if it's that you want to hell with it. Because we need to respect someone. Tinema feelings. Know what we will not say. And women who are busy supporting this rubbish thing, you are worse. If it was a woman and your ex comes and that funeral will stop. If it was a woman, I'm telling you. Vakatsi don't even talk, you are worse. If tables were turned, you didn't want your ex's wife busy. Achimanya. Sani, your chance was there. What chance when you were there? Yapera, give the new Mrora a chance with Aite Roliak. So stop using this thing with I've got kids so ndavisa mombe zako. So what? So what? You played your role when you were together. Yapera, move on. Not you keep coming. Hey, Gofa, yeah, you are coming. Urugu campa sani. Apana Mkwasha uti Mkwasha forever. If I pano. Mkwasha was Mkwasha when he was there. Nguba yake yapera. Ipai new Mkwasha nguba yake. And he doesn't have to be made to belittle it. And other right to say, no, I don't like it. Because he's the new one. That's what I'm saying. Even in Barume, you are worse. Not jealous. So no one can tolerate that. So I don't blame him. If I was him, I would also dump her. And say, keep your Mkwasha. Because that's your family wants. And if I see the pattern with this guy, where does he get the balls? So I blame the family, which means they are that bad that they've been doing this to him. Even if there's something, hey, ex is on the phone, he's involved with the family. No, guys. No, Nzumboyako. Ex is an ex. It's okay. If you're close to ex family, it's okay. We are Parufu, Wobata Maoko. You come back to funeral, it's okay. But like I said, there is a case going now. The guy wants to leave the wife because the ex-wife, Ashaya, and now he tried even going to some marry. Which as you know, what happens in our culture when someone dies, Samari and everything. Current wife Aramba. Okay, that's one. All right. I want to accompany the kids because funeral, she died in South Africa. Can I accompany the kids to Zim, Unobika, their mom? Aramba. If Papa Dewa, as a man, I would leave you. Do you know why? Something that, how can you even be jealous or insecure about Munafa? She the problem with the Murume Uyu, I never na Unobika Mai. You know what I mean? So some things I don't mind, but okay. But some things with other relatives, they were when it's kids, usually if it's Shibano or respect, Vana Vanoenda na tete or na auntie anotora bana oenda na gupi gurufu. Because we have to respect my current people that are there. Because now a lot of houses they get destroyed because of this issue. Kuti, I'm going to become my ex, whether you like it or not. No, it doesn't work like that. You are with your new person. If she says, no, I'm not happy with this, but like I said, I don't think it is nice when it comes to if my ex dies,
tine vana kuti vana vaendeswe kurufu. If nini I don't want to go, I don't mind kuti hai sisi yenda nevana, I don't mind kuti auntie yenda nevana. That will be chivanhu that has got brains, not chivanhu that will pesanisa, my families, because this thing is a lot of marriages break nenyaya yokuti. And someday, like what we were saying, some people have gone to my ex's funeral there. Orarwa ikoko. Wauyaita numbu. So these things happen. And that's what I'm saying. Where we can keep a distance, asekele nini, ukuthi sithi, hey, umkhwenyana. No, umkhwenyana wadlala irole yakho, yaphela. Move on. Yekalo umkhwenyana okhona kathesi adlala irole yakhe, yabona. Ukuze maintain ukuthula, maintain peace and unity. So mina kimi yikho qhatheleyo khonokho. So mina lami kunjengindoda vela ngeke mvume. Okay. Angeke mvume lami ukuthi yona enye indoda ibuye izodlala irole. Thona ngumkwasha nxa kubizwa abakhonyana laye. Hayi indoda. Isikhathi sakho saphela. Hamba odlala irole lapho khona. Yabo? So umama lo was wrong dewa ngoba kulezihlobo lapha kulabazukulu kulani. So if wayefuna ukuba nice ku ex kwakumele athumele abazukulu ukuthi hayi hambani lenika ukudla, hambani lihambisa amanzi okugeza nje. But yena engabi ku front ukuthi khona ngiyosenjani, ngiyogijimayo, ngiyodidizelayo. Obviously dewa, it's not like what Dr. Love said ukuthi women, if it was you, my ex-wife comes and is suka maoko, Satsa is bringing me water to bath. Would I like it? No. So khona apha yikho kumele uthi yona sikhulume iqiniso madoda singaqambelana amanga ukuthi hey isintu lezi, and isintu leso lisebenzisa lapha elifuna khona, but umfazi wakho ngakuvume khona ukuthi akwenze. So that's Sister my P. Sister yeah. P. I think where most people are finding it difficult to understand, or where most people are misquoting or misseeing where this is coming from, right? Okay. If I'm your ex, right? In ex wako inin. Ndikafa. Yes, you've got the right not to come and bury me because maybe takarabana is rough. Right. But we are talking of baba vangu kana uti mai vangu. Right. Equally, iwewe is my ex. Iwewe mkadzi is my ex. You have got the right to come and bury or attend funeral. That's a good benefit. Ya baba vangu inini. Wauya kudaro. The people varimumusha, I think mwana wefu remataura. The people varimumusha vinandiklara wataura because ndiwo andakatanga kurora as my wife. Ukaita my duties and roles anetwa nemurora and you accepted ukapuwa poto yako, ndiro yako one, nespoon nemugoti wokuti unotanga imba yako. Saka these people, they will still see you as murora wao, right? So they will give you that role that you have to play as a murora, even though inini nda married to another woman. What you will do iwewe kana uri munu anobva kune vanhu ane protocol unoziva kuti okay dewa vakarora, but these people, they still view me samai guru because I was the first in this house, right? So what I will do is I will liaise na my names. I'm coming benefit no one's baba mkuru riba mkuru yana kaita my guru kwa uli kunewe sister P because you were the first. And it's your duty kuudza this one no itauraina my name zvikun zvakati. And my name has got an obligation to understand you kuti ndiwo wakatanga kuya musha. And unless if there is unfinished business, kana sister P uda kufinura mukadzi wangu uyu, that's when panoita kunyumbwira.
But if you and me, we are done and dusted, hapana zvekuti chazomboda kubatana garo kachazomboda kucheterana sei. You see, there are some people who draw a line. Mbuya wachakutaurira mbuya pakashaya mamawo ex-husband yake, but mbuya akati no, handikwiri motikari neweyo, hande and drive yako, I go with this one. So there are some people who want to draw a line and okay, we are done. But when it comes to these kind of situations, we will work collectively. Saka iwewe kana uri munhu akaita done with me, you will say, guys, I hear you, but let's give my nini the role. Then uyu munin'ina wako uyu mukadzi wangu munyowano kana ari my guruka, I think you know better than me, I take over, I follow you. Then you work collectively just to bury baba wangu or mai vangu. Then kuri kunzi iwewe haasi baba wangu afakana ndiani, because wakamboya musha medu ukagara tikaita vana, you were loved and you did good to the people. Maybe you're so close to my sister or to my young brother or whoever, right? Akafa, it's not your obligation to come. But relationship yako iwewe with the deceased, you can tell your husband, but was there for me during my sorrows, during my troubles. I want to go and give my respect to this tete. And it, you go there. When you go there, if you want to do churora, it's entirely up to you. But you can go, and your husband, if you want to accompany you can come with your husband. That's not a problem. Saka ndati rege kuda ku blame culture kuti yakashata yakanaka, but isusu sikutadza kurambana nevanhu vedu. Mira, hold on. Sikutadza kuramba nevanhu vedu. Vamwe vacho we are so bitter zvekuti we are failing to move on, and we are holding to these exes, and we don't want to see these exes happy. We don't want to see these exes doing good. Saka, you always try to find fault in the ex. Then iwewe kana warora munhu akambororwa, was it asi musikana ndarora ndakara munhu akane mwana akambororwa, you have to accept and understand kuti munhu iyeye ane vana pachimonyo, and vanhu vekwachimonyo, they've got a hand or they've got something that they have to do with this child, and the mukadzi iyeye will still liaise and talk to the chimonyos. You have to accept that. Insecurity, I think inowanzoitika ndeyekuti kana wakaramba nemukadzi wako kana nemurume wako because of cheating, kana wakarambwa iwo because of cheating, unofunga the next person that you're going to marry or to stay with achachita because you are trying to project yourself in your wrongdoings and thinks everyone is like that. But guys, it's not like that. Let's try to understand life, and let's try to embrace what's there, and let's try kuziya munhu wako and kuziya kuti an adult is an adult. Hapana pawachagara munhu 24/7 wakamurinda wakadayo. Munhu anenge uri parufu kagara imangozezvo, and mvura yacho inopuwa pajekera, hapana zvatausebvekuti hapana mbodza vanovharira mubhedroom kuti dao pana mvura imo. No, pavanhu vese vachiona makusena vanhu vese makamuka inenge iri besanwa. Honestly speaking, ama insecurity zake munoza pane insecurity that pushes someone to do things which they don't want to do. If you keep on accusing someone of things that they are not doing, kuti udana nengi chete udana nengi, anoguma kuzodana nekuti zoti kanda kurohwa chirega ndirowerwe zviripo. Zvakabva ndi ini ndaiti ndikaita musikanzi wake ndazati nhasi ndotorohwa, ndoti chirega ndichingoti kanda uchinorohwa ndichina kurohwa ndanakirwa because ndagara ndiringonorohwa because hapasina choice. Saka why not? I don't need half cup full. I now need the full cup. Ndoza kanda kuchinorohwa ndirwa ndandakaguta. Sister P, you wanted to ask something? No, na Maria. What do you want to ask? What we are not getting is, we are not saying that there's anything wrong with going to the funeral, but Tora back seat, there's new MUKWASHA, there's new Mrora. Check your back seat, carapace, and behave like everyone else. Leave the current people to play the role. Sister P. That's what I'm saying with you. The problem now
people are doing is, it was okay for them in the past, Chivanu Chacho, but now we have got weak men and women that actually, a small thing, it can actually destroy a marriage or a relationship. So that's what I'm saying. We don't have a problem with someone going to a funeral, but garai pa back seat, and like I'm saying, even in I wouldn't be comfortable to go and camp go X. No, if I can go maybe first day or second day and go to the burial, it's okay. You know what I mean? But also when you are there, respect. Good, No, okay. Sister P. So I'm not saying what is wrong or whatever, but Sister P. The problem, Muruguti, you've got weak men and weak women. And that's the problem there. Let's talk of somebody who is strong. Because at the end of the day, right, if we are going to glorify, could you have got weak men and weak women? So that means to say we're not going anywhere because these people are treading on eggshells. Why are we having these weak men? Why are we having these weak women? That's what the problem is. But address that issue. Why is it that you've got these weak men and weak women who have trust issues? Why do you have trust issues with your partner? Why do you have trust issues with somebody that you live with? Why? Ukana win a trust issue wabuda iwewe. You are not comfortable every minute and again. That's not working. You have trust with your person. Agabuda, fine. Argudzoka, achidzoka anodzoka. Sakana win that person. Win that mentality. I'm weak. I cannot let my woman out of my sight. I cannot let my men out of my sight. There's a problem. This is not a party. Kurufu. So beautiful answer when parents MUKWASHA uyai and it still yes got a role MUKWASHA because ane mwana MUKWASHA ari kuto represent MUKWASHA wake, he was there and it saka happen. He is not on competition, he's not competing with anyone, he is just doing what MUKWASHA do. This is what I've said. Kuti kana ari MUKWASHA, okay, mudota play role yake, kana not okay, vanokanda they're communicating with me anoti bamnini we up. I think vanokwanda vajera kuti because ndakapoti gare zvangu muno, but no bamnini we taurina bamnini bamnoti bamguru murikona zviri vanapa ndezvekuti I think you can relate because five said this person relates better and my skills to relate with these people. In I'm personal, I can speak for myself. I got no problem with that. Don't bamguru fambe neighbor and the credit goes to both of us. And the part of the credit because you are not competing. You don't want a trophy. A decent burial, and they are doing your role. This is me. Let's not try to complicate things of insecurities. Let's not try to complicate things because urukuti your relevance. It's not a competition. No, I don't know, but it's quite difficult. But for me, I'm personally I don't have any problem. Mkomadewa, do you ever get offended by someone, anyone? Have you ever felt disrespected by anyone? Like how? Anyhow. No. And this could in any particular circumstance. Have you ever been offended by anyone at all? A lot. You felt disrespected? A lot. So murikurekere kunzwisisa kana vanachiti there is the pane disrespect. It's not insecurities as much as it is a disrespect. Kana ma disrespectwa pamakanzi maka disrespectwa, and you felt disrespected. Was it because you were insecure or there was a direct and evidential purpose yekuti munhu akada kukurwadzisai or disrespected you? Okay, let's put it this way. Right. I like your question. No, yeah, Muruvunza, you need an answer. So if you ask, you need to get an answer. So I'm going to give you the answer. Right. My answer to you is, right? Say I'm at work, we're having a meeting, right? Yeah. Then I will put my suggestion, right? Yeah. Yeah. Then will not panapa person's racism. Because I don't know, because Zuta Mupoyu. And then also honor your ideas. They are now implementing your ideas. And I'll feel disrespected and I'll feel hurt. Right. But are you feeling insecure? Hold on. Insecure.
Mira, no, not me, right? Okay. But nyata naye zvayanhasi ichi handitika tiri kutaura nenyaya iripo muupenyu nemukurarama kwatiri kuita kuti how do you feel disrespected by seeing an ex ari kuuya for a reason yekuchema tezvara who happens to be sekuru wemwana wauinaye? There's no disrespect, Papo. That's not where the disrespect is. Makanzwisisa kuti the disrespect is not in iye ex kuuya kuzochema tezvara vavo. And example yataurwa namukoma Benford yekuti the ex-husband anga anotova ne-funeral policy. Those are situations where zvinhu zvakadaro, and I would beg to differ kuti you would find vanhu vachona vanenge vabatsirwa ka, they are so appreciative. They will vanoremekedza munhu iyeye kana dai vanga vasina mari pasina policy iyoyo yakauya ka, it will be a different situation. Mari inotaura and bullshit works. Makunzwisisa pane Yes. mari ndosaka pakaitwa kuremekedzwa iroro. We have to clarify that. Pane mari munhu anoremekedzwa, uya ane mari ndiye anotogadzwa pamusoro kana Mukwasha asina mari ka the current one, Mukwasha X ane mari aitoremekedzwa kusvika ipapo. This might have been something that might have happened ipapa patiri kutaura ipapa. You should consider that portion. Kuti kuremekedzwa kwake ikoko kuremekedzwa kwei kwekuti akauya nemari here akabatsira or anything of that sort. Because at the end of the day, Mkomaka, ngatisarnyeperane, when you feel disrespected nekuti mukadzi wako ari kuita the same thing zvinenge zvaanga achizoitira the ex waaiziva kuti vairara vose, and a lot of other things start cropping in the mind ka imimika pamwe ndimi henyu pane vakawanda that will feel very, very insecure. Okay. They are weak, but because they feel the circumstances make them feel that way. She will go to the ends. Okay. Respect yo. Okay. So you are telling me, Kuti, by being given water, right? Hold on, Dr. Love. Mataura kuti zvaitirwa that current husband is going to project of what ndo zvavaita because vakambodanana. Andizvo zvamataura. Aiwa, kwete izvozvo. I mean, that will be things that will come through. But there has to be a difference between my treatment between mukadzi nemurume wake, mukadzi ne ex yake. Especially at that point, there has to be some level of difference in the way that she conducts herself. Are you saying kuti because this woman akapa murume mvura yekugeza, right? I haven't finished. Okay. Akapa mvura yekugeza, right? That's the most important thing. Oh yeah, even munhu wese andogwadama, mukadzi wese no matter kuti uchipa munhu mvura, unavaswa ndi ex kana asi ex kana mwana ndiani, it's kneel down. Hakuna mukadzi ari parufu anonopa murume mvura akamira. This let's be honest here. Why did she send Mazukuru and Chimbomirai. Dautaurana Dr. Love, right? Hakuna mukadzi ari parufu, no matter handise ndimbuya ndiani, uchienda pane varume wese unotogwadama. No matter wakasunga zambia, hakuna munhu akamira mvura. Saka muri kurwadziwa here kuti why akagwadamira murume uyu achimupa mvura? No. Matondipindura ipapo. The mere fact that anoziva kuti achagwadama, kugwadama shows respect, and respect iyo yari kupa kune vanhu vadikanwe vake would make her understand kuti kuzonogwadamira iye ex-husband wachona kai is no. Matondipindura ipapo. Okay.
Saka, it's good for her kunogwadamira another man as an ex-husband. You don't feel offended? No. No. Ipapo I kana want to ipapo tell munofanira that kunzwisisa ipapo. Mukomadewa, I think the problem yatiri kuita nana Dr. Love apa vari kuexpecta kuti kana vanhu marambana munofanira kunge makatovengana zviya zvekuti haupatikidzani hationani. That is their expectation. And it's very wrong. Sister Peter, let me explain something. Ndikupe a simple example. If I'm considering, say, my ex-wife and my current wife, I would give you a scenario where they could potentially be meet on one place. If my mother was still alive, they could both be there. And vachita zvatakataura zviya zvechiroora vese. And do you think kuti inini ndinenge ndiri busy kuchema mai vangu ndine room yokuti ndikonaive na ex wangu kuti tironge zvegwangu? It's not about that. You guys, that's what I'm saying. You are not getting what we're trying to say. We don't have a problem with an ex going to the funeral, but respect the current people. Take the back seat. Chema, but take the back seat. That's what we're saying. Respect. Because immediately you are saying, Sister P. Sister P. Sister P, be realistic nema activities epanhamo. For example, titaura kuti varoora muri kuti atore back seat handidika. The role yevaroora panhamo kunobika sadza, kunobika mabhodho esadza. So the ex would be very comfortable just sitting nevamwe akatogara handidika. Moya momuseva chikafu. Worst case scenario is she's also being involved. The current wife wakaisa bhodho rake apa uri kubika. The ex is also une bhodho rake apa uri kubika. They are helping each other. That's not right. So what would you prefer when you say you should just take a back seat? You can just sit. And then sadzarabikwa newe current wife. Rono museva ex wacho akagara ipapo. What's the better scenario here? I don't mind, Mkoma Benford. What we're saying is respect the current person. I cannot be throwing my palms with your current wife because I'm your ex, no? Because last point, there is no shortage of women to cook. So I should take my position as your ex and respect him currently. Even if all right, hold on, guys. Mirai. Ndinambuya na ndimalgiwa yaso mbotaura dento tozinda ku debate, right? Mbuya Mati. Hello? Okay, totanga nekuhoresa verudzi rwangu komakadiko. Takasipa mbuya muri sezvenyu. Aiwa, chando chete takuvara tiriko zvedu. Tsvagai sekuru aite home up the bed. All right, that today so. Right, mbuya ndinamberi nevhangeri racho tinzwa. Okay, ndoda kuti nditange ndafanonzwa kuti ndanzwisisa nhawiri panapa ndeyababa vakaroora mudzimai wavo, asi mudzimai uyu anga aina ex wake waakaita vana naye. Pakabvozoita nhamo, vakarabwa vakashaya, ndobva vabatana naadzimai vakaenda kunhamo. Asi chakamushungurudza ndechekuti adzimai vaingoita zvavaimuitira iye, same treatment yavaipa iye, ndo same treatment yavaipa futi ex yavo. Ndizvo correct. Aiwa, ipapo pakatanganiswa. Ndotanga nekutaura kuti maboundaries muupenyu akakosha. Handiti. Ndotanga nekuadresa ex. Ex haana kutadza kuenda kunhamo. Of course, ukanzwa kuti kumusha kwawakaroora vakarapwa, vashaya, hongu unofanira kuenda kunobata maoko. Mbuya, hold on.
mbuya mukapedza anti Maria mamapinda then mukoma Powell. Taurai mbuya ndikuya. Kukafiwa vakarabwa vashaya varipo vamwe vekuti ininiwo ndiri kutaurawo in my capacity as an ex handiti ndakatorambwawo kumusha kwandakanga ndakaroorwa ini handiti nhasi uno uyo kukanzi kwafiwa as an ex zvakaita baba ava vakagonesesa chaizvo unoenda kunobata maoko handiti asi waenda kunobata maoko une chinzvimbo chako chaunosvika uchiswoita wakambenge uri mukuwasha handiti asi wakazosiyana nemwana wedu aunza mumwe mukuwasha uyu ndiye mukuwasha wedu watakudhila naye handiti saka pakanzi pari kuda kuitwa chakati vakuwasha pari kudiwa chakati haungaonekwe iwewe wakutosapukira ndiwe namba 1 wakutoenda murume wangu inini uyu haachanhingiriki hauchatomupa mukana iwewe ndiwe wakutomhanya pakanzi mukuwasha taura mukuwasha ngaataure iwewe ndiwe wakutaura that's very wrong. You are an ex saka kana uchinge waenda gara panzvimbo pako kana paine chiri kuda kuitwawo oita zvekupirwa kana pachinge pachinzi vakuwasha let mukuwasha wepo uyu haapo uyu take that role handiti iwe unongoteerawo uri kumashure kwete kuti panzi vakuwasha sumukai iwe wabva watosapukira ndiwe wakutomhanya wanumber 1 no that's very wrong. Inini as an ex ndikanzwa kuti vakarabwa vangu vashaya ndinoenda dewa that is kana ndichitodawo zvangu but ezvinezvi ndine laki zvangu vakashaya but dai kwanga kuri kunzi variko ndinoenda handiti ndosvika ndobata maoko angu ndotonyatsoZvityora chaizvo togara uku zvikanzi varoora sumukai handisumuke kana kuti handisane ndiri muroora wepamusha ipapo ndakarambwa kai varoora varipo mukadzi waex wangu uyu aripo ndiye muroora wepo anofanira kunge achibata mabasa unoziva dewa inini ndine kamwe kasekuru kangu so kamwana kenjadzi yamai vangu kakanga kakaroora mukadzi vakagozorambana handiti ndobva atoroora mumwe mukadzi unoziva kuti pakashaya vamwe amainini vedu so ex muroora uyu ex wachona akabva auya unoziva ndakarwadziwa as a woman ana mainini vangu vanova ana tete handiti they completely ignored ningirikini ambuya vari papa zvese zviri kuda kuitwa mairumbi pari kudiwa chakati chese chiri kuda mairumbi tipeika mvura chese mairumbi tiitirika chakati zvekuti vanhu takabvunzana kuti naimi ndizvo here zviri kuitwa nevanhu ava. I felt so sorry and for my current mbuya handiti saka at times isusu ningirikini hama dzevanhu ndisu tinoenabla mabehaviors emaexes aya zvekuti vanosvika pakuningirikina nesuwo futi tinogona kudisrespecta ningirikini vanhu vari current muningirikini mumusha medu handiti then ndozotarisa panyaya yemudzimai uyu kuzoti akunopa mvura chichi like really handioni zvichiita inini kwandiri inini handioni zvichiita dewa kuti ndingaende ndonopfugamira ex wangu ndakumupawo mvura plus futi kana takazvitarisisa nhai hama inini hangu ndiri muzezuru wemudomboshavo handiti kana pakanzi pafiwa zvezvo varume vanenge vakagara uko vari chiguku chavo vari kudarikwa uko handiti kana tati tiri kupa varume mvura munhu wese anongopiwa mvura inini nhamo dzese dzandinatenda varume vanogona kunge vari uko vari 15 vakadzi kuchoto uko vanototi ngatidzisei mvura varume ngavapiwe mvura vaite sei vageze madzimai akawanda ototakura mvura oenda nayo ukoko ononhingirikina onopa vanhu mvura saka kureva kuti mukadzi uyu aingonosingla varume vake chete ndo vaingopa varume vavo vari vaviri ndo vaingopa mvura okay tomboti pamwe maybe ndoko tinosiyana marudzi handingati nini muzukuru muzezuru wedomboshava zvandinoita kwangu ndo zvinoitwa kwamutoko kana kuti kumandare uko tinosiyana marudzi asi kana ndichipa nhingirikini kana ndaakuvapa mvura ndinonanga wangu
dhau handiti zviri kunzi tanga tiine vana tese, ndine mwana naex yangu, ndine vana naex yangu ini. Ndinotuma mwana wake enda unopa baba wako mubroko vanhingiriki nevageze kumeso kwako. Handingati apa ndapfugamira murume wangu, apa ndopfugamirawo futi ex. Aiwa, zvakapfuura kudhara izvo, kudhara kwazvakapfuura. Ende chimwe chinozoitika futika, ana ex ivavava kana vachizenge vauya panhamo pachonaka havasani vachaziva maboundaries. Tofunga ndakambotaura panapa kuti nini zvakashaya amai vangu takavaviga uko ningirikini kunonzi chii kuGlen Forest, I can't remember. Yeah, meno uko isinogara kuchitumbisa, which is almost it's a 3-hour drive kubva kumba kwedu kuti tiende kunovaradza kwavakaradzwa kwacho. Handiti ex yangu inini turned up, handiti, but to be honest handina kana kutombobvira ndamutsvaga kuti akagara kupi kana kuti adyei, nekuti haasanhari munhu wandi auya kuzobatira vana vake maoko. Chichadyawo vamwe vanhu vachadya, munhuwo chaachadyawo ichocho, and I'm not concerned about him, he is not my baby. Paakuda kuzoti tiende kunhingirikini kunovigwa, vanhu akakumbira munhu kuti handidedzerewo mbuya, ndoda kutaura nambuya. Handiti ndikauya akati ndanga ndichiti mangwana ndozouya ndokutakura toenda tononhingirikina ndokuperekedza inini kunoviga mai. Tikati aiwazve naiwe ndifambe newe 3 hours, ndakagara newe mumotikari makomo tiri vaviri tinenge tichitaura nyaya dzeko. Inyaya dzei dzatinotaura nezvadzo. Hatina iwe uri ex takarambana, hatiziva. Ndakazosvika pakumubvunza kuti adzimai venyu vari kuzviziva futi here kuti muri panhapa? Masiya maoneka kumba uku kuti muri kuuya kunogunamo. Kozika dai manga manhingiriki nako mauya kunamo panhama apa dzingwe munhu kumadi kuuya naadzimai venyu. Kozikana wakuzosvika pakunditi wakuda kunditakura manje undise mumota mako ndiri vaviri newe, ndinotaura nyaya dzei? Handina nyaya newe, handiti. Saka ex ka, you are an ex for a reason. Unofanira kuziva chinzvimbo chako and be respectful to the current muroora. Isusuwo futi vanhu vemusha ngatiziveiwo kupa respect kune vanhu vedu vatigere navo mumusha, kwete kuti kana muchizenge maona ex yenhingirikini yemwana wenyu yauya mumusha ndiyo kwamakungomhanya mukwasha, taurirai baba wanhingi, taurirai baba Jokonyiya, baba waJokonyiya ndo vakanhingirikina vakarambana nemwana wenyu. Hamuchataurira baba waDenzel. Ndo panokanganiswa nevamwe ipapo. Uyu ngatizivei kuti uyu ndiex, uyu ndiye mwana wedu watinaye mumusha muno, ndiye watinotura nyaya dzedu. Kana achizoinga uyu achizoparticipatawo ngaaparticipate, but ari kumashure. Inini pandiri panapa ndikanzi ndaroorwa futi kechipiri dehwa, ex yangu akaita turn up, current yangu iripo, ndikatoona vanhu vakuda kunyanya ita hoche neex yangu. Aiwa, inini I protect mine ka. Ndinotovataurira kuti aiwa kaizvi zvamakuita izvi hazviiteka izvi. Uyu munhu wandakarambana naye, handiti wangu ndeuyu. Sei muri kuenda kune uyu, musiri kuenda kune because wangu yes too comfortable. Yes. Kanasa good relation, kanasa good relations never with your relatives. Why do you want to force them to love him if it's not lovable? That's a big assumption. Okay, Saka, you now want to make my husband uncomfortable. No. Let's put it. No, no, guys. Let's put it this way. Let's be honest to ourselves. And then again, when we marry people or when we get married, and it. When they come, but the moment I introduce you to my family members, right? Yes. Mucha develop a relationship with my family members, and a good bond with my family members. Same as me, right? the child develop a bond and a good relationship with your family members, and
Right. Then that bond or that love or that respect that you have earned from my people, and that respect that I've earned from your people, Anditika, you cannot strip it off because meaning Tarambana. Anditika, in what I've done with them, or what the way they see me or the way they see you is completely different. Then Ndarora Maria, Anditi. Right. Then Maria, Anditika, haskuirana ni wanhu kumba kwedu. Avasikunzwisana, Anditika. Andingavaforce kuti no mude because ndiye munondogara naye. No, I have to love Maria for me. But never know about it. I cannot force them. But what another problem with you want people who pretend just to cover up. And I will love somebody who comes to my face and tell me no. I will respect that. Saka that you want to impose because you have to love it. Kokana asinga kwanisi kudika asina zvinoita kuti adike zvakatadzwa neexangari because respect is end, guys. Let's not try to drown people, and let's not bleed on people who didn't cut us. No problem. I do that. Tinotadza kuita move on because I'm hurting. Saka everyone around me should be hurting. No, kurambana it's not a problem. No, guys. I cannot impose my person on people, but panamu anditika kana mati vakuwasha anditi go to mine ndiye mukuwasha wepo anditi kwete uyu wamakuningirikina wamakuti mukuwasha uyu anditi inini Dewa ndochikutaurira manje vekwangu, and take this from me, vekwangu vakatori disrespecta munhu wangu ka. I will tell you, I will ask my ex to leave. And because inini I am there to protect my partner. Kana partner yangu yako disrespectwa to that level. Yandiri kukutaurira kuti ningirikini current ningirikini ex yasekuru vangu yaitwa ichinzi amairumbi tipeiwo chakati. Vamwe ambuya varipo ava current vachiignowewa kana kumbopiwa reference yekunzi ningirikini yekunzi murora. Dai ndakanga ndiri nasekuru vangu, I would have questioned my sisters kuti what are you guys doing? And it because everyone could see and everyone talked about it. This is just so wrong. And it atipeiwo mvura akodai manga matipoka chikafu maiguru zvikazodai so ndo kwavaingoenda ikoko vachidhonzwa kana mari chayo yenhingirikini iyeye mari inonhingirikina mari inopiwa nhingirikini isusu kwedu katine vatukwa. Anditi ndikatukwa nemuroora wangu kana kuti ndikatukwa nambuya vangu kana kuti vanhu vakaita mabasa tinoshonongora. Anditi vaishonongora mairumbi vaisashonongora nhingirikini ambuya vakanga varipo. I will approach you ndonyatsokutaurirai kuti chii chamuri kuita ichi. Anditi uyu ex yangu and it's an ex for a reason. Uyu ndiye murume wangu. Anditi you are disrespecting my husband. Mbuya, can I ask you a question? Right. Did you ask yourself after observing what happened with Mairumbi and could see what made Mairumbi, the ex, to be so popular to a point that all these people ignore the current wife who is there? Why didn't she say if she was popular? Hold on. No. Because she's saying, everyone was saying, she was an ex. So, let's not look far. Let's try and observe. To answer you, Dau, iwewe neni tinotoziva kutoti panororwa munhu mushaka vamwe vanogona kungobhowekana naye. Handiti vanogona kunge vakanga vaine relationship namairumbi uko handitika yakanaka stereke ende vaida mairumbi zvekuti handiti but imimi ndimi muri kuda mairumbi
munhu akaunza mairumbi mumusha umuka umu haachada mairumbi vacho handiti. Saka you have to respect that she is nice, you get along iwewe namairumbi, you know. Dewaka aripo mumwe munhu wekuti inini neweka tinogona kunhingirikina kutadza kuklika as partners, well tinogona kuroorana handitika, but as husband and wife tofaila to work out handitika. But with your mother we get along very well, with all your relatives we get along very well, but with you zvaramba zvatadzika handiti. Saka ava vanenge vachida iye, but inini hasanhariye wandiri kuda uyu. Saka pandinozounza munyuwana uyu manje nekuti vanenge vaine relationship neuyu uyo wandisiri kuda, vanobva vabhowekana nemunyuwana wandaunza uyu. Saka pavanozoona uyu auya manje vanogona kunge vachitoda kutofinhura munhu wangu handiti, nekuti uyu ndiye wavo wavanenge vachida uyu. Saka havatozomboda, unoziva varipo vamwe vanhu vekuti havatozombopa mumwe munhu ningirikini kana havatozombopa mumwe munhu chance where they get to know that person as a person. Vangori chete so fixated on that one, akaenda uyu wamurambirei ndiye watanga tichida, ndiye anga ari right, ndiye akazodai akazodai, such that uyu paanozounza mumwe mumusha they don't even look at it, they don't even want anything to do with that person handiti. Saka ndo pandiri kutaura inini kuti inini manje handitika sambuya ndo pandinochimira manje ndakutaurira vanhu kuti you don't do this, this here is my husband, and I fight for mine. Anorora zvake inini uyai mundiroore zvenyu, hapana anombokuitirai madhisunungurese. Okay. Ndinotonyatsotaura kuti uyu murume wangu, don't do this, stop. Okay. Now tikadaro yato a different scenario. Saka on this for today, handiti. Imimi, where will you draw the line? Because akaita pamukadzi, handitika? Akaenda nehusband yake. Right. Ndaindakanga ndirini mukadzi uyu Dhau. Handipe ex yangu mvura, handiti. Ndinopa murume wangu. Ndodaidza muzukuru, mwana wahanzvadzi, kana kuti munin'ina wangu handiti, kana kuti mwana wake ndinoenda kunhamo nemwana wangu kai. Okay. Ichipa baba wako hande indoda ndonopa murume wangu mvura, mwana wake umupa mvura. Okay. Handiti. Vanoti chese chandaitira murume wangu ndakutonzi ndatone chipari chevarume. Okay. Why should I be doing that? Oh, okay. Saka uyu anosevhwa nevamwe, haana kuvinga nhingirikinika, avinga musha wese. Saka musha wese ngauchimusevha, muzukuru hande tinopa sekuru vako mvura. Ini ndotakura mvura ndosvika ndosikopa dhiya wangu ndakunzira mvura iyi uite se ugezegeze, iye mwana wake umupa mvura. Okay, so problem yaikaitika ndeyekuti, okay, what will be the problem yekuti mimi you cannot do the same duties that you are doing to your husband and your ex? Pangaita problem ichi yapari parufa. Problem ingaita ichi papa. Let's be honest. Now got the problem ingaita ichi. Why can you not do the same thing? Handifanire kuvaenzanisa Dehwa kuti chese chandaitira murume wangu ndo chandakutoitira ex yangu why? Chese chandaitira murume wangu ndo chandakutoitira ex yangu why? Handifanirwe kunge ndichionekwa handitomboda kumusevha ningirikini ex wangu. Why should I be saving you? Ndiri kutaura kuti anopirwa nemwana wake. Alright, saka muruti plus sezvandangotaura pepe pakutanga pepe kuti varume vanenge vakagara vari gupu. Why is she singling these two out? Because kana vakagara vari 15 mvura ichangoendeswa. Vana baba mvura ichiita ise ichigezai, but iye uyu ari kungoningirikina ava vari vaviri chete, she so focused on this two. Ndo pamwe panokonza maproblems, probably pamwe maybe dai aingopa vanhu vese vakanga vari pepapo mvura kuti mvura igezai, tingadai tisina kumbosvika pakutaura nawi. But if you want to be fair on this one, Andika, as much as wazhinji buda kuwanda ine chigunoita sei, vakambofirwa chacho kana parufu vari married, Andika, you make sure the murume wakadya. You not your chikafu, you send someone. This is there are certain favors
zvinoitika parufu rwekunzi vane vakadzi vavo vane varume vanonavo zvitorwa motikari vanobikirwa tii yakakora kudarika imwe nyama yaivo vane mapota vanokangirwa vamwe vanodya kubhodhoko. We have seen this. I have been there before. I want to be honest with you. I have been there. Pane maspecial treatments kuti munhu wangu akadai so munhu wangu akadai so. Saka ndokuza kuti vanhu muri kutadza kufira comfortable just for that moment yekuti munhu angopa that duty yekuti gezai mvura inopisa idyai chikafu, right? But the same person iye wamuri kutyirei, you are talking to him nenyaya yemwana. Saka chingazokutadzai kuti whatever you want to do because mune mwana mese kana munhu is an ex, mune mwana mese at one point munotaura mese because nyaya yemwana. Saka chingazonyoshamisa apa chacho kuti wandipa mvura pane vanhu, then it becomes a problem. Wandipa sadza pane vanhu parufu pandochema baba wako, it becomes a problem. Vakomana, let's be honest. Pane zvimwe zvinhu zvekuti as much as you guys try to be difficult, zvinondiradza inini hangu personally kuti kana inini like with my ex handina kana problem kana one time ukaona ndichitadza 2 years or talk to my ex kana kuti ndaona ine munhu wake nditadza kutaura naye munhu wake anzi waitisoka, there's a problem. Honestly speaking, kana muri vanhu kuti makarambana, right, you have sorted out your issues, you're okay, and you should be comfortable with each other, around each other. Me, ndocharangu pachangu, but I can see with the majority muri kuti azviitike. I don't know your experience with why isingaitike parufu ndopamunga da kuti uri busy kuchema mbereko wako and you're busy monitoring movement yekuti wazopuwa mvura sei. I don't know, but this is me saying I don't know. Taura mbuya ndozopa Andi Maria na Mgoma Powell. Iyo ndiye notori human nature dehwa kuti tinotokombeya ende kutarisa chiregedzi, tinototarisa kuti uyu zviri kumbofamba sei, kwese kwatinoenda tinototarisa kuti zvazodii zvikazodii. But inini hangu ka in conclusion tinoda kungotaura kuti my ex ka ngatizivei nzvimbo yedu kana tichinge taenda, ngativei respectful kune makarenti iyesu hama pachezvedu, ngatipeiwo futi vanhu nzvimbo zvavo nekuti dzimwe nguva isu honzeri futi dzekuti iwo maex iwayaya azove disrespectful kumakarenzi evana vedu nekuti tinenge taso much focused tichingorespect baba wanhingi, baba wajokonyiya, baba wanhingi, baba wadhenziwa hatichatombomupa reference to takungoignora takungofocusa pane uyu. Saka ngazvitange kubva kwatiri isusu. Ini saex ndikaenda zvikanzi varoora sumukai, aiwa kanji ndikaonekwe ndakusumuka hatisani ndiriwo ipapo, ndinotozosumukawo zvangu papaya ndozoenda kana vachinge vasumuka ndonoti ndobatsirawo nepapi, handiti ndongoofawo kana vachida kubatsirwawo vobvuma, kana vasingadewo itsoke. Handikati pakanzi chisumukai inini koropi ndini ndakutosapikira ndiri pamberi, haiwapo ndinenge ndatoresha, ndinenge ndatokanganisa. Saka ndinozvipa nzvimbo yangu, ndosvika ndosvikozvirongedza, ndabata maoko angu ndapedza. Varoora sumukai, varoora vemusha vosumuka. Kana vakasumuka maybe after 10 or so minutes vakanzi vapiwa task yekuita, indozoendawo ndonovhunzawo ndobatsirawo nepapi. Kana vachida kubatsirwa they accept, yes I will assist, but if they don't want my assistance I will go back and sit with the others. Okay. Ndozvo zvandinoita. Thanks mbuya. Reganipe Auntie Maria then Mukoma Powell. In all fairness, I don't know, but it appears as if most people, based on comment section and are hating, and I think this is the reason why, as Zimbabweans, we cannot co-parent. Azvibudi kana muri kutadza to stand someone per funeral, then honestly speaking, how can you co-parent? Mungaenda message zvishuwa kuti blended family, can you do blended family? Kuti mungaenda message kuti mukadzi wako neboyfriend yake murume wake munywana apa, iwe nemukadzi wako munywana apa, moenda kutrip, motogara mesi kuti ukaenda kuti kuenda wakati I doubt. Mukoma dheya munenge muchizviitira izvozvo zvekuenda kutrip zvakadaro. Blended family, what's wrong about it?
hapana chinonetsa kana mose muchiwirirana. You gotta understand that. Kana musingawirirani hamuwirirani. All right, Dr. Love, hold on. Andi Maria Murizei. Ndiri right ini maswera sisi. Tazwera Murizei. Ndiri right ini. Ya, panyaya iyi contribution yangu yakamira yakadai. Chekutanga, kurambana kunenge kwaita vanhu ndofunga ndo kuri kukonzeresa kuti how did you separate and how are you feeling. Kana narambana mukuti pamwe pane aita zvisakarurama kana kuti ndarambana nemurume wangu ngomadhewa maindirova zvekuti musha wese waizviziva kuti ndinorohwa. Even pakaita nhamo hamutosvikipo ini, hamutokwanisi kusvikapo nokuti vanhu vanotokuona ise mhondi. Kwozoti ndini zvangu mandibata nechikomba, murume wangu anga akanaka, hama dzangu dzichimuda, baba vangu vari kutonyara nezvandakaita, kana neni wacho ndiri kutonyara. Ndabva ndaita ropa rakanaka, ndawana umwe murume ari da kundiora, baba vobva vafa. Baba gamu vada kuuya kunhamo, wouya havo zvekunhamo. Chandingatinzi ndakanganisa takuda kutaura kunopfugama ndichipa baba gamu mvura. But baba gamu is welcome pamba pedu nokuti havana chavakakanganisira mai vangu nababa vangu nehama dzese dziripo pamusha. Ini ndini ndakatokanganisira baba gamu. Handiti munoona. Right. Saka vanhu tiri kubva mumarelationship tiri bitter in as much as kuti tinotoshuvirana rufu nekushuvirana mabhedhi. Asi tikanama kuti tine vana tese. If you wish me luck and I wish you luck. Tinokwanisa kuchengeta vana vedu, unokwanisa kutotumira mari tichengeta vana, uye anokwanisa kutodai kutotikosa kai vana vari safe, ini nhasi handisi kushanda, vana vari safe, mai vavo vari kushanda. We can co-parent zvakanaka. But nenyaya kuti tinowishana bed. Ende tawishana bed, kushata kwacho ndekuti uyo uzonoroorwa nemunhu ari nani. Sikuti ndinosvika ndoroorwa nemunhu ari nani. Ndouya nemurume wangu ane mota. Okay, ngatiitorei takadaro kuti baba gamurombo vauya kutobata maoko, handiti vapuwa havo mvura yekugezi. Ini wangu murume ndiye akamisa pradwa, akangogara akangopeta maoko. Baba gama avo vari kuenda kunotema huni nevamwe. Panoita dambudziko futi ipapo ro panoita zvidambudziko rokuti nekuti baba gama vari kutemerei huni nevamwe, uyo ane mari dzake atoda zvekutema huni, akangogara ari kungotipo puwa idoro nemopuwa doro pamashops apo tichabhadhara. Panoita futi dambudziko futi ipapo. Saka hatinyatsi kunzwisisa zvatinoda muupenyu because of mwoyo yatinenge takatakura. Iyi nhamo yatisi kutaura kuti kupati hakusi kumushaya. Pamariro vafundisi chaivo vapfugamirira atiri kuita vafundisi, hatiri kudarika varume vedu kugamira vafundisi. Papa tichipfugama tichipa papa mvura. Varume vachitsama asi vosvika pakusatiramba hedu, asi vafundisi tiri kupfugamira. Saka hongu kana kuri kuti uyu ane previous ake kana kuti anga katoti ndozva haana kutoenda kunhamo murume uyu kutonoviga mutezvara mukadzi baba vamukadzi wake, akanga atoenda kunoona kuti zvii zviri kuitika. Kozi munhu ari panhamo chaipo chaipo ungabva wanongodonongodza kuti saka wazovapa chikafu, saka vazodini, votadza kupiwa chikafu kuti vadye. Chero kana nemiwo mukaenda kumuchato chero kungava wani, munopiwawo ni plate yechikafu, mupiwa chero muchisevhwa zvakangofanana nezvinenge zvichisevhwa vangu. Saka iye pachake murume uyu kuramba anga achitori nemaissues ake, it's either arida kudzokera naex wake kana kuti akatongobhwekana zvake nezviri kuitika musha umu. Inini ndida kupa example. Inini kwana ndakaroorwa, murume akaita zvaakaita, mai vake vakashayika, ndikasara ndichiva mwene kune munin'ina wamai vake. Up to today, I'm paying her funeral policy. Why? Havana vakunditadzira vaso vakandiramba. Nanhasi vanotora vana vangu vachichengeta vana vangu. Saka vakafa, ndingatadza here kunochera mvura. Chero bhango anozoda kundiroora ini ndotomutaurira kuti chemwana pafuneral policy vangu ukaona zita rakanzi this is my previous vamwene and I'm paying her funeral policy up to today. Ndichavaviga ndini
nekuti havana kundikanganisira vakachema pandakarambwa vakaridza mberi vakati naye mwana wangu zibenzi zimbo zvaricherire munhu vakandiumbiridza vakandinyaradza. How can I let go of somebody like that? How can I not send mari yechingwa kumunhu akadaro? Kwedza handina bhangu wangu ndotomuudza kuti shamwari ndikuda kutumira gogo vevana vangu mufoni makatonyorwa kuti gogo toda kutumira gogo mari yechingwa. Munhu anofanira kutozvinzwisisa izvo because handina chandakatadzirana nawe. Saka tikada kuti tibatirane vanhu vatakatadzirana iwe wasungawo wakatadzirana naye vamwe vesa siyana navo nokuti ndanzwa ichitarwa yamaigamu. Maigamu was a good person mumhuri vachida teta vachidini vachibhadharira vana tete machikuschool fees vanhu vese vaikonfaita muna maigamu. Tete havana fees rege aitsumba kuti arohwe nemurume achipa tete fees yemwana wavo murume achivaro avo atorambirwa kuda hama ikoko ndozvakarambirwa maigama. Saka tochivenga maigame kana vauya kuzoita kunhamo vachidaidzwa its hey vanodika. Kune mwana asingatodiki, kune mwana unongopinda mumhuri dzevanhu vachingopapa vachiita sorts and sorts of things wotadza kudika woti hanziko yamhosva yamaigamu. Maigamu kana vachidiwa regedzai vadiwe. Ende kana iwo utoona kuti maigamu vari kudiwa kana kwaita nhamo iwo wacho munyowani wacho sara because nezviziva kuti maigamu vane variko. Saka sara ngoudza murume kuti shamwari inoganga ndinoti maigamu vane variko ko unenge wamanikidzwa kuendeka kwete usaresi iye wocho murume munyowani dai akangosara kana akaona kuti zvinomuremera kwete kuti hanzi wotodzoka wotirongedza mabhegi nokuti iko aiwa hazviiti. Kana waroorana nemunhu warambana nemunhu tisu tarambana toudzana pfeke fokoro asi kana baba vako vachindifarira ndi baba vakosvi ndakavaitira zvakanaka havanei nekurambana kwangu newe. Saka izvo ndo zvatisingazivi sevanhu. Ndosaka mwari vasingatotikomboreri because of izvozvo kuti unobva wati kana warambwa wovenga neklani yose kundova kuti urambwe zvamarambirana ndimi munozviziva muri vaviri hapana anoda kupinda pazviri. Ndosaka tinzi nyaya dzevaviri hadzidini hadzipindirwi havapindiri vanongosiya murambana mouya muvaudza kuti uyu ndiye ava munyowani wongotambirawo asi uya kana vachiwirirana naye uregerei kuenda kunoviga mbuya vevana vako kuenda wakasununguka kana yebhangu asingadi achitirongedza ndizvozvo nazvamukoma gwangu vachiti vanhu muri kunyanya kujairira kuti kurambwa mau kutora light. Hanzi namukoma Denford marriage is not for all. Saka ndikoko ndazama zvikaramba ndikazama pamwe zvikaramba ndapinda muintensive care handichapani kusiyana nazvo kundodini kuramba ndakumwedzi nhasi mai mhofu mangwana mai godo mangwana mai soko mangwana mai ndozviremedzerei ndopakuzoita magame park zvaramba but that does not mean kuti ndivengane nevanhu vese no. Ndakasvika mumusha imomo ndikaitawo zvandakaita zvandakadiwawo nazvo zvandakaprezawo nazvo zvavanondishuvawo kuti everybody ane paanodiwa. Vamwe vanodirwa chaiko kupa mari, vamwe vanodirwa kushanda kumaruzevha uko kaita mukadzi anomuka anotsvaira anowacha anosuka anodini achienda kumvura achadzika nenguva akarima magandiwo akadai wodiwa. Pouya zvoumwe mukadzi oita zvake zvokuti anenge achingotumira mari nemafuta ehembe odirwawo izvozvo. Saka ndizvozvo mwana umwe ngaangodiwa newo anodana naye asi kuti hazvitedzekete kuti kana tarambana munhu otadza kuitira vanhu zvaanoda kuita no. Izvozvo kachifila free kuenda kunoviga ini pano ini neas an example mbuya ivavo vakafa ndee ndichitoripo nchimba ende ndichitochera mvura kana bhangu wangu akada kundiperekedza akanotsamwa ndikoko because handikarasi mbuya munhu akamira neni asi andarambwa achitumira nzungu achitumira mbavise vana vadini une upfu tirega ndikutumire mabagwa udikire vana ndorasa munhu akadaro nokuda kuti ndaroorwa aiwa no pamukoko ndaroorwa pamwe vamwene vacho vandori dangerous havadi kana kundiona vane vachitopopota ndorasa munhu akatondiredza rudo akaradza vana vangu rudo panguva yekutambudza pakutanga pamarriage uchitanga kuroorwa vanhu vanomira newe zvakakuomera those are the true people
and a true friend in your life. Kuna matete vanenge vachikunyaradza, kuna nabamnini vanenge vachiti meguru zvichanaka, marowa vedwe baba vanokurovera ichi vachikunyaradza nemwoyo chaiwo chaiwo. Wozonzwa kuti bamnini vavo kuti vaita accident vafa, ndinoenda ndakasununguka bva ndichamboenda wena bamnini ava kana ndo vanenge vachifona kuti vachiita check on the kid. Iyo mutoro bhangu uya asingambofoni kana kuzinga kuti vana vake vari sei, wobva waregedza kunochema munhu adaro kana handina kuenda kupati kunhamo kwatiri kuenda kwekuti afa. Osokunzi vanochera mvura naimi hamuendi kumaraini muchinosvika muchinoshanda muchinonzi vakadzi vose simukai endai munocherawo zvemvura kana kune motakura huni 1 uku wosimuka unotakura hako danda 1 wonzi hanzi wamirizika. Aiwa tiende kunamusha handingasviki ndonosvika nongonogara ndonosvika ndonoitawo zviri kuitwawo nevamwe ipapo. Tochema nevanochema tobva todzokerazve. Hazvirevo kuti kana munhu ukangofungira munhu wako kuti hei pano saka zvachanoita gwangu iwe ndionewo uchipota uchiita gwangu seri kwematanga, ndosaka uchizofungira kuti umwe wako anogona kunoita gwangu seri kwematanga. Amen. Ndombomwa mvura. Thank you so much. Tikata vakadzi vanenge mimisoka handanga na problem. Kana one time kana vane muono unenge wenyu handanga na problem. Mukama pawa muri sei? Waeuda imwe muri chani mwamdara inga. Ndiri kwanji bwino sei muri kwanji? Zvakaoma komana. Rugare rwenemwi pachita. Makaita wani. Aiwa nyaya tiri kuinzwa. Right. Mirai, musati maenda kure. Right. Guys, Mukoma Gwangu is having a birthday next year on the 27th of January. So, those who want to come, if you're coming from abroad, just let us know. We'll book up my flights. Party comes Saturday 27th. So it depends how long you want to stay in the UK and what have you. Tungo kuza Mukoma Gwangu and a birthday debate. Chaisa invitation. I think people have to pay for their food. We cannot afford to pay food for 100 people, to pay food for anyone. So I end up a hotel. Everything's gonna be done in a hotel. So I think most likely 3-course meal, including drinks, maybe it's gonna be £50 or £60 per head. Then it's a cut off time. Even the food. You have to pay for your food. And we saw 20 pounds. Said maybe can buy my drinks. Maybe watch out my drinks. Can I to bring our own food? We can as well tell you accommodation. Patam bonus so far $55, £55 a night. Saga accommodation but package. You could maybe top 50 rooms or 100 rooms. Then top a discount code. So for those who want to come, Canada was attend at this event. It's next year, 27th of January on a Saturday. Saka cheta cut off time edu saka unondibata inbox ta create a group rakanze Mukoma Gwangu 6th birthday. That's where Patrono share my ideas. A certain dress code, a certain chi, then you can come in and chip in your ideas. Do some sort of pangweche 10. Those are don't go as DDC as family. Mukoma Gwangu 6th birthday, everyone is invited. But in a number of guests. Taura Mukoma Power. Tinobonga Mwari ngaakudzwe. Saka tokone mauya tatigata mu America kuti mimi. Dambudziko ratanaro musociety Elder Day ndere bitterness. Kana inini ndikatadza kunzwana namai vekwangu ndinoda kuti zvive kumhuri yese, zvinosvika zvinobata mhuri yese, havachafanira kuonana nemuroora inini ndatadza kunzwana naye. Tatadza kunzwana ndisu tiri vaviri, kwete kuti nevamwe nedzimwe mhuri. Society yedu iri biased, nokuti inoresponda to an act that has been, or to a service that has been given to them, probably by that ex iye wamuri unonga muri kundotaura nezvake, unenge ane zvaakaitirawo musha zvinonga zviri kundofadzawo mumusha imomo. Saka nguva zhinji bitterness inoramba yakatibata, kuti isusu tinoramba takangobatirira pakuti uyu munhu uyu haafanhi kunge achiitirwa izvi. Hatina kwatiri kuenda as a society, hatina kwatiri kuenda senyika, ndatinonyanya kubatira pazvinhu zvisina kana nebasa. I don't see anything wrong chakaitwa paiva panhamo paisava pamuchato.
kana pari pamuchato pamwe pfungwa idzodzo dzaitombouya, but ndainhamo kai inongowira chero ani. Why do you have your eyes walking around uchitarisa kuti mukadzi wanga azodai, mukadzi wanga azodai? Haiwa, hauna zvokuita iwe, wanga usiri kunotema huni here neamwe arume uku kana kuenda kugowa kunochera uku, zvokuti ungazoswera uchitarisa mukadzi zvakadaro zvokuti une uchinzwa kuti pese paari ndiri kuda kuona kuti anani ex yakeyo yazoitwa sei. Panhamo eservice inongoitwa, isu kwedu nhamo varume vanongo vari uko, wakadzi vanongo vangounza zvinhu ikokoko ndiyo. Nyangwe zvikaitikawo kuti paitikawo kuti pada hapanawo munhu iye weukama vari padhuze naye, pamwe hapo unongopiwa nevakadzi vaendesa chikafu. Saka kuti tizoda kutarisa zvinhu zvakadaro madynamics iwayo, ndinoona sekuti society yedu tinenge taakuzvinyanya. Ende tsano ava kana ndakavatarisa mukadzi vachiri kumuda here, because we are looking at a man who actually wants to divorce but is failing to get good enough reasons zokuti angadivorca sei mukadzi, ende akumutsvagira matambudziko panhamo. Why do we have to say kana vanhu vakarambana there should be bitterness inofanira kuramba iri pakati pavo? Sei zviri zvinhu zvinoda kujairika within the society? Sei vanhu vasingagoni kurambana vachigona kuzoonana vachifara mangwana? Zvinofamba sei eudhadhe? Mumbonditsanangurirawo ipapo pada ndingayatsozwisisa madynamics ezvinhu zviri musociety. Ndingabvunzewo mukoma Paul, mune mukadzi here yani, do you have an ex girlfriend or ex something? Aiwa, ini ndine mukadzi. Aiwa, mune ex girlfriend. Ex wacho techiutarisa kuti hwakaperera papi. Aiwa, ndangoti mune ex here. Any ex? No, Dr. Love, ona ita soga. Ngati ndinaye. Mungamudana here ex wenyu kupinza mumba menyu mune mukadzi wenyu kuti anotandara nemi? Aiwa, the issue is, munoona ndopato patiri kusiyanisa madynamics. Ndoda kupindurai Dr. Love. Kuti ndoda kupindurai zvamunonzwa, right? Inini I had an ex wandakaita long time ago, right? And we parted ways. She's happy kwaari ikoko, I'm happy kwandiri kunoko. And haana kumbobvira akazikanwa mumusha. Saka it's a different dynamic. Haipinde, haana kuzikanwa mumusha, haana munhu waakati mumusha asvika akafadza vanhu vakaona ari an angel probably in their eyes. Haana, akangoperera kunze ende ndikoko. Saka dynamic iyoyo haipinde pasituation yevanhu vakanga vari married. Inini I've never married before. No, but that's what I'm saying. Imuri kuti my exes. So then be specific and put the context in its rightful place. Mukati exes kan ndikutaura awesome ex wenyu. Chinditaura kuti munomupinza here mumba. Iye ex wamuri kuti vamakadanana kudhara Mirando wapindire Mukoma Powell. Dr. Love. Mukoma Powell. Again wapindire Dr. Love. Let's try to be realistic here, and then, right? No, we are not realistic. No, okay. Your question, Yamurgu Vonzandiga, I squander with what we are talking about this ex, and then. So the kind of hold on. Not hearing. Mugata in parables now. We've got a problem because if you come straight to the point, Mira Dr. Love, are you trying to tell me, Mimi, where you are today? And say from Pamakatanga Kunyanga Murugu Secondary School, and up to today, Munema exes, and so are you telling me if you meet your ex, Amunta ex when you're in general? Ndinotaura naye kana ndine musikana wangu mira ndikupedzisirei ndakataura kana ndine musikana wangu ndasangana naye I will introduce them and say what do you introduction nyaya yacho neyatiri kutaura it's short and sweet ndopfura ayo mira how do you those things mira hold on right you've got your current girlfriend and Masangana ex when you are Magadana 20 years ago. Like what you're saying, right? Susan, this is my girlfriend Mary, right? Are you going to say for introduction in you, oh Mary, this is my ex? This is Susan.
munenge moti uyu ishamwari yangu kauyu takambodana nakudhara kana kuti ishamwari yangu No, 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 no. ungoti zuwa No, no, kuti no, uyu no, ex yako imi no, no, kana no, 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 muchitaurirana no. necurrent girlfriends dzenyu kana dzakabvunza kuti wakambodana nemumwe munhu No, aiwa, no, Dr. Love. munotaurirana nyaya dzipi idzodzo? No, Dr. Love, let's be honest. Anditi. Muri kufamba necurrent yenyu imimi. Anditi ka? Masangana ex wenyu amakadana 5-7 years ago. Musupermarket. Current yangu ichiziva kuti ndi ex wangu. Aiwa, haasi kumuziya. Matara zvema ex, not ex married. Those are namukoma paul kuti no. Uyu ex wangu never been into my family. Apatara ex kuti these people were married. Apatara mangoti ima generalize kuti ma ex ese. Saka ndiri kubvunza kuti imimi ma ex ese wamakambodana nawo mukasangana naye muine current girlfriend yenyu. Are you going to say to your current girlfriend, Mary, Martha, meet Mary, my ex for 1997. What Martha, meet Mary, this is my girl, this is my woman. And how honest are you? Is the question. How honest would you be to say what you need to say? Kukazoti, this is my ex. You have gone to the point where current you can say that, and you then say your wisdom will tell you not to do that. So what you need to do, why wouldn't you say this is my ex Nyangwe Ankariko for 10 years ago? Why wouldn't you say that in your wisdom? You, Dr. Love, this is a different scenario. We are talking of an ex who was married to this family, who was welcomed in this family, who is known by the whole clan, right? They've got a child together. In they got 10 my baby mothers. The woman that I'm going to marry, or the woman I didn't deny, she has to know all these 10 baby mothers because these kids are mine and these kids I have to be in their lives. So this woman has to know they were ane 10 because I have to participate in this kid's life. That's a different ballgame altogether. But then Murukutara at a level that is different from what I'm hearing everyone saying. And this is why I was trying to say kuti. Put the context in. Put that context together. Kana ari ex ane hukama ne family. Kana ari ex angori ex cause when you are talking, semata ura manga mchita. Most manga mchita ura mchiti ma ex angu. Put them into context. Ndiko kumbira kwandrungo da kungoita. When you put them into context ka ndipo patinon resistana, maybe we'll come to a better conclusion. Dr. Love, we are talking about situation ya nas, ya ex. Andire, kuti uyu mukadzi, mira hold on. Tiri kuti mukadzi uyu, akapa ex wake mvura. Andire, to a point, yekuti murume wake, the current husband, vadzokera kumba kwao, akati, iwewe ndaona kuti, you still love this person. Kana kutizve, your people still respect and love wachikumufarira. Saka inini handichadi. This is what he said, not me. Saka ndopatiri kuti, ini ndopandiri kuti inini, right? Zingaita problem yei. Because parufu, anditika? Ndopazouya mbuya vakati no kwedu zvakazoti zvikati ndopazana ndi Maria kuti no guys zvinosiyana inini usekuru Benford wakati ndisekurwefakati kune family kuti munhu akaramba na 8 years but akaramba tezvara vake vari papolisi yake didn't cut it, didn't change it. Anti Maria vakati inini kwanda ndakarorwa up to today as I'm speaking right now vamwe vangu vanova mai murume wangu I'm still paying a funeral police. Because of what? Because of what? Because of the love she has for her. Because of the way how she supported her. Because of the way how she accepted her in the family. Why is it?
does the current husband know kuti vakabata policy yaambuya, the ex? And how does the husband feel about that? Dr. Love, are you not listening? Why do we need to go in circles? She's here, she explained herself. Ndataura kuti kwandanga ndakarorwa pane vakandibata zvakanaka mazuva andanga ndarambwa murume aenda kuenda ndasara ndiri nowe nevana ndachengetwa namai ava vachipota vachitipa kana varima vanotumira chibage chevana kana iri holiday vanoti kana iri holiday vana ngavauye ndisare nevana uri kuda kunohodha kumesina udana nezvidhori zvako kusouth zvimacurious zvako zvimidhori enda unotengesa ndipe vana ndichengete mai vavo kusvika nanhasi ndinotaura navo ndinovatumira shuga vana vangu izvezvi ndiri kuno vanoenda kunoona mbuya vavo hatina kukata mataizi. I'm paying a funeral policy up to today. Chero ndichizowanikwa nabhangu achazondiroora ndinomutaurira kuti phone number iyi yauri kuona mufoni ndeyagogo vevana vangu. Exactly. Saka ndosaka ndataura ndichavaviga chero vakafa nhasi ndikaenda ndinenge ndinotoenda kunoviga gogo ivavo ndasvika kunovaviga ukandicherai mvura ndinochera ndinogona kutenga negumbezi rekuti riiswe pamusoro pebhokisi pavo ndichichema ndakabata vana vangu kuti gogo venyu vaenda weda ex akamirapo kana zvamubhowa ndikoko because handingarasi munhu akandipa rudo akandiratidza rudo panguva yekutambudzika mwana wavo asipo but ivo vakandiratidza rudo saka handikwanisi kuti ndingaregedza kuenda kunovaviga one ndinokwanisa kuvaitira zvandinokwanisa kuita in return because nhai ndava kuwanawo padiki pandinapo makandibetsera at a year I was so young ndikasiwa ndiri so fragile you took good care of me vari vamwe vanodini vanobva vatiko arambwa ndikoko ngaaende kuna nabamnini vanotevera kufolowa kuti vana vamadzikoma vari sei kuna natete vanofolowa makoti uri sei chero arorwa kumwe kunhu they just say meguru zvinoti vanode kuzondidaidza nezita nemeguru makadini vari sei vana ndozvinoita vanhu vane hunhu saka munhu ndatinene mukadzi uyu chaakangokanganisa kunopfugama pachivanhu pedu kunopfugamira munhu kumupa mvura but in as much as we may want to know vana papa vekuchechi tiri kuvapfugamira one kudarika varume vedu tisingarambwi varume vedu vasingozvigamuchira vakatarisa hedu kuti tiri kupfugamira vana mufundisi saka nhasi zvazoshata nokuti angopfugamira munhu ende panhamo pokuti haupfugamiri iye cheteka pamwe unosvika nesadza mopfugama pavanhu vakagara pamoto kudai dhadhadha pachena pazere vanhu saka zvangova iye kuna ex uyu kuti one maybe haachadi kana kuti atongoona kuti inini zvandezvikwanisi depending nemaemotions ake but kana waitirwa zvinhu zvakanaka nevanhu kwawanga uri I do not see any problem yekukata mataizi nehama especially kana paine vana no hazviiti vana vane kusha kwavo ingawani pano paDC ndakambotaura nyaya yangu vanhu mukanditi kana ndichitaura kuti baba vangu handinoti vaone baba vavo mukati chii mukati kwete kana madano makutokanganisa kana matodano makutokanganisa ndikati kuhama dzavo vanoenda kati baba vavo handidi kuti vaende kuno vachengete baba vavo kati pano makanditsiura vanhu mukati kwete ndikazvinzwisisa kuti ini naye tisi takakanganisirana vana havana chavanoziva handidi kupinza vana munyaya dzisina nebasa rose at the same time handidi kupinza mbuya ava munyaya isiri yavo havasiwo vakatuma mwana wavo kudhiramu because kana vava vakamutuma ngo vakadai vasina kumbomira neni saka maex kana munhu wakuda kuzororwa ini chandinongona bottom line if you want to be married tell your bangu the truth ndine vana vangu 16 baba vavo takarambana asi inini nehama dzavo we talk totosazoshamisika achindoona ndichiti usaitete mwana haiwa hanga achida mabhuku asazoshamisika achiona pasi rwemabhuku yasvika ichibva kuna tete zvisamushamisa saka kumwe kuwanzirana ikoko ndo kunozoita kuti zvizonetsa mune ramangwana mwakuona mwakuramba muchingowirirana nevanhu vaya saka ndaingazopa example yekuti bhangu chero bhangu achazondiroora anofanira kuziva kuti mufoni makanyorwa kunzi gogo ende funeral policy ichabhadharwa kusvika jesu achiuya kusvika musi wavanofa handiirasi nekuda kwekuti ndaroorwa because she is very important, she means a lot to me and to my children. That's exactly the point yandiri kuda kukutaurira ikuti there is a difference ipapo
hatisi kuramba kuti vanhu ngavasaende kunobata maoko. Hatisi kutaura kuti ma-exes ngaasawirirane. Hatisi kutaura kuti zvinhu zvatataura zvose zvisvika izvi. Put them into context. The storyline iyopo panapa iri kutaura ndeyekuti why don't people get together and sing gumbaya? Why are they divorces kana vanhu vachikwanisa kugarisana the way you are trying to say it? Murikuti, let's be honest, let's be realistic. Realistic ndiye kudai. One, vanhu vari kudivorsa, vari kurambana. Asi isusu tikuda kuramba tichitaura tichiti no, we can be cohabitating and we can habitate in peace. Apa tiri kurambawo the same breath yekuti vanhu vanorambana. Imi mukomadhewa kana kuti vanhu vari pano, kana munhu akauramba hanzvadzi yenyu makaiona ichishungurudzika, munhu iyeye munomuvenga. Pachauya nguva yekuti munomuvenga nyangwe akakubatsirai pakadii, nekuti kana kushungurudza kwehanzvadzi yenyu isingakurwadzeika muchida munhu iyeyu kauya, pane something wrong. And that something might be mari yamuri kubhadharwa kana something chinenge chiri benefiting to you aside from that hanzvadzi yenyu. That will be a fact. Nekuti haungasiye kana kumira uchiona hanzvadzi yako ichishungurudzwa wozoenda kunoshamwaridzana neex yehanzvadzi yenyu, hazviite. So what I am saying is this: although yes, ngatikurudziranei kuti tinodanana, ma-exes nema-exes anofanirwa kubatana nekudanana. Parufu ndiko kubatana. Hanzi rufu ndiro runounza hukamaka. Vakawanda vanenge vari kosoko vanounzwa pamwe chete. Rufu and marriage in many cases kana kuti kuzvarwa kwamwana, ma-graduations. So let me just say it this way. Kana muchitaura nezvema-ex, taurai with specific context. Kwete kungoti ngatifarai nema-exes edu ose. Why can't we do that? Because that to me tells me kuti you are neglecting, or actually you are overlooking the other aspects kuti why an ex is an ex. And you have to also figure out kuti munhu wachona iye yakaita ex, why is it that ari kudiwa nevekwangu, uyu wangu aripo asi hasi kudiwa. Many times ndezvekuti they are benefiting from that ex munhingirikini. Many times nyaya dzandaona ipapa padzandanzwa izvezvi, it's the benefit one. Mukwasha akanhingirikina akaramba achibhadhara policy, funeral policy. That's a benefit to the family. Sisi Maria, you are still paying for that policy. They will love you regardless of anything. Imari, that's a benefit to the family at some point. It's quid pro quo. What I'm trying to tell you is this: you don't have to kuremekedza your ex and the current at the same plate if you really respect your husband. That's all I'm saying. Hatisi kuti ngavasauye chingotaridzawo chedifference kuti uyu ndi-ex wako, uyu ndi-murume wako, and you respect that. Do something different. Pakazoonekwa ex kunzi anodikwa nevamwe vose, chii changa chaitika? What would have happened? Hakuti kuti mukwasha uyu anga achikotarisa kachingoti pese pese apo ananga naye. It might be something very evident that was out there in the open. Vamwe varume vachitaura, makuhwa anoitwa parufu. Vanhu vanotaura. And iwewo wonzwa kunzi you are being disrespected from other people actually vachiti, mukadzi wako uyu zvivindi zvipi zvekuti anobva adai pamberi pako iwe murume uripo. Unozozvigaya kapa kuti saka izvi it's different even if you didn't even think of it. But makuhwa anozofukidzirawo dzimwe nyaya. You gotta understand that kuti kuma funerals uko kune zvakawanda zvinoitwa. Ndanzwa kunzi vanhu vangaite zvebonde here vari kuchema nhingirikini, kuchema parufu. Vangani vakagwangurwa
kuma-funerals vakapfeka mablack vanogwangurana ikoko. And actually if you never knew at weddings unogwangurwa, kuma-funerals unogwangurwa, kuma-political ningirikini rallies unogwangurwa, uchifamba uchienda kutsime unogwangurwa. Saka ngatisanyeperane kuti izvi kaizvi vakatozivana kudhara. It's easier for them to actually get into that trap much more quicker than munhu vasingazivani. So aiwa, ndinoti ndichizonyarara hangu nekuti ndataurisa. The whole truth and nothing but the truth ndeyekuti mukadzi uyu akashaisha. She should have not treated this man, ex yake, the same as her husband. And the ex has all the rights kuti asvikepo, aite zvemkwasha, aite chii, obvapo zvakanaka. But mukadzi ndipo paakashaisha kuti akavataridza vose the same level of respect. And ndipo paakarambirwa ipapo. Because we already know the outcome yachona. Tirikungotaura hedu panyambo pano, asi outcome yake based on this scenario, mukadzi akarambwa. And that's what we are not talking about. Can I say something, Dr. Love? Kana muri kuti mimi kurufu wakapfeka black unogwangurwa, kuma political parties wakapfeka whatever unogwangurwa, pese pauri unogwangurwa. Saka what's the point now for this man to freak out kana mukadzi wake aipa ex wake mvura, if we are going to say, as we have said, gwangu can be done anyway. Saka that means to say, kana uchiona kuti iwewe, you cannot deal with somebody who has got an ex and children, that person, don't go for that person. Because at the end of the day, your insecurities will keep on telling you that parafano gwangurwa, kurara cha gwangurwa, kumagrosa cha gwangurwa, pafamba no gwangurwa. And why do you want to compare yourself with another person? Murupa comparison danzi zvaakaitira uyu, why yakazita zvakafanana nini? Why do you want to measure your ability by looking at someone? Why? This is your woman whom you are married to. You married this woman, she married you. That is an ex for a reason. Vane vana vese. Saka kana uchithreatenwa nekuti apo wamvura, just water. What more makura? Mira, hold on. Mamita lambo kudisturb. What more makore ese ogara vese vachirara vese? Muri kuthreatenwa just a day parufundo yabeti vanhu vese mite confusion nekuti you can't apprehend just somebody giving someone water or kupa munhu sadza or kutaura nemunhu wakaita mwana naye vakagara vese vakaroora vakachata vagara vese on that day. Come on. Ukaona ukasvika level yekuti une ma-trust issues with the person that you have married and are divorced, then you haven't healed. You haven't come to that stage to move on and trust your person when you see them by name the ex. Because inini I will tell you for a fact, kana pangori nemwana chete, regardless of what, at one point these were going to meet, they were going to talk. Mwana anoti vanhu vataure vese zvakuenderana with an individual. Some people, they might want to play holy, they might want to play being saint, yekuti haina handizodaro chinozikana chiri musakasaka chiri mwechinozvizira ndiwe unoziya how you are and what you do. But for me personally, I will say, murume kana akaramba mukadzi wako, murume never love this woman, because inini I wouldn't divorce somebody that I love because ex-husband yakapwa parufu apo wasadza parufu. Ndoda zvikombia kuti kupfugamirwa vanhu vese pasadza parufu munhu sanopfugamirwa. Let's be honest, hazvina basa kuti ndiani munhu sanopfugamirwa. Saka kupfugamira munhu pasadza ndorambira mukadzi wangu zvanzi because wapfugamira ex wako munhu aine mwana naye. Inini hangu I'm not trying to force you to be me, but pamwe pacho ndati mukoma muri kuresa pakuti muri kungomira pakupfugamirapo, asi hamuna kuzotaura zvandataura zviya zvakuti you are forgetting
the end result kuti akamurambirei kwete ngopfugamira zvandataura inzwaizveka akarambirwa kunzi akapfugamira one akabva aona kuti vabereki nemhuri yekwake ichiri kuda mukwasha uyu. He felt disrespected and inonzi ostracized kuti apa pakapa handina dhoo nevanhu ava. Iye mukadzi wacho nawo futi handina dhoo naye pane zvinhu zvaakaita. So hakusi kungopfugamira chete uko. Imi muri kungoconcentrata pakupfugamira nekupasadza. Ndiri kuconcentrata on the wholesome scenario. Iyoyo scenario yachona. Okay. Mimi makanzi mimi hatikudei pamba pano tokutaridzai muchishaishiswa muchidisrespectwa from anasekuru netuzukuru twepamba ipapo mukadzi wako okudisrespectai mukapagara imi muchiti ya ndinongoshinga chokwadi. Okay, can I ask a simple question, Dr. Love? Can I ask a simple question, right? Doti Andi Maria, right? Ndini first husband. Andika? Ndiri tractor. Imimi, Dr. Love, you are the second husband. Muri Mercedes Benz, kana kuti Tesla. Anditi? Tesla on highway. Right. Turakwenda wherever, whichever way, we are not in the Vegas, whatever. Anditi? Munotanga kusvika inimimika, inisanda nombosvika kana. Anditi? Then, tikatora Tesla imimi tokuisai mupurazi kunorima hamungarimirani netractor anditi. Saka ndiri kuedza kuti ndachitarisa kuti what made this ex-husband to be so loved or to be so liked nevanhu vese vari pamushapa. I wouldn't think, honestly speaking, if this ex was abusive, zvaizikana nemunhu wese kuti airova, ainyima, aichinya, aita sei anga asikauyi, didn't talk to anyone, tikaenda pakuti airara pasi asikati sei. I wouldn't think kuti one would show the respect that they've shown to him. Andika? So, ndirikwedza kuda kuti hangu kuti inini, for this man, this current husband, if I was in his shoes, right, I will look at myself. And say, why is it that maybe, and this but is there any way that I'm going wrong as a person? Because we all know ourselves. They can't even but they've been here on this page for years. They can't even do that. But it's for free. But I cannot force that person by like. There are some people like that who are to themselves. That's the way we are. Saka Andi Maria vataroti kana warora haungarambi dzinza rese warambana neni wandakarorana naye, but ava vakakuaccepta ukaaccepta in their lives. These are different people. Let's be honest. X is an X for a reason. That much we know that. That reason. Not X is an X for a reason. All right. I can answer you that one. What is the reason? I can answer you that one. Let me answer you the question. Why X is an X for a reason? And X is a reason based on the two of us that made us to divorce. It's true too. But my reason with my ex mustn't affect the relationship that I've got with her family members. My reasons with my ex must not affect the relationship that she has with my family members. Why do you want to take your anger and transfer it to other people who didn't do anything to you? No, this is an example that I'm giving you. Kanari ex wangu nini? This is my ex. Na ex wangu ex. But can I in a relationship with my people? Let it be. I can't stop them. They are adults. They are consented to whatever they want to do. That's them.
inini ukanirrechi mune hama dzake idzoka, that's me, there's nothing wrong about it. But kana muri kuti inini kana muti andibva ndakuramba iwewe tarambana, then we have to erase everything that we've done. Hakuna taura neumwe munhu, hakuna chimutangu. No man is an island, guys. Let's be honest. Munoziva here kuti vakadzi vazhinji 3/4 yevakadzi vari kushupika vari single nevana, it's because vakabva vasunga vakaramba kuwirirana nevanhu kwavakabva, vamwe vasina mhosva yavakavaparira. Umwe munhu anotori natete vake vanotori nechikoro kana kuti vane mari isingaiti vaivatete vemwana uyu, nekuda kwokungosungirira munhu kuti nokuti ipo ndiye akandiramba saka the rest of the people. Wotoshayisa mwana wako mari yechikoro yeschool fees, wototambudzika, wototengesa matomatisi. Vamwe vanotori nehama dzinotori nemari dzekuti dzinenge dzichiti alright kuti vedu vakakuramba but chindipa mwana ndichengete. Wotadza kutoti nekuti neutoti takatorambana x yangu. But we do this for the sake of the children. Hama dzangu, that's why we do this, for the sake of the children. Daina ndandisina vana pamwe mai ava ndangovati oi mari iyo mutenge drinki zvapera, but because pane vana uyu auya kumusha because ane vana ipapo, ende chauwira mumusha chaakufilisa mukadzi. I see kuti mukadzi uyu she feels guilty, she feels bad about what she did kusvika aluza marriage yake, because ingadai anga achimbori mumwe munhuka asina ambopasvika pamushapa, but akasvika because mwana akabva kuvanhu ane hunhu. That's why akangosvika akatirekedza ende ndinoviga tezvara vangu. You never know kuti pamwe tezvara vake vacho vakatoti vachifa ndoda kuti auye baba agamu ngauye pano, handivi baba agamu asipo. Munozoti vamwe vanhu vanogona kusvika pakuwirirana nemunhu pakusvika pakuti munhu auye because vanoziva kuti haana chaakatadza, akatadza mwana wangu, but then hatingafosi munhu kuti iwewe hauna kunditadzira asi mwana wangu akutadzira ramba wakagara naye. No, because moyo ndo unoda munhu. Saka vakaramba vachidanana. Saka most of the people chero varume chaivo vakatadza kugara zvakanaka nekuda kwokuti akati handichavadi. Inini I have got an example yeumwe murume akadanana nemukadzi wake, vaigara zvakanaka nemukadzi wake. Mukadzi wake kumusha kwavo kwanga kune mabusiness nei. He lost an opportunity, arambana nemunhu akabva atoti kwakutorasikirwa neopportunity yekuti angadai zviro zvaakatoflya akatoendawo kunze izvi zvaane zvinhu. Ngorasikirwa nemaopportunity netumwe tunhu tusina nebasa rose tukuti waakutoabhusa mwana wevanhu waakutodii. Vangani vakadzokera chaiko kumabhodha vatoona kuti aiwa kuti aende nemwana wedu azviiti, waakutorambidzwa. But umwe mukadzi achishingira achiti murume wangu ndomudarika ende naye kana ende naye, vangani vanozosvika pakura. Ndosaka muchiona vanhu vari kurambana vaiva vozonetsana vachidzingana mudzimba is because vanhu vanorambana vaine bitterness. Zviri kurambanisa vanhu zvinhu zvakawanda. But inini I would urge kuti kana pane vana, please let the children be. Ngavangoenda kuhama dzavo kana kukwanisa kuenda kuhama dzavo, kana vachiwana help vawane help. Kana paina vatete kana kuti bamnini vanokwanisa kuendesa mwana kuuniversity, ngavaendese mwana kuuniversity. Imimi musapindira kana musina mari dzekuendesa kuuniversity. Imi makarambana siyanai nazvo bamnini avaendese mwana wavo kumberi vachiziva kuti mwana womukoma wangu kana kuti mwana wasisi vangu. Handi munoona, that's why vanhu vakawanda vari kustruggle even kuchengeta vana, because unobva wati I'm cutting all ties natete vasinawo kana chavakakutadzira vanototrayawo kufona. Vana vari sei wow ndakarambana naye hazvanzi yavo ndogodavirirei foni ndoidairirai foni hana kana basa. Izvi pamwe vamwe vari kutozviitawo in good faith kuti vaonewo kuti vangokubetserawo kuchengeta vana because vanenge vanazvo. Vamwe vanopedzera vatokuignora kuti saka regai asafe akadaro. Vakawanda mumadzitete marich aunties ariko kane vana veazvanzi vari kutambudzika because vakadzi vacho vari bitter in such a way kuti vanototi kuvana usataura natete vako, usataura natete vako havana kuroorwa. Makambozviona vanhu vanoudza vana vavo kuti tete venyu havana murume saka musataura navo. Tete vaiva kuita rich auntie vagoita maconnection, vana vagotambudzika uko nekuda kwokuti mai vanenge vati takarambana nababa vavo saka tete vava plus izvezvi zvavana murume saka ihure munofurirwa munopomerwa chihure munozvitadza kuroorwa. Vanhu vakatoshayiwa kana vana vakatotadza kutowana maopportunities vachifurirwa kuti nekuti tete venyu ndakarambana nababa venyu asi tete venyu havana murume musavafonera. Munozviziva kuti iko izvozvo that's the same. Saka vanhu ngatiregedzei kuomesera vana vedu. Kana vari there kobata maoko ngavanobata maoko. Kana uyatamawo kuti iko munhu
kudiwa kwake akadiwa nezvaakaita pamwe akasvika akaita zvikuru mumusha zvataura sisi vangu anti Clara vachitanga kupinda vakati mombe yakatotanga pamwe musha iwoyo kutomira nedzimba dziripo idzodzo ndiye uyu akatoita baba gamu ndiye akatiita saka auye pamariro asvike avige tezvara vake adzoke Anzi na General Kanyembadewa, don't manipulate this issue, please. It's not about Kuvengama. No, I'm not Mukuru, I'm not trying to manipulate the issue here. But ndirikungoona muono wandirikungoonawo zvangu kuti kana ari X mine vana mese marambana, fair enough, kutono hamwe marambana nei, but kana pari parufu, I think parufu apadzingwi munhu, parufu apabonzwi munhu kuti waurirei. Base yenyaya yatotaraidi nhasi pangoitika challenge yekuti the current husband felt otherwise kuti he wasn't appreciated much by my relatives emukadzi, and the current husband anga ine ego eye yekuti akaobserver and he felt kuti the service that he got were the same services that was given to an ex. Saka asvika kumba ndopakati iwo handichakudi because hama dzako appears kuti vanofarira your ex-husband. Iwo maservice wakapa awaindipa, though the same services that you were giving to your ex. So it didn't sit well with him. But in I will say in closing, a normal person who cares for the other person, who knows how to communicate, I would say, angadai akataura nemukadzi wake, but look, let me say, maybe you didn't realize how I felt about the equality that you were putting across between me and the ex. It didn't sit well with me. Next time, pakaitika something of this nature, I would appreciate if you can use other means of giving service to your ex than kuti andichakudi because of that. I will say munhu anga agara angari mu motorway or freeway ari ku outside lane, because kana uri motorway normally dzine ma 4 ways going this way or 5, it depends unogara kupi, right? Saka kana uri mu inner lane ku far right, it depends utofanika kuno ku UK. Kana uri mu inner lane far right, we have to change lanes if you want to go to the next exit kuti ubude. You cannot come from the inner lane cutting straight going out, unoita unokozera accident. Saka you drive uri ku far left so that you can take your next exit. So I will give a conclusion yekuti murume uyu agara anga asingachadi mukadzi wake uyu. So the only way out here was to find faults and blow these faults out of proportion and accuse this woman of whatever he was thinking. These are kind of narcissist men, this behavior. You could see, you can't communicate. You just jump into conclusion and say, I'm done, get out, and because your people love your ex, without even addressing the issue, without even seeing if that person is gonna do it again, because no one is perfect. This is my conclusion. To the woman, people are asking me, what advice will you give this woman?
My advice to this woman, I will say to her, look, you need to understand your person, your partner. Whoever is going into the next relationship from your previous one, if you are healed, if you have moved on, be upfront in the way you communicate with your person. Make them understand where you stand with the mother of your children or being the father of your children, so much that they will stay in a clear picture. Kuti imimi munofonerana munotaura dzevana mune mashares, you do this, you do that. So for this sister or for this woman, if she was going to be given a second chance and say, suppose paite karufu, I would advise you to do like what everyone was saying. But no, look, your ex kanaripo, for your current husband to feel valued or respected, chituma muningina kana kuti mwana wako iwewe waunenge waenda no, go give this to your dad to avoid this wahala. Kana usina vaningina ndo basa rana sekuru, whoever was there, or you can sign post somebody one which begin to know then this rochkaf pane that guy who is sitting there, that's my ex-husband, because I don't want my husband to feel uncomfortable. But I wouldn't think anguti parufu chapa chapa panganyo dakutwa hierarch inonzi twa ku wedding, kuti wedding ndo pamunogara ma high tables, hama dzemurume uku, hama dzemukadzi uku, muchifamba ne protocol. But kana pari parufu, I think inenge ingori mbombera. And with my experience in dzema funerals, I'm telling you this, I've seen it, and I've had situations where my wife will bring food for me secretly. I'll see others doing the same to their husbands, that kind of stuff. We have seen this because all that kind of stuff. We know of all these things. But the matter of the fact, the purpose of this group as DDC, we don't impose views or opinions like what others were thinking that I've been imposing views or opinions. No, I wasn't imposing views or opinions, but we cannot flow on the same thinking. I've got my own ways of thinking, and I always say what I always respect what people say. So don't think I was imposing or doing anything, but the reality. That's why we are different people. That's why I'm but into just no, and munhu because of this. Iwe uri kuti no ndinoramba because of this. I have to respect that. That's you. But what are we going to do as a group? What are we going to achieve? What is the end result of this? The end result of this topic is for us to learn from what we're discussing. Is for us to learn from this case study. You could, okay, now this is me, right? So ndakufunga kuti okay, saka inini maybe ndangachiti with my ex, I'm comfortable with her, she's comfortable with me. What about my new partner? Is she comfortable with my actions with my ex? The same applies. Is my ex new partner comfortable with my actions towards mukadzi wake uyu, right? Saka zvinotipa kuti tiite my second thoughts yekuti maybe now I need to relate with my person. So all these things that I've been doing, going up and down to my ex or whatever, is it okay with some people? They don't talk. Even those two are words that they might not talk. Same applies with some of you guys. We are saying, no, this is like this. If you've spoken with your ex with no, maybe what you're doing, it doesn't sit well with me. So maybe this guy, he didn't say it about it. They didn't talk about it. But this woman acted innocently, not because not everyone.
is done from Jolo. No. There are some people vanoti kana vapedzerana ex wavo, no matter what, even mukwaisa muroom vari two kana zvikaita sei, they've got no feelings for each other. They've got that mutual respect kuti vana understand, no, we are done. Then you've got some wekuti munoti mukuvavharira vanoti pakanzi mwati anzi pakambofamba mvura haikanganwi. There are some people like that. This is the world we are living. We are not saying we are all the same. So ndatingo tikantine vanhu vedu ava, I think the best for us. That's why tichitadza kuita no BTC. I'm not running on assumptions. I didn't assume anything. I'm just trying to summarize this whole story. I didn't say what I'm saying is direct to this story, but I'm just saying it in general. Because in their opinions, they've said their views. Like what I'm saying, I'm not trying to impose anything to anyone. I'm not saying do what I'm saying. No. That's very wrong. Because I'm not assuming, and I'm just saying what I'm saying. From just saying, there are certain things you could see. Some people they're bitter with their ex. I'm not bitter with my ex. Why do I need to be bitter with my ex? Why? So if I'm not bitter with my ex, then Sekuru Benford should be bitter with his ex. Quand Sekuru Benford is bitter with his ex, I should be bitter with my ex. Why? Sekuru Benford means me. So let's just try to. I always try to say, as adults, I think it's best to differently and try to understand and respect the same. I'm respecting your views, but because your views as well will work on assumptions because you were not there, I wasn't there. The problem is people tinoda kuti what you think iwewe is right in indicating that the opposite way people tend to know what I'm doing is wrong. Cannot in what I'm thinking, I have to say you have to think the same. No, it's not like that. This is a school of thought where we talk and we might differ in our thinking and everything, but at the end of the day, what are we learning from this? In me personally, I've learned a lot from all this going around in circles, hearing people saying what they're saying. I would change from my narrative of seeing the way I was behaving before or the way I was handling regarding the matter of all this kind of stuff. Someone wanted, no, it's like this. So it is what it is. But in all fairness, maybe this woman innocently asinombozifunga kuti zvaari kuita zviri kuofenda murume wake, but zvakazokosta. Maybe if we had the opportunity that wakazoudza here ex yako ndakarambwa because ndakakudzisira mvura kana kuti because the whole clan inokufarira, maybe then was something different. Saka it is what it is. It's life. It's life. The person that you're married to, no one knows what one thinks. As much as we try to say people are compatible, so that's why we've got divorces. But yeah, happy together. But where did I go wrong? I don't know. But in this matter, culturally, based on the comments, what you guys were saying, the woman is wrong. In the sense, yakuti murukuda kwesa culture. Sa culture dinoti varuma wesu pachipare. Saka mukadzi uyu pa culture yedu manyorera mamuchita akaisa varume wake pabarika. Ex wake necurrent husband. Pa spotlight vanhu vose vachiona handi mwatanzi kune varume 15 vagara kwaingonhenha neZambia achibva uyo cross country unopa ex-husband what cross country unopa current husband. That was wrong if that is the case. But culture. Saka, I don't know, can we revisit our culture? Or how can we embed
and empower our culture to our children, to ourselves, to not only how can you practice this culture of ours? How can we preserve this culture of ours? How can we move forward with this culture of ours? Because we become so delusional or diluted because there are different countries of the world. Saka, what is the way forward with our culture when it comes nyaya dzakadai pamarufu apa, pa co-parenting ipapa tarambana, pa blended family zvinoita here kuchibhoyi chedu, munhu akashaya sei inini ndafa inini, what does my culture say? Kumhuri yangu kune mukadzi wangu asara, muchamupa here kuti agare pano kana muchamudzinga, muchamutorera, muchaita sei? Saka we need to take this platform tinatsobatsirana as Zimbabweans kuti are we practicing our culture kana kuti we practice our culture when it suits us or when it suits me to my advantage. Pane a lot of, like one somebody saying I was trying to manipulate. I think pane a lot of manipulation of culture to suit someone's needs when they want to use the word culture. But kana zisina anything to do with them, culture doesn't exist. Saka, let's try to find a solution as Zimbabwean community. Do we have culture? Do we have identity? Are we practicing our culture? And when do we practice this culture? And how far are we practicing this culture? Then from there, I think we will be very much better people. But my own language having 2015 to 28 years of sitting here with the DDC. Pane pamwe pekuti imwe gender inofavor hysteric than the other gender. Hapana equal balance when it comes to these topics. Pane zvekuti dai zvakaitwa nemurume, it was going to be something else. Kana zvikaitwa nemukadzi, it will be something else. But inenge ngori the same thing, same mistake. But imwe gender inoslapwa, inopuwa slap kuti I know you can go. But the other gender, it's the same mistake, inogrilwa to the bone. Saka with this culture, that actually there's nothing wrong with what the women did. There's just a case of culture ignorance. You say now, that's a good benefit for that. But I think we need, as us, are we going to preserve our culture and pass it on to our children, or this cultural thing is going to die with us? It's also, is this a generation? How far are we practicing this culture? Are we giving it to our kids? What are our kids learning from us? So I don't know. And it is what it is. That's why in that Tanganjiti, it's a discussion. Youngest topic, it's a discussion because I knew tinema different views about this. And the youngest Kamboperi, because in maoni rangu, we are chit I was it, we are chit as it, but culture is dynamic. How dynamic is culture? How is it dynamic? And when it becomes dynamic, on what occasions and how is it implemented if it becomes dynamic? Because I've seen a lot of people saying different things about culture. But anyway, yeah, for they say some people want to bring culture for their own benefit. Culture used to exist. Thank you. I don't think we as Zimbabweans, in all fairness, cannot fit in the culture. I think, do we even have our own dress code? If we want to talk of culture, do we have our own dress code? I think that this is our identity of dresses or clothing. You know that if that person stands there comes a Zimbabwean. I don't think we've got any. I don't know. Right, those want to say speak. Ben, for general, can you say? Rega
nditange zvangu inini Dhewa ndidoni. Taura nyimbuya muchivo. Vedu weka vanhu vemusha kana mwana achinge akarambana nemunhu ngatingozivaiwo kuti iya ex yemunhu. Handiti ngatipei ruremekedzo kune current anenge aripo nekuacceptawo nekuappreciatawo the fact yekuti uyu kumwana wangu hazvina kushanda. Handiti of course ruremekedzo anopiwa zvake but ngatisaignore current tofocusa more on the ex. Handiti then iwewe ex wo kana uchinge waenda kumusha kwevanhu waenda kunobata maoko or anything else, ziva position yako, iva nemaboundaries. Handiti usangostapikira pese pese. Kana zvanzi vakuwasha chisimukai, kana zvanzi varoora chisimukai, iwewe ndiwe wakutoita number 1 wakumhanya ikoko. Hausanhi uchiri muroora wepamusha apa. Current aripo, respecta current, ndiye muroora wepo. Maybe after 5 or so minutes kana vachinge vapiwa task yavapiwa, iwe uchizoterawo kumashure unovhunzawo ndobatsirawo nepapo. If they don't accept your assistance, then be it. Then vakadzi kana tichinge tarambana nevarume vachona ava, kana tichizenge tine kwatinenge taenda, ngatirespectewo mapartners edu. Kwete kuti waakutopfugamira uyu, waakutopfugamira nemurume wako futi. Save your husband. Tora munin'ina wako kana kuti tora mwana wako otienda unopa baba wako izvi, iwewe osefa murume wako. Handiti let's be respectful to our partners, let's be respectful to our in-laws. Ndo zvandiri kuda kungotaura. But I understand, most importantly, I feel this fella's pain. Had I been in the same position, indinotarisa futi, had I been in the same position, and hama dzachona dzichitomuda futi, inini ndichiignorewa Dhewa, vachitarisa ex kuti uyu, aiwa neniwo ndinotosapota baba kuti adzimai endai zvenyu, tarisai muone munotori neukama huripona kudhara, hama dzenyu dzinomuda chaizvo, plus imimi muchitori neukama naye chaizvo, nekuti manga muchito zvamunongoitirawo inini ndo zvamanga muchingoitirawo kwaari. Saka aiwa muchine ukama adzimai, ndotomuperekedza endai zvenyu. Saka naiwaya ndomira ndakadaro. Thank you so much Mbuya. Mbuya. Hanzi naLeslie Bereko naye vanhu vari kupfugamira mapasta wani apa kumba havapfugami. Aiwaka apa zvasiyana ka ava ndipasta. Handiti handina ukama hwangu napasta huri mumweya. Handiti but uyu munhu akatombondichaiwa musudzu. Handiti uri kunzwa Dhewa. Pane mutsauko, ngatisafananidzai. Zvafanana nekukombeya mombe nadhoki, zvinhu zviviri zvakatosiyana. Pasta ndibaba vezvemweya. Handiti spiritual father anotongorespectwa. Handiti but uyu murume ex, zvakatosiyana zvinhu izvi. Saka senda toto yapasta Emiri. Aiwa hatina kumbobvira takaita ukama ihwoyo ka. Nababa ava ukama hwedu huri pamweya chete pakunamatirana. Kana mweya wangu wane nzara uri in need, ndo pandinotsvaga baba. Saka ukama hwangu nababa ava huri pamweya, whereas ukama hwangu naex uyu hwanga huri panyama. Saka Mbuya, are we saying kuti isusu, okay, I need to understand one thing now. Saka muri kuti here mimi X na X wakasangana nokwirana. Is this where the problem is? Ma-ex tinonzwa zvakawanda kunze uku, ma-ex aya vari kukwirana iwe. Vari kukwirana iye wakare wangu uyu ex akatozonzwi kwakutotaura kuti apa ndikawana ningirikini chansi munhu nomuroora mhanu. Okay. All right. Saka ukasatongwara unonhingirikina unoshandiswa ka munhu akatokuita pambi yake zvake. Okay, saka problem yatina. Okay, now we have made it clear. Saka we are saying
kuti I don't know if wanna put it in percentage or whatever. Kuti ungoti zvedu overall vese vana me-X avo, it's most likely given a chance vanorara vese. Ndo zvamuri kuudza kutaura. Kwete vese bhati vamwe handiti uri kunzwa tinotonzwa vamwe vakadzi vachitotaura kuti nhai uyu X uyu munhu uyu anondipengera nditarisirewo mamesages aari kunditumira, then vamwe vakadzi unotonzwa vachitotaura kuti ai ndinoenda kunokwirana naye aindisatisfya kudarika uyu wandinaye uyu, why not? Zvinoitika zvinhu izvi, dhau tinonzwa nhau dzakasiyana siyana, vanokwirana vanhu kunze uku. Okay. Vari kuenda kunoningirikina uku vanhu vachitochayana zvavo misudzi ringoni pane tsumo iri kutaurwa, mvura haikanganwe payakambopfuura napo, vanozviita uko kana kunzwa munhu akutaura zvisina kumaturo, kana zvinotozoda mukadzi akatosimba sesuso tinoziva patimire kuti haiwe uri kuti kudiko ipo pako pakare pawakati mhai papapa unofunga kuti uchandisvikira futi, no. But vamwe vari wiki vanoenda uko tinozviziva zvino. Saka tiri kubvumira tsona Sister P kuti we have got weak men and weak women. Yes, okay. That's very true. Okay, saka kana ivo vanhu vari pachaunga panapa vari kutozviziva kuti zvinhu izvi zvinoitika. Isu tinotori nevamwe vanhu vazukuru tisingamboenda kure, ini ndinotori nehama dzakatopanana mimba vakarambana vakazodzoka futi kuzotongwa. Inini vabereki vangu vanga vari anambuya naasekuru, vazukuru vanga vari chabwika, nhau dzaiuya kuzotongwa dzakawanda chaizvo, vakarambana uku. Asi vakauya akaenda akanoita murume wake, uyu akanga asina uyu akaenda akanoita mukadzi, uyu akanga asina murume, vakasangana vakachaya vachichayana zvavo musudzuri kusvikira mimba yati tugu. Uyu azotaurwa kunzi ndane mimba akati aiwa ndane mukadzi wangu, vakauya vakatongeswa. Kwemi muri kugoramba muchichaiwa musudzuri sei kwaimarambana? Makarambana, uyu anotori nemukadzi wake, takarambana. Saka zviri kumbofamba sei? Akauya vaiti vari kunetsana kumba nemukadzi wake, saka inini ndo pandakaita mistake chichi but makarambana makutinetsa manje. Saka zvinhu izvi zvinoitika varume, hatisi kumbotaura zvinhu zvinoitika kumazi ipo panapa patiri panapa. Handisi kuziva kuti tiri vangani, tinotoziva vamwe vedu, tinotoziva vanhu vari kuzviita zvinhu izvi vakarambana. Saka solution tanayozvo. Saka tapedzere 5 hours tichinetsana zvedu kana tiringoziya kuti X na X vakangosangana vanogwangurana, saka murume yanga right. Saka solution dai mangotodzara kuti no, izvi hakuna vanhu vanorambana, saka hakuna chinonzi X because vakangozongosangana futi varota carry on kiriyo zvirungu vachiri kungotsva. Saka murudo, if that is the case. Ndakafundiswa nemumwe muzukuru wangu inini mazuva andanhingirikina X wanguwo inini amboedzawo kundivhevhetedza, ndoda kuti ndiuye kuzonhingirikina vana, but hazvingaite kuti ndione vana ndiri ndega, zvinoda kuti iwe uripo. Muzukuru wangu murume akataura kuti ambuya, regai ndikutaurirei, varume kana vakarambana nemukadzi, inini pandiri panapa ndikaramba muzukuru wenyu, ndikatoenda ndikanorora mumwe mukadzi, pandinomuona ndinogona kutoti futi ngachitsve, iwe mukadzi ndiwe unotoda kutosimba, handiti? But kana ini ndikasasimbawo kana kuti ndiri sasyamure rekuti ndiri kuda kupanicha, ndiri kuda kupikisa mukadzi wake waainaye kumba uku, regedzai ndimukwire, chinotsva. Okay, saka varipo vanozviita uko, unotonzwa mumwe mukadzi achipa mumwe advice, aripo mumwe akatombopiwa advice akatoya akatochemawo pandiri akati nhai mbuya inzwaiwo zvandiri kutaurirwa naashamwari vangu ava, achinzi izvo iwe pauri kuenda kuSouth Africa uku kunosangana nababa waekera, ibva wamukwira stereki ushoteka mukadzi kake ako, because vaienda kunosangana kuSouth kwachona, but aiti tiri kuda kutaura, tinoda kuti tironge zvemwana, kuti mwana chichi. Saka vanhu vanozviita uko. Okay, saka toti ane problem murume here kana mukadzi ndiyo, because I think inini hangu personally as a man, and kana mataura muri kuita, if I'm right, mukadzi ndiye bata makey kuti
Yes. Azosvika pakutsvetswa nekurara nemax. Pane maactions anenge atoita to attract or kukwezva kuti inini. Dewa, no, it's not like that. We cannot blame a person for another person's actions. And it's you. Anaita zvaanenge achida independent, but it's up to that person now to say yes or no. You get what I'm saying? Aiwa, because imi mamanya anopa blame kwavari kuti vari vanokwira, saka ndanangoti hangu inini. Saka atingoti no, because vari vacho vari kukwira nemax avo. Saka mbuya, let's try to balance this kuti atidi kublema kuti varume ndo vanotsvetsva. Saka tiri kuti isusu bata makimukadzi, handitika? Saka pautu ava vaonani ndo vazivani, handitika? Saka pane vanenge vaitana maactions. Hani mati mumwe akakudzwa kunzi kuda kusvota uyo mukadzi wainaenda unokwirwa nemurume wako uyu neex yako iyi, handitika? Aigosvotwa sei? Were they going to do a live vachiona here kana kuti aigomusvotesa sei? Because sex inoita vanhu makawanda. Saka aizomusvotesa how? Aiwa, akadzi fact yekuti uri kuti uri mukadzi wake but inini ndiri kumukwira futi. That is between yourself, because this one is not gonna know. Okay, we are not here saying to Rukwirwa. I don't say murume wangu Rukwirwa, because this is between you and. But the fact yekuti ndiri kuita sei ndiri kumukwira. Saka satisfaction inongo satisfy your ego chete kuti ndiri kumukwira. Oh yes, kune vamwe vakadzi, yes. Yes. Hapana kwatiri kuenda kana. But inika isn't when I feel like kumukwira ndikangomusamona chete, he drops everything and he comes to me. Vari kuzvita vamwe vakadzi. Saka hapana kwatiri kuenda. But vakadzi vari kuzvita not knowing manje, but chavasingaziveka ndechekuti iwewe ndiwe unenge uchitoshandiswa. Ndione munhu yanenge akutokuita ningirikini uri like, but what we are saying is yes, my ex vanogona kukwirana chaizvo, pane possibility. Vari kuzviita, tinotovaziva kuti uyu anokwirana naex yake uyu anokwirana naex yake tinotovaziva. Kana zvakadaro then hapana kwatiri, saka pana ex saka chingoziya okay vanhu ameno chingoziya kuti my ex I don't want to put information into people, but zviri ngotaura mungozvinzwa izvi. Saka murudo I don't know, right mbuya? Wandibvunza ndisani ndadona iwewo kusvika pauri ipapa naiwe ndiwo hausani wambozvinzwa. Aiwa ndinoziziya. Hauna ex dzaunoziva dzinokwirana. Aiwa, I know that. No, I understand that. Tinouya nemalife experiences edu kapanapa. Tinotaura from our own experience. Hausani wambovaona, hauna vaviri vaunoziva vakarapana vanokwirana. No, I know that. No, I understand that. I know, I understand. And I know that, but handiwaona manje. Vari kukwirana vanhu kuzo, vari kukwirana zvakaipa. Yeah. Iwewe uri mumba machona ukatokundwa futi. Saka tiri kuti X is X for a reason. Saka X is X for a reason. Anogona X kasika vanhu vachidzokererana. Vanenge aripoka mwanenge aine 8 inch ka. Uya aine 2 inch. Saka ikoko ndokunoramba kuchingodzokera. Madzoka futi kumadora kuya. Madzoka zvefuti. Apo ningirikingisa machubuka dzau. Mbuya regai pamwe mukanase kuri mhoti nomwada kutaura kuti ndone kurara. Mukoma gwakumburira kuti musaende garai ipapo. Aiwa, inganda zvandataura ndikati inini. Munhu unopusa imba yako wega. Vamwe vanhu kana vaamudzimba, they become addicted munyaya dzekurambwa idzi. Kuteta kunge kwachigwere. Unogona kudzokera kudora ikoko zvongoti handiye wakatanga kundijuruja. Vanozviita vanhu. Iwe une uchamirizika chiuno
mirizika chiuno chitona pirekera iyi inonzi chi ite thong yakadhinda kumashure mukati mesketi uchimiridzika pana x kusvika zvazvosvika pakurekera ikeno wondotanga futi panyuwani ikeno because pamwe uchaona mumwe agomusiya futi woita max mangani munhu wani kona anopenga vanhu zvataugwa nambuya vanojurujana vanhu. Sorry mukoma gwangu hana koni hanzi kana x aigona basa it's hard to say no ukangopiwa hage chakutotsva inga vari kukuudza woga wani saka moti murume wanga ari rongo pakuita sei vashoma vanhu vanoita zvetinesaisi kuti hatigwanguri vana x ina anga handisikwanisi because chambozoita kuti tisiyane chona chingazoida kuti tondiatirakita kuti ndigwangurane newechi hazvigoni asi vamwe vanhu vari so weak zvokuti unotoona vanhu tindoonana he tiri kundodai gwangu yopedzisira yarohwa. We are living in a very weak society. Ataura Sister Pia, that's very true. X is an X for a reason. Asi kana zvonzi aiwa no ngatichimboita madiplomatic talks tione kuti tingabvisa sei masanction akamboita kuti tizodai well, and that is what is happening. So mbuya vanyatsotaura nemazvo tinovavona even vakadzi vanogwadamira vana pasta murume urimo unotoita sadza rokutendekerwa negumbo vangati vanogwangura mapasta ukangoona zvosvika pakudisrespecta munhu saizvezvo kuti wakugwadamira pasta murume wako usati wambomugwadamira chi you are weak. Hauzvizvonoita unoputsa imba mukadzi but mukadzi ndiye anoumba kana kuputsa imba yake. Oh well, ndapedza. Thanks. Kule Benford. Then Dr. Laptop ndati ndingoya ndiconcludewo pachirongwa. Ndakanzwa hangu zvakataurwa nambuya. While it's true kuti ma-ex vanogwangurana, let's be realistic. Vanogwangurana, that's true, but havagwangurani because vasangana panhamo. The context is very important in this case. Kandida kuti tinyatsokuva fair nokuunderstand vatiri kutaura. Mukaona inini ndiri ex mukwasha, ndichisimuka kubva kwandabva kuti ndiri kuenda kunhamo my ex, pane an important relationship that I'm honoring. You know, if we are to be honest, take some of us who married very early. Mai omudzimai wangu vakaplay an important role kuti even kundisvike panditori, she also made huge sacrifices. Zokuti pamwe vaitotengesa mbudzi dzavo ndiri kuchikoro, pamwe vachikuya dovi ravo vachiondivigira ndiri kuchikoro ndichidi. Saka munhu wakadaro ceases just to be an ex's mother. Vatori mai vangu. So correct. You need to understand kuti kana ndichisimuka kunzi vashaika ndiri kuendako. That is where my focus is. And we should seize this mindset yokungoti pese tinongofunga gwangu. If you know, if we have that kind of mindset, how do we establish my relationship with anyone? You see, ravana kuti mkomadewa maka you visited Sister P, mukapiwa matemba mukataridza tikaona apa. Anditika? That's a relationship, but with the mindset yatinayo, people would then say agwangu rakatotsva. Sister P anakuya nematemba ose. But we can't build relationships like that, people. Thank you, Segur. Thank you. Okay, we need to be honest. We can just establish a relationship outside Gwangu. We focus on the mission of the day. Saka kana ndaenda ku funeral kwa ex, kwa ambuya vangu ndiri kunochema ambuya vangu, that's the person I'm respecting. Andina anything else in mind.
no focus yangu. If you look at this, we are in a period of social media. I can connect na ex wangu any day, anytime I want. Why would I wait for a funeral where there is everybody watching me? Couldn't connect na ex wangu. So I felt I felt we were losing the context of this situation and what it requires for us as people. And how we build relationships, my relationships. By the time my boundaries between between my exes, but by the time actually then there's time I gotta say my funerals I think it's a time we should feel free kwakamba na vana vedu tichienda. If you look at the Shona culture, I know at times we say in a loopholes, in a this and that. Uka study deeply, you see kuti yakanga yakaitwa zvine hungwaru, zvine ma checks and balances. Naitoseka another example yapiwa na mbuya yavanga vachiti yemuroora maigamu vanga vakudiwa nevanhu. Okay, and I was thinking in the background, that is exactly the reason why in our culture these two varooras vaipiwa same role, same importance. It was a way of taking some checks and balances. Because what is a case yavanga vachitaura mbuya vana vatete vanga vachida kushortesa the current wife because vanga vaine beef naye. Saka they were fighting their own battles. Okay, of which isusu kana tiri pachivanhu zvinogara zvakabviswa izvozvo. That is why these two are going to work together. Vachitoconsulta each other. Because the current wife ndiye une access to more things. Ndiye ndiye watinopa makeys pama doors, pane mafuta, pane sugar, pane chi. Avamaiguruka navanhu they consult this one. Maini ndipewo matomatis, maini ndipewo mafuta. Vachitobika, vachiseka, vachidini. Panoitwa varoora huyai kana vachiita dzimwe tsika dziya dzokuvhara madhoo dzokudini. They are together. Saka hapana kuvandirana, hapana unowana nguva kuti unotora murume womunhu, because this is an open event inoitwa patsika dzedu, haina secret mukati. So what I would urge most of us is let's try to understand our culture and try to dig deeper to say why were they doing these things this way. Try to think about those. In most cases, you might not find an answer. Can also now you can consult somebody without say in most cases you'll find within zvanga zvine unkwaru nemareasons azvaitirwa. Most of the cases hazvina. I wish at times we could just go back, in terms of morals, in terms of things like that. If we were to go back, follow and check exactly zvachaifana kunge chichiitwa, we won't have my problems even atiri kuita imabhanga. Okay, ndapedza mukomade. I know it's very late. Why musati maenda tina ti anda kurohwa chete. Haina tina ti ko kana rakatsvagwa hangu kwasister P sekuru Benford. Zvikanakoni Benford hansister P vakapakura matembo arohwa gwangu. Mirai ndichimbopedzisa ndichipeta yangu. Mirai mukoma Benford. Zamatauraka, it actually contradicts the very key context in which you were talking when we talk about the general topic yatiri kutaura nezvayo nhasi yemurume pane mukwasha vaviri ava, 1x 1 mavatika mavapa mazitawo baba mukuru nababa munini. Chindibvunzaiwo ndichikutaurirayiwo, and it's the opposite. Ndokubvunzai imini. 1, handi mati ndimainini vane makeys kwete maiguru. Handika mataura izvozvo. Hatigoni kupa maiguru makey because the mainini vane imba iri ipapo. Handitika ndosaka vachipiwa makey. It's a logistic. Vakuremekedzwa kunzi vapiwa makey nekuti ndivo vepapo. Ndizvo zvamataura kana nekunzwisisa kwandaita. That's exactly what we are saying.
muri kutaura zvatiri kutaura kuti mainini ndo anofanirwa kupiwa respect yavo. Mai guru vachiuya vachiti mainini chiti paiwo nhingirikini vachifara nemazvo. Hatisi kuti mai guru ndo vasauye kumba. Hapana usingapiwi respect. Everyone is respected. Aiwazve kana mai guru vakapiwa makiva mai guru vasiri vepamba ipapo disrespect kaiyoyo hanti muri kubvumirana neni kana kuti aiwa zvakudependa. You see, inzwai Dr. Love. Zvine madynamics andinoona. Umwe mukadzi wakagara mumhuri handiti for say 15 years 20 years. Ndiye unoziva vanhu veukama hwese hwemufamily menyu kuti uyu muzukuru uyu unopiwa zvakati uyu unopiwa zvakati uyu unopiwa icho uyu unodya icho uyu handiti ka. Then you have mukadzi wakaroorwa 3 months ago. Haazivi all the dynamics dzemufamily menyu. Saka in such a case tinogona kupa mai guru the ex responsibility of yokudhila nezvinhu. Tinogona kumupa makey iwayo. It does not mean kuti tivapa makey disrespecting the current wife. No, that is not the case. We are looking at the situation necontext yacho kuti munhu uri kuziva zvatiri kuda kuita to accomplish this task ndeupi. Asi ipapo kamabva maita yatinoti selective bias circumstance nokuti mabva malina to the topic yekuti uyu ane 3 months uyu ane 15 years. Ndiri kuti when things are said, when ceteris paribus, all things equal, mungati amai nini vari vepamusha ipapo amai guru vakashaya kubva varambwa 10 years ago movati movapa makeys nekuti vanoziva dynamics iyoyo here. Zvingaita here? Hazviite. Nyangwe nemiwo munotobvumiranawo kuti hazviite. No, you are missing the most important point here. Point yandiri kuda kuedza kukutaurira ika ndeye kudai so. Baba mukuru vakabva pamusha ipapapa. Amai baba munini ndo vavapo, ndo vane makeys. Hatisi kuti baba mukuru ndavasauye kuzobata maoko. Ini ndiri kuti baba mukuru chitaridzaiwo respect kuna baba munini vane makey pamba ipapapa. Kuti vaitei vashande basa ravo. Imimi baba mukuru mouya muzoitei kuzoti ko baba munini chititambidzaiwo demo uko kana kuti banga riri rinochekesa zvakanaka. Ndizvo zvatiri kuti the respect is in that. And that's Dr. Love, I think the point Yamuruku Misaka, you are making this a competition between these two people. Competition, irrespect, not competition. Haungape munhu akabva pamba pakwe iwewe 10 years ago makiye pamba ipapo nekuti ndibaba mukuru. Aiwa, munhu ari ex here. Chokwadi mukoma ka. Mukuru atiri kutaura vakwasha. Kana tiri panhamo Dr. Love. Mukanzwa pese panonzi tikuda vakwasha. Okay? Don't think it's a favor. Kana vari parufu tikanzi vakwasha uyai kuno. Idzaida pane basa ramuri kunzi munoita, idzaida pane mari dziri kudikwa, idzaida pane problem inoda kusolviwa. Saka it can never be a favor kunzi uri kunzi waba mukuru mukwasha when there's a problem that needs to be addressed. Okay. That is one of the most important. Because the context becomes really important. In that hakuna parufu panonzwa kuti vanhu vese vakagaraba. Kwanzi toda kukwasha uyai kuno. Vachingononzi vapiwe makokora vagara uko hakuna zvakadaro. There is a problem inoda kusorovwa. Okay. Ndati ndizvo zviri kuitwa ka mirai ndichingopedzisa ndichidaiso hangu. Vakuru vanoti musha unoparadzwa nani nemuridzi wayo. Handika? Haingaparidzwa nevanhu vekunze. Muridzi wayo ndiye anoparadza musha wake nekuda kwekuti anenge ateerera zvinotaurwa nevanhu panze apo. Iye mukomana uyu Mukwasha, the new current one, assumption yangu ndeyekuti akateerera zvakataurwa nevamwe varume vari pachikwata ipapo vakanzwa kunzi mukadzi wako uyu ka haaite chitarira zvangopembereka nedanga rose
that might be the situation yakamuita kuti afunge kuti ari kudisrespectwa. At an otherwise something that would not have been seen as disrespect. Pakufugamira ex-husband yavo, pamwe pakumtorerawo nekutumiwa ne-ex-husband. Kuti iwe, mainingi, chimbo nditambidzei nengirikini yo, ndikuda sadza rangu apa kana kuti akutotumwa uko current husband yachona iripo. Imi mungazvidawo here imimi. Mune current wife yenyu, yakunzi ne-ex-husband yayo, huya undipe sadza, imimi makagara, munoti ndizvo zvingaitwa here izvozvo. You won't even stand for that. Dr. Love, would you allow your ex kuti aende kuri kuroorwa mwana wake musikana? I will be kuti anogashira mari yeumai kuna ex wake kuri kuroorwa mwana wake musikana waakasiya ikoko. Ndinoenda naye, ehe. Would you munoenda naye? Kwanororwa, ndichiregerei. Monorara kumba kweex yomukadzi wenyu? Iye anenge achirarirei ikoko. Dr. Love, let's be realistic. Be realistic. Let's be realistic. Anenge unorarirei ikoko. Because kune kuri kureka. You are not necessarily in the same vicinity. Tonobuka hotera kana kuti padhuze nepadhuze tonorara tiri vaviri. Isu unorodza mwana kubhikita uko munowana hotel yamunowana kupi kubhikita. Tonorara mumotikari tiri vaviri. Mukoma akamusadaro. Musadaro nemiwo. Dr. Love, let's be realistic. Tichitarisa ma situation avasi vanhu vese vane mota. People need to live upenyu. Avasi vese vane mota dzinokwanisa kuti munorara muri mota. But you should feel free kuti kana mudzimai wako uchimutrusta uri munhu waunodanana naye ukanzi kune event yemwana uri kunoroorwa, she should go. And I should sleep comfortably knowing kuti uri mwana ex wake but havana chaanoita. We should get to that point, people. Mukomaka, you should get to the point yekuti mwana wemukadzi wako, mwana wakowo pachaanoroorwa iwawo ipapo and be supportive. Kana takadaro tinoti chii? Anti matoa supportive. Kuapo unogona kunge uripo, it's okay. The problem is chichazonetsa ipapo. Kuapo ka inzwai Dr. Love. I'm not sure if you understand the context of some of these things. I think that's where we tend to have this confusion. Because immediately we are thinking of a modern world. Kuti turikuita ma white weddings edu, we book a hotel separately. Mangwana tofuma mwana wedu toita wedding. That's not what I'm talking about. I'm talking kunzi kwanzi mukwasha kuti kuzobvisira. Okay? Vana mai vanofana kunge varipo vachichaja mari dzavo dzeumai. Iwewe your ex haune nechekuita nemwana wayo panochaja kufuma mwana wayo haupo. You cannot go kumba kwa ex uchakamba na mukadzi wako kuti kuri kuroorwa mwana. Hakuna zvakadaro. You can accompany her. You can accompany her. Mirai, 1 second, guys. 1 second. Mirai, 1 second. This one we need help. To help yes, right? So somebody wrote to me. It's a long thing concerning this issue, right? And sometimes unovengwa ku family ex because current wife is insecure. Current wife atodi happy wake to speak to me or vana family avanawo vanopona nema handouts the diaspora. They have to follow orders in this scenario, right? Because my eldest son was killed in diaspora while I was on holiday back in Zim. Apa ini hakuna anobvunzwa kutaura nini. Believe me or not, family ya ex wangu vakaungana kuside kwao. So I heard I was at my parents' family. Ndokwaive nenhamo for 5 days since nhamo yakaitika on Friday, and then I left on Tuesday. This was 2019 till today. My ex-siblings and family havana kundibata maoko. Ex and wife are same place in diaspora, so vamwe vaiungana kwavo, vamwe vaiungana kumba kwangu. Ex was not in my boy's life since 2005 when he left us. No maintenance, nothing. On the funeral, you wanted to claim the body kuti mwana achemerwe kumba kwake. 27-year-old whom the father didn't know, elder. Vana vanokura. The remaining 2 boys stood
for themselves and confronted their dad, asking him, now you so much concerned claiming for a dead body in the name of your culture. Did your culture taught you to abandon your children? It was drama, but vana vanokura funeral yakazoitwa kumba kwangu because that's what the siblings wanted. He was still staying with us. A few of his family members vanondida vari kuno, they supported me panamo. Those ones vakavengwa nevamwe vese, those ones vakavengwa nevamwe soti they have always continued to talk to me. Asi havabvumidzwi, including my daughter, mwana wemukoma wex. She's here on the platform. She calls me mom. Hama dzake, including daddy vake, does not talk to her because of me. In this situation, ndibvunzirewe vedare hapana hembe dzakagoyiwa. The father told his family back home kuti he doesn't know where his son was buried. Been 4 years only, my son's grave plot is not covered. I'm thinking to do the tombstone with the other 2 siblings plus ex-family here are willing to chip in. Help me. Ndinenge ndatadza futi here. Just want my son to rest in peace. Thank you kuneva chabatsira. Right. Zukanzi, I've tried always to humble myself to normalize things since Tasiana, but I think I'm dealing Nema aliens. Every time I tried things get worse to a point. The current says every time ndinogara ndakachema nekunuhwirira to seduce husband wake, but even though she hates me zvekudaro, if she sees me kuchurch or paungano, she hugs me to portray a good picture kuvanhu, but fights with me. I end up giving them a final call and block them 2 years ago. Saka, this is another woman who is writing anyora concerning this EOE kuti anzi ndibatsire, what can she do here? I think, can we do it as a story on its own or muda advice baba? Joe, I can give you my advice briefly. Okay. But it emphasizes again the point that totaura kuti there's no need yokuti ngokata ma relationships edu nema exes edu, especially vanhu vatisina kutadzirana navo, vatisina kurambana navo, especially kana makarambana zvakanaka. There's not a problem. For this issue, kana aine ma siblings ake vari pavakomana ivavava, they can help you do anything chaari kuda kuita. Ndo vaanoisa pamberi. So in terms of our culture, hapana kana pavanenge varasika, vanongoti tiri kuvakira guva remukoma wedu, vanongotumira message kuna kana ari mudhara, vanongomuudza kuti ndo zvatiri kuita, tatikudze kuti tichavakira guva remukoma, and they go ahead. Hapana kana problem, that will be proper. So that's a simple advice I would give you. Kana achitori nevamwe ukama vari supportive, she can inform them, they can come. Kana vakarega kuuya, not a problem. Pane ma siblings aripo, they go ahead and do anything vavakira gwara vapedza. Anna Fadzim Chengwa story on its own. I don't know. Dr. Love, what do you want to say on this one? Then if one do it a story on its own, you can do a story on its own. I don't know. History on its own, we need to. Inini yangu andinyatsokuzwisisa zvekurowa maguva nezvose. It's not even kurowa maguva. It's about the tombstone, and that's a different topic altogether. But all right, cool. All right. That's what I saw. All right. Vanhu vese story on its own. Saka tiyotsvagira dates. Then I think we'll invite the caller to come. Otaura nyaya kana kuti tongoitora semanyoraita. We'll take it exactly as it is. Then toona this way the culture is coming again. This hanzi vana vakabvunza kuti culture yenyu imimi inoshanda pakuti mwana azofa, but yet you abandoned us. Where does your culture work? Saka, let's do this as a thought on its own. I'll find konoti nichatarisa dare rangu mastori dzangu ari kusvika muswipe, then we'll do this one on its own. Yeah. Munenge mabatsira, munototibatsirawo nesu vamwe. But mukoma
Yes. Nisati maenda ndiri kuziva kuti murida kuenda. Ndakuti Peter ndichidai so, chokwadi kudai so, tiri kutaura the same thing. Context yenyu ndepakuti musarase, don't throw the baby with the bathwater. You kana marambana ka handifunge kune kumwe kurambana kwakanaka kumwe kunopa hasha. Saka kurambana marambana yenyu. Asi kana pane vanokudai vakakusapotai relationship yenyu kudhara. I think ininika, please keep that relationship going. Hatisi kurambidza kuti vanhu vasadanane, vasape anonzi ma inter relationship, ex relationships aite ma strong relationships pa muupenyu. And I think that's a very good thing. Tunokwanisa kuzviita sevanhu. Chatinongoda kuti tinyatso kuonesana ndechekuti kana if you have got your ex, kana une current wako, at least show respect ye current yako in a different way than respect kune ex wako. Pakupatsana ipapo ka ndipo panotaridza murume mukwasha wedu uyu kuti amai vandi respect apa. Asi hazvowo havana kunyadzisa mukwasha ex. Ipapo ndipo pandinoda kuti tinyatso kunzwisisa ex uyu mukwasha wedu uyu ex ngauye aite basa ape mari futi acheme abate maoko. Hazvirambidzwe izvozvo. It is in that difference, the differentiation yekuzoti ex yangu neni tiri pasame pa here seizve. Hakusi kukompea, kungozvionerawo semunhu anodawo kuziva kuti inini nemunhu wangu ka there is something different between us as opposed to iye ne-ex wake. Pamwe kuresvawo kwangu kuti tifunge seizvozvo, asi vanhu vanofunga in some of those ways. It's not insecurities. It is actually trying to figure out kuti munhu wangu, how is it, what is the difference? Chiri pakati pavo. What are those questions that come out kana makaona relationship yavo vanhu ava neni? Ndiyo zvakazoendesani mukwasha wedu uyu mutsva uyu kuti ati aiwa imimi munotova relationship itori better than mine. Kupfurikidza nekumba kwenyu vanomuda, vanhu vanomuremekedza. Inini handindashorwa kwakawanda, iwe uchizviona. Saka chiitei chienda kwako ikoko kwaunodiwa. Atoponesa mwanasikana kapi. Aputsa mhuri yake musikana uyu. But amuponesa nekuti mukomana uyu kauyu pamwe anga asingachamude. In that sense, nekuti angaona kuti apa hana donani nemhuri yekwake ne-ex year. And unfortunately, his decisions were so bad, unless we don't know what happened before these incidents. But that if it was solely on this incident, akatoresva mukomana uyu. Both of them were in the wrong, and they only needed to kutsurwa nana tete nana sekuru. Kuti aiwa apa kamwana apa akapa ndizvo zvatanga chifanira kuita kuti kudai. Zvakaitwa akaresva. Asi ngationesanei toitei togara murudo. That's all I was saying. Zvokuzoti maexa yaka ndakupendera hangu ngowati wandobva ndandorare panapero kuma. Aiwa achiregerai ndichiti no ini ndango 2 cents dzangu ndobva ndadropa ina Dr. Lava ingaperi. Nyaya inongova iri papa Gomadewa, in as far as I'm concerned, it was an issue of cultural ignorance on the part of this man. I understand Chivan. So, like I said before, I think you are surprised to see the ex there. Wangangam expect. You was probably surprised to see Ian ex vachipiwa amarows akada kufanana. Because Pachuan, the reason that nita kuti vashande vese vanhu ivavo. And tinongoti vakwasha we give them task. Hatisaudzi kuti iwe mukwasha itai. Ivo vega vakwasha ndo vanosotana kana vakawanda. Ndo vanoorganizana kuti muitai vanoorganizana vega. Handitika vana baba vapindi vanokupai task kuti vakwasha tikuda huni, vakwasha tikuda mvura.
vakwasha toda kuti guwa richerwe vakwasha that's what they simply do anditika imi ndimunozosotana mega. So I think this guy wanga asinga understand izvozvo. So he then felt kuti inini this guy is being given special treatment, this guy is like that, but ipapa asina zvinhu zvakadaro. It was just his ignorance of our culture. So ndosaka ndandichaya kuti let's take time to try and understand our culture, people. It helps a lot. Culture dzedu dzicha evolve, okay? Kuti culture dzedu dzi evolve dzichitibatsira, it also needs that deep understanding yedu, so that kana pane zvatinosandura tinochinja tiri clear about why we are changing those things, okay? So that's how I would want to end my contribution to this discussion. Otherwise, apana any significant reason yandinoona yaigona kuti vanhu ava two vangarambanirana, unless kana somebody is just hiding. Wanga agara achida kuramba mukadzi, wanga agara ane zvinhu zvanga zvichimunetsa, and he just took advantage of this kuti arambe mukadzi. Otherwise haisi nyaya yekuti inorambanisa vanhu. Okay, ndinenge ndapedza. Thank you so much. Right, muri kuya birthday ramukoma gwangu muna January next year timboona naro. January is not a good time for me. Why? End of January. January, February is not a good time. The teaching yangu, I have most of my classes January, February to March. Segurayo mnogo sacrifice that 3 days munongo over weekend akomana Friday, Saturday, Sunday, Monday modzokera zvenyu please. Inini handovanzwira kuti ndipromisa zvandisingagoni kupromisa kungadeva. January will not work for me. That time kunana April, May. Ayo, tingetapura. Dr. Ravu ari kuuya, Kona ari kuuya, Andi Clarity ari kuuya, hatimu achiri kubva kuuya kawanda. You know what Mkomade ndatozofunga ava. Anyway, Kona ungazondirova kuseri. Hanzi. Mafunge. Ndakusiya mani. That explains something zvakatarwa nevanhu nhasi panapa. Kuti taura nyaya yenyu kuti. Regai ndichisiya yakadaro Mkomade. Right. Sister P, ulele ro noma uvukile. Dr. Love. Dr. Love. Mune nharo madora ndisi kutumirai. Aiwa muchatumira ndiko kuti mutumira zvede kukurumbidza. Ndanotumira kudhara. Right. Right, good people, thank you so much. Thank you for your contribution. Thanks for everything. Right. Let me say this to you guys. Panapa, we don't take things personal. We air our different opinions, different views. That's the purpose of this whole, of course, Ddc Skool of Thoughts is the thoughts that counts. So your views, your opinions, we disagree to agree. And because of that, it enables us to think outside the box. And again, it empowers us and it makes us change our own thinking and the way how we perceive other people and change our mindset. So murudo, takaenda. And I'm so grateful having people like yourselves who I know and trust kuti we are all adults and tinofunga zvakaenderana and tinoziva kuti zvatiri kutaura we are trying to build each other. We learn. And so when I say after this show, if you feel that I've been affected by the show, please do likewise. Get in touch. We've got a team behind the scenes to support you. Right, in the we're going to do a topic about it. I'll let you know, maybe pakati papap, because in the name, some flyers already which have been done for other upcoming shows. But we're going to do this. How can we support each other? Ndo patrama absent fathers, kuti munanga absent. Mwana 27 years, then Mwana passed on, then now wants to come and say, no, I want to bury my son. How does it work? Chivano chedu chinoti marose ema tombstones. Chinofamba say who needs to be consulted and all that kind of stuff. How can we
go about this, then that's when we want to talk about my funeral policies and everything surround us after death. And what needs to be done. So on that note, guys, I just want to say thank you so much. Thank you so much. If you do me a favor, please do likewise support the DDC car rental. If you're planning to go to Zimbabwe, if you've got a friend or if you want me to send you the pictures, the flyers for DDC car rental, whatever, maybe someone wants to go to Zimbabwe, needs a car to use. Support a business. Some of the money that I get from DDC ndoisa kuchera packed. Dzimwe dzacho tinoona to random helping munongoza ndo zvatinoita pamwe pacho ndiwo mangwana chada help toita setongobatsira chira tichienda takadaro, but imwe yacho ndozodyiwa chida kuti because mari yacho yakatenga ndedze mumwangu saka murudo takaita sei takaenda. Saka on that night, good night. Koni watermelon ndadya mandrotenga futhi ngwemuswe mande ndichimbodonza zvangu, saka don't worry. Sister P Ngakana, thank you so much for everything. Ndichakupostira video nas ndichidya matemba angu andakabva nawo kwa Sister P, ndichidya mubora wangu andakatemba mugarden mangu nema vegetables angu, munasona kuti pachedu tine ndakada. Saka guys, love you all, stay blessed and good night. Tobatana muswe chingane muswe nasemandika muswe Friday. Right, let's do it this way. DDC Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Uyaguna. DDC. Fona kuna. DDC. Kene mafio seva. 4x4 family car. Mafiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. DDC Skool of Thoughts. DDC Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kufanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. DDC Skool of Thoughts. DDC Skool of Thoughts. But DDC Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m.